Good morning, students. Welcome to tele education classes. So let's get started with our class today. Let's see what do we have. Okay, so in today's class, we are going to learn and study and practice about some basics of writing, right? Okay, now let's see what is that. Okay, so now tell me, what do you see here? This is a jumbled picture, right? It's a puzzled picture. So whose picture is this? Yes, can you guess? এটা কার ছবি? এটা একটা jumbled puzzle দেওয়া আছে। তো এটা কার ছবি? আমরা সবাই বুঝতে পারছি whose picture is this, right? So, can you identify? So, this particular person is none other than our favorite Sachin Tendulkar, right? So, it's Sachin Tendulkar. Everybody knows him, right? Okay. Now, look at this particular sentence, the sentence given to you. Word is order of in the sentences. English important. So, this word is given, this sentence, the words in the sentence are given in a jumbled form. So, you have to arrange these words and make it a proper sentence, okay, which gives a complete meaning, right? So, what are you going to do? What you have to do? You have to do is that these words, a words গুলো যে দেওয়া আছে in the sentence, এই words গুলো একটা jumbled words এর form এ দেওয়া আছে, okay? So, these words are not arranged in the proper order. Proper order এ arranged না. So, what you have to do is you have to arrange these words, এই word গুলোকে একটা proper order এ arrange করতে হবে so that you form a meaningful sentence. ঠিক আছে? একটা meaningful complete sentence যেন তৈরি হয়ে যায়. So let's get started. How can you do this? With which word can you start? Words is order of in the sentences. English important. So how are you going to write it? Yes, okay, let's solve the first one. The first one will be the order of words in English sentences is important. Okay, so this sentence, when arranged, the words arranged in a proper order, gives a complete sense, right? যখন proper order এ arrange করা হয়েছে এই word গুলো, they are giving a complete meaning to the sentence, right? The order of words in English sentence is important. Clear? বোঝা গেছে? Okay, now put the words in the right order. Okay, so this is a sentence again given to you, so you have to put these words in the right order. এই sentence গুলোকে, এই word গুলোকে যেটা hash slash দিয়ে divide করা আছে, so the words are divided with the help of slash. Okay, so what you have to do is you have to properly arrange these words so that it forms a meaningful sentence, right? Okay, so let's look at the words. Of, cricket, Indian, as, the, known, master, blaster, is, then there is a full stop, Sachin Tendulkar. So, what is going to be the sentence? Okay, what is it? Sachin Tendulkar. Okay, so this is wrong. So, what is the proper sentence? The proper sentence is Sachin Tendulkar is known as the master blaster of Indian cricket. Clear? Sachin Tendulkar is known as the master blaster of Indian cricket. Clear? Okay. Now, let's look at the next one. Now, again, you have to arrange these words to form a meaningful sentence. এই words গুলোকে proper order এ arrange করতে হবে একটা meaningful proper sentence বানানোর জন্য. Clear? You understood the pattern, right? This is the pattern that we are going to follow for the class today. এটাই আমাদের আজকের ক্লাসের pattern. Okay, যেটা আমরা follow করব. Okay, চলো. So now look at the words. In Sachin Tendulkar born was, there is a full stop, on Mumbai 24th April 1973. Okay, so how are you going to arrange it in proper order? Okay, Sachin Tendulkar. So this is wrong statement, right? So what is the right statement? Sachin Tendulkar, okay, was born, then was born, go ahead, you see, was born on 24th April 1973 in Mumbai, right? And then full stop. There is a full stop also given. So ending the sentence with the help of full stop, right? Okay, very good. Now, look at this one. He's, now again the same order, you have understood the order, right? Okay, we'll follow the same order and solve this. He's, then began Sachin career at cricketing school, then full stop, okay, Shardashram Vidya Mandir. So how are you going to frame this? This is a wrong statement.
So how are you going to frame it into a right statement in proper order? What are you going to say? You are going to say what? Tell me. He began Sachin career at cricketing school Shardashram Vidya Mandir. So how are you going to say this? Sachin began, okay? Sachin began his career, his cricketing career at Shardashram Vidya Mandir school, right? Sachin began his cricketing career at Shardashram Vidya Mandir school, right? Okay. So it's done. You are okay with it? Okay. Next. Inducted was into Sachin West Zone, then West Zone Ranji Trophy League at the off full stop 14H Mumbai for the. Clear? Okay. So again, this is a bit of a long sentence, so you have to frame it, arrange the words in proper order to make it a meaningful sentence. একটু সেন্টেন্সটা একটু বড় হবে, প্রপার অর্ডারে আনতে হবে একটা মিনিংফুল সেন্টেন্স বানানোর জন্য, রাইট? ওকে, সো কি করবে? হাউ আর ইউ গোইং টু ডু দিস? কি লিখবে এখানে? Inducted was into Sachin West Zone Ranji Trophy League at the of 14H Mumbai for the, and there is also a full stop. So how are you going to frame this? Tell me. Start with the first word. Which word do you think will be the first word? কি হবে? Go ahead. Okay. All right. Now look at this. Sachin was inducted into the West Zone Ranji Trophy League for Mumbai at the age of 14. Okay. At the age of 14. Clear? Okay. Now, so this is the right sentence. Now next. Again, same order. You know the order, right? Okay. The received he Rajiv Gandhi Khel Ratna 1997 to 1998 for the and in, there's a full stop, 1999 Civilian Award Padma Shri. Okay. So now how are you going to frame this again? What will you be? He. Will you start with he? He. This is a wrong statement. So will you start with what? He. Okay. Received. How are you going to write it? He received. Okay. He received the Rajiv Gandhi Khel Ratna for 1997 to 1998 and the Civilian Award Padma Shri in 1999. Clear? Okay. So are you able to understand how do we solve jumbled words or how do we rearrange sentences in proper order? বুঝতে পারছো তো কিরকম আমরা jumbled words solve করি বা sentence proper order এ আমরা rearrange করি? So this is the method. This is the method how we frame sentences, rearrange sentences into proper order, right? Okay. Now next, rearrange the words to make meaningful sentences. All right. Okay. So this is what you see here. What is the picture? Yeah. It's a picture of a school, right? Okay. So I to school go. No meaning, right? So make it a meaningful sentence. How are you going to make it? I to school go? Yes, very good. I go to school. Right. I go to school. That is the correct sentence. Okay. Now, next. Let's see what do we have next. Okay. This says, I love my country. Right? Okay. So, he, his country loves. He, his country loves. So, this is a wrong statement, right? Make it a right statement. Right statement by rearranging the words. How are you going to write this? He, his country loves. He, yes, he loves his country. Okay, he loves his country. Clear? All right. Okay, next one. Now let's look at next one. What is the girl doing? She is studying, right? She is reading. Okay, she a book is reading. She a book is reading, right? Again, doesn't make sense. So rearrange, quickly rearrange. How will you write it? This is wrong. So how will you make it a right sentence? Right sentence with proper meaning. She a book is reading. Yes, very good. She is reading a book. Right. She is reading a book. Clear? Okay. Very good. Now what is this? This is a toilet, a washroom, right? Picture of a washroom. Now let's see what is the sentence here. May I the bathroom use? May I the bathroom use? So how are you going to write this? May I the bathroom use? Okay. So we will say, may I use the bathroom? May I use the
bathroom. Clear? Okay, very good. Now, let's move forward and let's see what do we have next. Okay, what is this girl doing? She's eating, right? Yeah. So, what do we say? The sentence here, did she her dinner have? Did she her dinner have? Okay. So, how are you going to frame it and say? You will say, did she? Did she? Yes, very good. You will say, did she have her dinner? Did she have her dinner? Right. Okay, very good then. Chalo. Now let's move forward and let's see what do we have next. Okay, let's take up this particular question, the first question of our class today. Chalo. Choose the sentence with correct punctuation mark. Okay, so choose the sentence with correct punctuation mark. Punctuation marks, you know, punctuation marks are like comma, full stop, question mark, semicolon, exclamatory mark. All these are called punctuation marks. So you have to choose the sentence with the correct punctuation mark. Right? You understood the question? The question is clear to you? So your time starts. Now give me your responses quickly. Choose the sentence with correct punctuation mark. Okay. So go ahead and give me your responses. Okay. Go ahead with your responses. Tell me which option do you think is the correct option to the given question. Choose the sentence with the correct punctuation mark. Alright, very good. So, the correct sentence is, the correct option is, of course, option C, right? Sita is wearing a beautiful dress, full stop. Sita is wearing a beautiful dress, full stop, right? Okay, chalo. Now, let's move forward and see what do we have next. Okay, what do you see here? What can you see here? What is the man doing? He is reading the newspaper, right? Okay, now let's see what happens next. Okay. So we see that a boy has come in. Okay. Now, what is the boy doing? Let's see. So there, it seems that they are conversing, right? So he says, Suraj, what are you doing? Suraj, hi Suraj, what are you doing? Right? Okay. Let's see what Suraj replies. Suraj says, I am waiting for Rohit. Once he comes, we both will go out. Okay, I am waiting for Rohit. Once he comes, we both will go out. Now, to this, what does he says? How did you spend your Christmas vacation? Okay, so he asked, how did you spend your Christmas vacation? My Christmas vacation তুমি কিভাবে spend করেছো? That is what he is asking. Okay, I went to Bangalore to watch a cricket match. So he says, Suraj says, যে I went to Bangalore to watch a cricket match. আমি ব্যাঙ্গালোর গেছিলাম একটা cricket match দেখতে. Right? Okay. Next, did you go to any movie? He asks. Did you go to any movie? তুমি কোনো movie দেখতে গেছো কি? Have you gone to see any movie or something? Okay. To this, he says, Suraj says, yes, I went to watch the movie RRR. Okay, so when he was in Bangalore, he went to watch the movie RRR. RRR you movie সবাই তোমরা জানো. You have all seen the movie, right? Yeah, it's a very beautiful movie, no? Okay. Now, somebody is knocking on the door. Is it Rohit? So he says finally, oh, I can hear someone is knocking at the door. So is it Rohit? Rohit এসছে কি না? Okay. He says, Suraj says, let me see. Yes, Rohit is here. We are going out. Would you like to join us? Okay. Yes, sure. Now the other boy also says, okay, he will also join Suraj and Rohit, right? Okay. Now next. Okay, now look at this conversation once again. Questions and statements in the conversation. Look at it once again. What are you doing? Okay, he says, I am waiting for Rohit. Okay, next. How did you spend your Christmas holidays? What did he say? Do you remember? He said, I went to Bangalore to watch a cricket match, right? Okay, now he says again, did you watch any movie? Okay, to this what he says? Yes, I went to watch the movie RRR, right? Okay, then he says, is it Rohit? Do you remember what he said? He said, yes, Rohit is here, right? Okay, now, would you like to join us? He again asks, and do you remember what he said? He said, yes, sure. So this is how, when questions are given to us, when questions are put forward to us, this is our expected replies to the
questions, right? এগুলো হচ্ছে কি সিচুয়েশন, সিচুয়েশন হচ্ছে যখন তোমাদেরকে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এরকম, তো এইগুলো হচ্ছে তোমাদের কাছ থেকে এক্সপেক্টেড রিপ্লাই। This is how you can respond to politely to a particular question. This is how you can respond to it, right? এরকম তুমি এটাকে রেসপন্ড করতে পারো, বুঝেছো? ওকে, চলো now let's take up this particular question again. Okay, so there is a jumbled word. Okay, Independence Day we celebrate on 15th August. So this is the words are in jumbled order, so you have to arrange the words to form a proper meaningful sentence, right? So that much is the question here. So you have to arrange these jumbled words to form a proper meaningful sentence. Clear? So the four options are given to you, A, B, C, D. So out of these four options you have to choose which option is the option which is the correct order for the jumbled words given. Clear? Okay, so your time starts now. Give me your responses. Okay, go ahead. Go ahead and give me your responses. All right. So Independence Day we celebrate on 15th August. So what will be the correct order? What is going to be the correct order for this particular sentence? What is going to be the correct order? All right. Okay, very good. So the correct option is, of course, option D. We celebrate Independence Day on 15th August. We celebrate Independence Day on 15th August. Okay, option D, right? All right, let's go ahead. Okay, so rewrite the sentences with punctuation mark. Again, let's look at it. Shruti, hi Sudha, how are you? Okay, so Shruti says, hi Sudha, how are you? So this is not in the correct order. Proper punctuation mark is not given here, right? Shruti says, hi Sudha, how are you? So what should be the correct punctuation mark for this particular sentence? Look at it. It should be Shruti, hi Sudha. Shruti saying, hi Sudha, then a comma, how are you? Then a question mark, because how are you is a question. So hi Sudha, comma, how are you, ending with a question mark, right? You understood how you have to punctuate this? কি করে punctuation marks এখানে বসাতে হবে? Okay, so this is the pattern we are going to follow for this exercise. Again, look at this. Sudha says, hi Shruti, I am trying to finish all my work and go home early. Okay, so how are you going to punctuate? Sudha says, hi Shruti, I am trying to finish all my work and go home early. Okay, so this is what Sudha said. Now you punctuate this to in a proper sentence. Okay, punctuate this properly. So how are you going to do this? You will say, hi Shruti, then hi Shruti, there will be a comma, right? Then after comma, the I should be in capital letter. I am trying to finish all my work and go home early. Full stop, right? Did you understand? Okay, now let's go ahead. Shruti, do you have any work at home? Okay, now Shruti is asking, do you have any work at home? Okay, Shruti is asking Sudha. So how are you going to punctuate this again? Yes, D should be in capital and there should be a question mark at the end, right? So D is capital. Do you have any work at home? And there should be a question mark at the end, right? Okay. Now, Sudha says, yes, I will have to go shopping with my mother. I will have to go shopping with my mother. Now, how are you going to again punctuate this correctly? Yes, Y should be in capital, right? Then there should be a comma. I will be in capital. I will have to go shopping with my mother. Full stop, right? So this is how you put punctuations, proper punctuations in a sentence. এইভাবে আমরা সেন্টেন্সে প্রপার পাঞ্চুয়েশন মার্কস আমরা দেই, ঠিক আছে? কমা, full stop, যেখানে দরকার সেখানে question mark. So this is how we do it. Did you understand? Okay. Now, again Shruti says, what are you buying? Okay, what are you buying? So correct it. What is going to the correct punctuations here? Yeah, of course, the what of W, the W should be capital and what are you buying should be a question mark, right? So what are you buying? What do you want to buy? Right? Okay.
Then I will buy a dress for my birthday. I will buy a dress for my birthday. What is the wrong mistaken punctuation here, or what is not added here? Very good. There is not a full stop here. I want to buy a dress for my birthday. Full stop. Right? Okay. Now, let's take up this particular question. Choose the sentence which is in correct order. Again, okay? So you have to choose. There are 4 options given to you, and from the 4 options, you have to choose the sentence which is in correct order. Okay? Which is in correct order. A, B, C, and D. 4 sentences, 4 options to you, and you have to choose the sentence which is in the correct order. Clear? Okay. So your time starts. Now give me your responses quickly. Choose the sentence which is in correct order. Okay. Go ahead and choose the sentence. Choose the sentence which is in correct order. Which sentence do you think, from the 4 options given to you, which sentence do you think is in the correct order? Okay? Alright. Okay, go ahead. Tell me. Alright. Okay, very good. So, which sentence is it? Of course, very good. It is option B, right? Ramu locked his daughter inside the room, right? Okay, now let's move forward and let's see what do we have next for us. Again, so these are again jumbled words, okay? We have to rearrange them into a proper sentence. So, a rose flower beautiful is. So, how are we going to write this? Yes, very good. Rose. How are we going to write this? Rose is a beautiful flower, right? So, rose is a beautiful flower. Did you understand? Okay. Now, so this is how you have to, again, as we have been doing since the beginning of our class, you have to rearrange sentences. Now, then aeroplanes faster, birds fly. How are we going to write this? What is the first word? What is going to be the first word here? Tell me, what do you think? The first word is, of course, aeroplanes. Then aeroplanes, very good. Aeroplanes fly. After that, fly, very good. Faster. Aeroplanes fly faster. Then, very good. Then, birds, full stop. Aeroplanes fly faster than birds, right? Okay. Next, is cricket most game the popular India in? Alright. Now, how are we going to frame this? What are we going to write? If we will say, what will be the first word? Yes, very good. The first word is cricket. Now, next, cricket. Yes, cricket is. Then, cricket is. Yes, the most. After that, very good. The most popular. Then, popular game in India, right? So this is easy, right? You just have to find out the word, the first word with which the sentence starts. Once you are done with that, then you can easily frame the sentence, right? Okay. Now, has colors a 7 rainbow, right? Okay. Now, frame this. What is this? It's a beautiful rainbow, right? Okay. So, frame this. What will be the first word? Yes, very good. The first word is going to be a, okay, a rainbow. Then a rainbow has, okay, 7 colors, right? And then, of course, full stop. These are all assertive sentences, statement sentences, declarative sentences. So, they will end with a full stop, right? Okay. Now, the helping is an old man cross to a girl road, okay? The helping is an old man cross to a girl road. So, how are you going to frame this? What are you going to write here? Let's start. Let's see. How are you going to write this? Look at this animation. Okay, we can see that the girl is helping the old man, right, to cross the road. So, frame the sentence now. How are you going to frame this? Okay, the first word is going to be a. Then after that, a girl, okay, a girl, then a girl is helping. After that, a girl is helping. Yes, very good, is helping. And after that, an old man to cross the
very good. To cross the road, right? Ending with the full stop. Okay, chalo. This is interesting, right? And quite fun. Okay, now let's take up this particular question now. Okay, chalo. What do you see here? What is it? This is the kitchen, right? A girl is preparing something in the kitchen. Now let's see what she is preparing. Okay, what is she doing? We can see that in a utensil she is boiling something, right? Okay, then she is adding sugar. Okay, then what she is doing, let's see what she is doing. Now she is, is it water? Okay, now she is boiling the water. Okay, after that what happens? You see, now again we can see that she is pouring water. Okay, take some water in a vessel. So what do you see here is the activity here is not really organized in proper order. Okay, so this is not organized in proper order. Look at the steps she is following. All her steps are not organized in proper order. So what you have to do is you have to organize them in proper order, right? Okay, so keep it on stove. Okay, so she is, we can see that she added sugar first, then she is lighting the stove. So what is happening is the sentence is not in proper order. The steps are not in proper order. So you have to put them in proper order. Okay, so let's start maybe once the steps are done. Okay, chalo. Now what we have to do is we have to, so in towards your this particular side, the list is given that these are the steps that needs to be followed, and in this particular side you have to arrange them into proper order. Okay, chalo, the first step is done for you. I told it for you. So take some, so this is, so you understood this. So this is a preparation for making tea, right? Okay, so the first step is take some water in a vessel. So after you took some water in a vessel, একটা পাত্রের মধ্যে জল নেওয়ার পরে, then what is the next step that you are going to do? Please select from the side. What are you going to do the next step? Okay, the next step will be to light the stove. Okay, if you don't light the stove, then how are you going to make tea? The gas na jalao to cha banabe ki kore, tai to? Okay, so first take some water, then you light the stove. Then what will happen? What are you going to do? Yes, very good. Then you are going to keep the vessel on the stove. যেটার মধ্যে জল ভরেছো সসপ্যানটার মধ্যে গ্যাসের উপরে রাখবে, তাই তো? Okay, next, after this, after you've kept it on the stove, what are you going to do next? What are you going to do next? After, you are going to allow the water to boil. জলটাকে একটু গরম হওয়ার ফুটার সময়টা তোমাকে দিতে হবে, right? Okay, so once the water boils, what you're going to do is you are going to add tea powder. Okay, tea powder to it, চা পাতা যেটাকে আমরা বলি. Okay, you are going to add tea powder to it. So after you add the tea powder, what you're going to do? You are going to allow the tea powder boil for some time in the water, right? Okay, after the tea powder has boiled for some time in the water, now what you're going to do is, very good, you are going to add sugar to it. Yes, very good, you are going to add sugar to it. And then next, what next? Yes, very good. Then you are going to add milk to it. Okay, milk and sugar. And what is going to be the penultimate step? What you're going to do? Yes, the penultimate step is you're going to filter it. And the last step is finally tea is ready, right? So these are the steps synchronized in proper order. Steps for making tea. Clear? Okay. Now, let's move forward and let's see what do we have for us next. Okay, so select the correct question sentence. Okay, so all the 4 options given to you here are question sentence. You means you know what? It's interrogative sentence, right? So what you have to do is you have to select the correct question sentence, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. From the 4 options, 4 sentences given to you, select the correct question sentence or correct interrogative sentence, right? Okay, go ahead. Go ahead. All right, very good. Go ahead with your responses. Okay. All right.
Okay, very good. So the correct response is option A. Where were you yesterday? Okay, ending with a question mark, right? All right, very good. Now let's see what's happening. What's happening? Can see that a boy has come to the doctor for visit, right? So these are again some of the advice that the doctor gives you. So we have to, these are not in proper order. Okay, so we have to arrange them in proper order. Now look at the list. To eat less so that the body, it is necessary to become thinner, the stored fat will burn up. So how are you going to make these steps turn into a meaningful advice? How are you going to do this? What's the first thing? What's the first step? Right, the first step is it is necessary. Okay, it is necessary. Then yes, very good, it is necessary. After this, it is necessary to eat less. Okay, it is necessary to eat less. Then it is necessary to eat less. After this, yes, very good, it is necessary to eat less to become thinner, to become thinner. So after this, how are you going to write? So that the body, okay, so that the body, then yeah, so that the body will burn up, so that the body will burn up the stored fat, right? Okay, now let's take up the question. Let's see what do we have for us now. Raju is a brilliant student. This is a sentence given to you. Choose the sentence that will come right after the above sentence. Okay, so what is the next sentence that is going to follow just after the given sentence? You understood the question? The question is, there is a sentence given to you. Raju is a brilliant student. From the four options, you have to select the sentence which should come just next after the sentence given. The appropriate sentence that should come next after the sentence given to you. Okay, so A, B, C and D, right? So your time starts now. Select the appropriate sentence which will come just next to the sentence given, that is Raju is a brilliant student. What is the sentence which is going to come next to this particular sentence? Okay, Raju is a brilliant student. Okay, very good, go ahead and tell me. So Raju is a brilliant student, so which is the next sentence coming to be fitted after this particular sentence? All right, very good. So of course the correct answer is option B. Raju is a brilliant student. He scored 90% in his exam. This sentence exactly matches with the given sentence. Why not A, C and D? Because Raju is a brilliant student. She called me yesterday. Doesn't match. Okay, Raju is a boy. Then Raju is a brilliant student. I am a girl. Again, no match. Raju is a brilliant student. My father is a teacher. Again, no match. So option B is the proper match. Raju is a brilliant student. He scored 90% in his exams, right? Okay. Now let's move forward. Again, who is it? He is Sachin Tendulkar and our ex-PM Pranab Mukherjee, right? Now what is the sentence here? See, the sentence is again given in the jumbled form, so we have to make it into proper order. So how are you going to write? What is the first word? Of course, the first word is Sachin Tendulkar. Now, Sachin Tendulkar, okay, Sachin Tendulkar, then, yes, very good. Sachin Tendulkar is the only, after this, Sachin Tendulkar is the only, very good, sports person. After sports person, Sachin Tendulkar is the only sports person. Yes, very good. In India, to get, yes, very good. To get the, how are you going to write? The get the highest award, to get the highest award. Then, yes, to get the highest award, the Bharat Ratna, right? Okay, ending with a full stop. Now what is happening? This is a dramatic club, right? Students are performing dramas here. Okay, now let's see what's happening. Again, let's rearrange. These steps are given in jumbled form, so let's rearrange. The first thing is a dramatic club, right? Okay, so a dramatic club. Okay, so a dramatic club, then how are you going to write? What is the next word that is going to be here? A dramatic club. Yes, very good. A dramatic club was started, right? A dramatic club was started. Then, yes, very good. It got started in this school in 2005. Okay, in this school in 2005. Then, yes, to train students, yes, in the field of
acting, right? Okay. Now next, what do you see here? A boy is receiving a prize, it seems, right? Okay. So let's see what are the steps given to us here. So these are the steps given to us. So let's arrange them to form a proper sentence, right? Okay. Now, so we will start with Rotary Club. So Rotary Club, then what? Rotary Club, yes, Rotary Club, very good. The next word is gives, right? Yeah, Rotary Club gives, then Rotary Club gives, yes, very good, gives 60 prizes, okay, gives 60 prizes, Rotary Club gives 60 prizes, then yes, very good. Give 60 prizes for sports activities. For sports activities. After this, for sports activities. Yes, very good. To middle school students. Then, of course, the last word, everywhere. Right? Okay. Now, let's see what's next for us. Okay. So, let's take up this particular question. Choose the meaningful sentence from the options given below. Okay, so again there is a sentence given to you in jumbled form, so you have to choose to make it a meaningful sentence. Okay, must always truth speak we the. Okay, so must always truth speak we the. So this is the sentence given to you. You have to frame a meaningful sentence from this particular jumbled words given to you. Four options are given to you, right? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. Frame these sentences into a meaningful sentence. Must always truth speak we the. Frame it into a meaningful sentence. Okay, go ahead. Go ahead and frame it into a meaningful sentence, right? Okay. So how are you going to do this? What are you going to frame it into? All right. Very good. Okay, very good. So the correct option is, of course, option C. We must always speak the truth, isn't it? Right. Okay, now let's move ahead and see what's next for us. Mind the word order. So what are you doing? Okay, I'm waiting for Rohit. So how are you going to frame sentences? So this shows how you're going to frame sentences. How did you spend your Christmas holidays? I went to Bangalore to watch a cricket match, right? Then did you go for any movie? Then he says, yes, I went to watch the movie RRR. So this is how you frame sentence, okay? The correct order of framing a particular sentence, right? Okay. So arrange the sentences in proper order to make a meaningful paragraph. Okay. So you have to arrange the sentence in proper order so that we can frame a meaningful paragraph out of it, right? Okay. So look at the sentences carefully, one by one. Look at them carefully, one by one. I just threw on some clothes and ran out of the door. This morning was crazy. My alarm clock was set for PM instead of AM, so I woke up really late. It worked out because nobody really noticed or minded that I was sturdy. I guess somebody pulled the fire alarm before class started. I rode my bike as fast as I could. I was going to be late for sure, but when I got there, everyone was outside and there were fire trucks all lined up in front of the school. So what is the first sentence that you are going to start your sentence with, the paragraph with? Right, very good. So the first statement is, this morning was crazy. Then, yes, then the next one. Okay, my alarm clock was set for PM instead of AM. So I woke up really late. Now, what is it? Yes, very good. I just threw on some clothes and ran out of the door. Right? Okay, then what is going to be the fourth statement? Yes, very good. Fourth statement is, I rode my bike as fast as I could. Right? Okay. Next, what is going to be the next sentence? Right. Next sentence is, I was going to be late for sure, but when I got there, everyone was outside and there were fire trucks all lined up in front of the school. Right? Okay. Next, I guess somebody pulled the fire alarm before the class started. Okay, and the last sentence, it worked out because nobody really noticed or minded that I was 30. Right? So let's look at this, the sentences we have arranged. Now let's look at it once again in the form of paragraph. So this is how you have framed the paragraph, okay, by arranging the sentences given to you in the proper order. Right? Okay, chalo. So this is it. Okay, now, did you understand? Okay,
Now let's take up this question. Choose the meaningful sentence from the options given below. Okay, again, so you have to frame a jumbled words. From the jumbled words given, you have to frame a meaningful sentence. Okay, dog my waiting was for me. Okay, so from the jumbled words given to you, you have to frame a meaningful sentence. So your time starts. Now give me your responses quickly. How are you going to frame a meaningful sentence from the options given to the jumbled word given to you? There are four options in front of you, four sentences. So which sentence is the correct meaningful sentence here? Okay, go ahead. Go ahead and give me your responses. All right. Okay. Chalo, very good. My dog was waiting for me. Right. My dog was waiting for me. Option A. All right. So we have come to the end of our class today. We will end it with this particular question, that is the feedback segment. Through this particular question, you can let me know your response about the class today. How did you like the class? What is your feel about the class today? We have learned and practiced today how to rearrange sentences in proper order, the construction of sentences in proper order from jumbled words, right? Okay, chalo. So it's time that we conclude our class today here. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading and keep learning. Thank you so
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে আজকে আমরা পড়তে চলেছি কি ত্রিভুজের সদৃশ্যতার বিষয়ে। তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এটা কি, ভেরি গুড, এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা কি মল, ঠিক আছে। তো মলে তো সবাই যাও, ঠিক আছে। তাহলে তাহলে এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা মল, ঠিক আছে। এটা কি একটা খেলনা বিভাগ, মানে এখানে অনেক ধরনের খেলনা পাওয়া যায়। এটা কি, এগুলো হলো কি এক এক ধরনের কি টয় কার, ঠিক আছে। এগুলো তো টয় কার, আমরা তো যাই মলের মধ্যে, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি একটা, আমরা স্মাইলি মানে বালিশ বা একটা পুতুল, অনেকগুলো জিনিসেরই খেলনা পাওয়া যায়, ঠিক আছে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি পুতুলগুলো সবগুলো একই রকম, কিন্তু সাইজ এদের কি আলাদা আলাদা, মানে একটা ছোট, তার থেকে একটা একটু ছোট, তার থেকে একটা একটু ছোট, ঠিক আছে। এগুলো আমরা অলরেডি আগে পড়ে এসেছি, ঠিক আছে। তারা দেখতে একই রকম, ঠিক আছে, তাই তারা সদৃশ্য, ঠিক আছে। তো মানে সদৃশ্য আর আকার কিন্তু ওদের কি ভিন্ন, বুঝতে পারলে। তাহলে সদৃশ্যটা বিষয় আমরা বুঝে নিলাম, মানে দেখতে একই রকম কিন্তু আকার ওদের কি ভিন্ন। এখন যদি আমরা ওটা দেখি, ওটা কি দেখতেও ভিন্ন, আর এগুলো কি আকারও ভিন্ন, ঠিক আছে। তো তারা এগুলো কি সদৃশ্য হবে না, বুঝছো। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা কি বালিশ আছে, ঠিক আছে, স্মাইলি, একটা ছোট একটা বড়, তারাও সেম দেখতে একই রকম, ঠিক আছে, কিন্তু আকারটা কি ভিন্ন, তাহলে এরা কি সদৃশ্য, ভেরি গুড, এরা সদৃশ্য। তাহলে এরকম অনেকটাই আছে, ঠিক আছে। আকার ভিন্ন থাকলে মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি কি, দেখো যে দুটো চশমা, কিন্তু ওদের কি দেখতে একই রকম না, কিন্তু আকারও কি ওদের সমান, কিন্তু ওরা কি সদৃশ্য, না, ওরা সদৃশ্য নয়। দেখতে পাচ্ছি এটা কি, এটা কি আকার একই রকম, সবগুলো একই রকম, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি দেখতে একই রকম, আকারও একই রকম, তাহলে এগুলো কি সদৃশ্য, কি, ভেরি গুড, এটা সদৃশ্য। তাহলে এগুলো সদৃশ্যতা বিষয়ে আমাদের আর কোনো কনফিউশন রইল না, আমরা জানি জিনিসটা কি, ঠিক আছে। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি কি এটা দুটো কি আকার সেম, না, আকার তো সেম না, একটা কি গোলাকার আর একটা কি আমাদের বর্গাকৃত, ঠিক আছে। তো তাহলে এটা কি সদৃশ্য, না, এটা সদৃশ্য নয়। তাহলে এগুলো বিষয়ে আর কোনো কনফিউশন রইল না, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে কি আছে দেখো, যে নিম্নলিখিত কোন উক্তিটি সর্বদা সত্য। সর্বাঙ্গসম চিত্র সদৃশ্য হয়, ঠিক আছে, না সদৃশ্য চিত্রগুলি সর্বাঙ্গসম হয়, না এ এবং বি উভয়ই, না এর কোনটিই নয়। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে বাড়িয়ে, বলো। সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় চলে যাচ্ছে। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, ভেরি গুড। মানে আমরা জানি যে সর্বাঙ্গ চিত্র সবসময় কি, সর্বাঙ্গ চিত্র মানে কি, সর্বাঙ্গ মানে কি, যে সবগুলো তোমাদের কোণ আর বাহু সব উভয়ই কি সমান সমান হবে, তাদের তাদেরকে তো আমরা সর্বাঙ্গ সম বলি। সর্বাঙ্গ সম কি চিত্রগুলো সবসময় কি সদৃশ্য হয়, কিন্তু সদৃশ্য চিত্রগুলো কোন সময় কি সবসময় সর্বাঙ্গ সম হয় না। তাহলে এগুলো বিষয়ে তোমরা জিনিসটা মনে রাখবে ভালো করে, ঠিক আছে, ভেরি গুড। তাহলে অপশন এ হলো শুদ্ধ উত্তর, ঠিক আছে। তো অপশন এ হলো রাইট আনসার, মানে সর্বাঙ্গ সমূহ চিত্র সদৃশ্য হয়, বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। তাহলে এখন কি আছে দেখো, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এখানে কি আছে, হ্যাঁ এখানে আছে দু ধরনের কি আছে, আমরা যদি বলি যে এটাকে পঞ্চভুজ বলতে পারি, কেন কি 5টি সাইড আছে তো, হ্যাঁ তাহলে এটা কি একটা পঞ্চভুজ। এই চিত্র দুটি কি সদৃশ্য, হ্যাঁ দেখতে কি একই রকম, না, দুটা দেখতে একই রকম না। তাহলে এটা কি সদৃশ্য হবে, সদৃশ্য নয়, কেন কি একটু একটু চাপটা আর একটু কি একটা একটু লম্ব, ঠিক আছে। তো তাহলে এগুলো কি সদৃশ্য হবে, না, এগুলো সদৃশ্য হবে না। এখন এই দুটো ছবি কি সদৃশ্য হবে, ভেরি গুড, হবে না, কেন কি একটা বেশি লম্বা আর একটা একদম ছোট, তাহলে এগুলো সদৃশ্য হবে না, ঠিক আছে। তো
তাহলে এখন যে দুটো ছবি আছে এগুলো কি সদৃশ্য হবে? হ্যাঁ, আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা কি সদৃশ্য হবে। বুঝতে পারলে? কেন কি দুটো একই রকম দেখতে, তাহলে সদৃশ্য। এখন এটা সদৃশ্য হবে কি? হ্যাঁ হবে, কেন কি দুটো দেখতে একই রকম। ঠিক আছে তো? তাহলে এটা সদৃশ্য হবে। ঠিক আছে তো? আমরা দেখতে পেলাম সদৃশ্য হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই। প্রশ্নতে কি আছে দেখো, প্রত্যেক আয়তক্ষেত্র সদৃশ্য হয়। অপশন এ সত্য, অপশন বি মিথ্যা, অপশন সি কখনো 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 সত্য, অপশন ডি অনির্ণয়, মানে নির্ণয় করা যাবে না। তাহলে তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি, বলো কোনটি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, কোনটি হবে সঠিক আনসার? অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি আর অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার? তাড়াতাড়ি বলো। সময় চলে যাচ্ছে, খুবই অল্প সময় রয়েছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। 19, 18, 17, সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। যারা যারা অপশন এতে করেছো তারা সত্য, কিন্তু এটা পুরোপুরি সত্য নয়। কেন কি এর মিথ্যা তো হবেই না, ঠিক আছে তো, আর অনির্ণয় তো হবেই না। এখানে অপশন সি হবে। কেন কি আমরা কোনো কোনো সময় কি বার করতে পারবো যে সাদৃশ্য মানে আয়তক্ষেত্র, তো আয়তক্ষেত্র মানে কি ভাবে থাকে, কিরকম থাকে, এরকম থাকে, ঠিক আছে তো, মানে এটা কি কোনো কোনো সময় সত্য হবে, তাই তো, কখনো কখনো এটা সত্য হবে, ঠিক আছে, কোনো সময় এটা মিথ্যা হবে না, ঠিক আছে, কোনো সময় এটা মিথ্যাও হতে পারে, কিন্তু কখনো কখনো এটা সত্যও হবে, ঠিক আছে। তাহলে অপশন সি হলো রাইট আনসার। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে এটা কি একটা বর্গকার ইএমএল ছবি, ঠিক আছে, এটা একটা সিন, বাট এটাও বর্গকার, ঠিক আছে তো। তাহলে দুটো কি সদৃশ্য? তো দেখে নিই যে এটা সদৃশ্য। কেন কি দেখতে তোমার আমাদের একই রকম লাগছে, কিন্তু আমাদের কি ডিফারেন্ট হলো সাইজ বা আকৃতি, আকৃতি দুটার কি, আকার দুটার কি আলাদা আলাদা। তাহলে এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা কি তিনটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, তিনটা ছবিতে কি আছে, এটা, এটা আর এটা। তো আমি দেখতে পাচ্ছি কি, তো উভয়ই কি সদৃশ্য, কেন কি দেখতে তো একই রকম লাগছে, তাই তো, মানে এগুলো হলো কি সদৃশ্য ছবি। তাহলে এখন আমরা সদৃশ্যতা সম্পর্কে তো জেনে নিয়েছি মোটামুটি। তাহলে তাহলে এখন দেখো কি, নিম্নলিখিত ত্রিভুজগুলি কি সদৃশ্য? এই দুটো ত্রিভুজ কি সদৃশ্য হবে? না, কেন কি দেখতে তো একই রকম না, তাহলে তো সদৃশ্য হবে কি না। ভেরি গুড, মানে এটা সদৃশ্য হবে না, ঠিক আছে। এখন এটা সদৃশ্য হবে? তবুও হবে না, কেন কি দেখতে একই রকম লাগছে না, ঠিক আছে। এখন দেখো, এখনো কি প্রত্যেক প্রত্যেক ত্রিভুজটি কি সদৃশ্য? দেখো কয়টি ত্রিভুজ আছে। আমরা যদি ভালো করে অবজার্ভ করি বা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে প্রত্যেকটি ত্রিভুজ কি সদৃশ্য? না, সদৃশ্য নয়। এখন যদি আমরা দেখি যে এটা কি সমবাহু ত্রিভুজ, তাহলে সমবাহু ত্রিভুজ কি সদৃশ্য? এটা সমবাহু ত্রিভুজ। তারপরে এটা কি আরেকটি ত্রিভুজ, কিন্তু এটা কি সমবাহু? হ্যাঁ, উভয়ই কি সমবাহু ত্রিভুজ, তাহলে এটা কি সদৃশ্য কি না, সদৃশ্য ত্রিভুজ নয়। কেন কি এটা কি সমবাহু ত্রিভুজ নয়, কেন কি এই সাইডটা অনেকটা বড়, ঠিক আছে, এটা তুলনায়। তাহলে এটা কি সমবাহু ত্রিভুজ হবে? না, এটা সমবাহু ত্রিভুজ হবে না। কিন্তু এটা সমবাহু ত্রিভুজ, এটা সমবাহু ত্রিভুজ নয়, তাহলে কি দুটো কি সদৃশ্য হবে? ভেরি গুড, দুটো সদৃশ্য হবে না। তাহলে এখন দেখো, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো কি দেখতে সমান লাগছে, মানে এখন হতে পারে দুটো কি সমবাহু, এটাও সমবাহু ত্রিভুজ নয়, কিন্তু দেখতে তো সমান লাগছে। তাহলে এখন দেখো কি তিনটি ত্রিভুজ আছে, কিন্তু দেখতে সমান একই রকম, তিনটা সমবাহু ত্রিভুজ, মানে তিনটার আমাদের হতে পারে কি যে বাহুর দৈর্ঘ্য আলাদা, পরিমাপ আলাদা আলাদা, কিন্তু তিনটা কি সমবাহু ত্রিভুজ। তাহলে এই তিনটা সমবাহু ত্রিভুজ কি সদৃশ্য?
ভেরি গুড, এটা সদৃশ্য, কেন কি দেখতে একই রকম লাগছে, কিন্তু আমাদের আকার আকৃতি আলাদা আলাদা আছে, কিন্তু আমাদের দেখতে একই রকম লাগছে, তার জন্য এটা কি সদৃশ্য। তাহলে এই দুটো ফেজ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও কি সদৃশ্য হবে, ঠিক আছে। তো তাহলে মনে রাখার কারণটি কি হলো দেখো, যে প্রত্যেক বর্গ সর্বদা সদৃশ্য হবে, ঠিক আছে। তো প্রত্যেক বৃত্ত সর্বদা সদৃশ্য, ঠিক আছে। প্রত্যেক সমবাহু ত্রিভুজ সর্বদা সদৃশ্য, ঠিক আছে। তাহলে এগুলো পয়েন্ট মনে রাখবে, ঠিক আছে। কি কি আছে, প্রত্যেক বর্গ সবসময় সর্বদা সদৃশ্য হবে, প্রত্যেক বৃত্ত সর্বদা সদৃশ্য হবে, তারপর প্রত্যেক সমবাহু ত্রিভুজ সর্বদা সদৃশ্য হবে। তাহলে এগুলো তোমরা মনে রাখবে। তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক ধরনের আকার দেখতে পাচ্ছি, একটা ত্রিভুজ মানে সবগুলো কি প্রথমে কি আমার কি বহুভুজ কি, হ্যাঁ বহুভুজ। একটা হলো ত্রিভুজ, তারপরটা কি, ভেরি গুড, এটা হলো কি, হ্যাঁ এটা হলো পঞ্চভুজ, এটা এটাও পঞ্চভুজ, ঠিক আছে। তো আর এটা কি, এটা কয়টি বাহু আছে, 7টি, ঠিক আছে। তো 7টি তো, 7টি, তাহলে এটা কি হবে, এটা হবে আমাদের সপ্তভুজ। আর এটা হবে কি আমাদের, এটা হবে আমাদের, এটাও কি আমাদের অষ্টভুজ, ঠিক আছে। মানে 8টি বাহু আছে, এখানে 7টি বাহু, এখানে 5টি বাহু, এরকম করে দেখতে যদি পাই বাহু আলাদা আলাদা আছে, ঠিক আছে, বুঝতে পারলে। তাহলে এগুলো কি সদৃশ্য বহুভুজ। এখন যদি দেখি সদৃশ্য বহুভুজ, তো দেখে নেই এটা, এটাও একটা বহুভুজ, এটাও একটা বহুভুজ, দুটো কি সদৃশ্য, না দুটা সদৃশ্য নয়, কেন কি এটা দেখতে আলাদা, এটাও দেখতে আলাদা, তাহলে দুটো সদৃশ্য হবে কি, না হবে না, তাহলে সদৃশ্য নয়, ঠিক আছে। তো এখানে বাহু সংখ্যা 3টি, এখানে বাহু সংখ্যা 8টি, এটাও দেখতে পারে, মানে তবে ভিন্ন বাহু বিশিষ্ট দুটি বহুভুজ কি সদৃশ্য হতে পারে না, মানে তোমাদের যদি আলাদা আলাদা বাহু থাকে এটা কোনোদিন আমাদের সদৃশ্য হতে পারবে না, তাহলে এগুলো তোমরা মাথায় রাখবে। তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, দুটা কি আছে, ত্রিভুজ আছে। এখন দুটো ত্রিভুজ কি দেখতে একই রকম লাগছে, কিন্তু আমাদের আকারটা কি, আকারটা আলাদা ভিন্ন, তাহলে তার মানে কি এটা সদৃশ্য কি, ভেরি গুড, এটা সদৃশ্য হবে। বাহু সংখ্যা 3টি, দেখতে একই, মানে এটা সদৃশ্য হবে। তাহলে সদৃশ্য বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জেনে নিয়েছি, ঠিক আছে। তো এগুলো সদৃশ্য হবে কি, দেখি বলতে পারবো এখন, যেটা সদৃশ্য হবে না, তাই তো। তো চলো একটা প্রশ্ন দেখে নেই কি আছে, দেখো নিচের কোন চতুর্ভুজগুলো সদৃশ্য, সামান্তরিক, বর্গ, আয়তক্ষেত্র না রম্বাস, কোনটি হবে আমাদের কি, হ্যাঁ মানে তোমাদের সদৃশ্য, তাহলে কি হবে, তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, 83 সেকেন্ড সময় দিয়েছি, তাড়াতাড়ি বলো। সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। মাত্র 20 সেকেন্ড সময় রইলো, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, 5 4 3 2 1 0, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, ভেরি গুড, অপশন বি হলো সঠিক আনসার, মানে বর্গটা কি সবসময় সদৃশ্য হয়, বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। তাহলে এগুলো সম্পর্কে আমাদের অনেকটা ধারণা হয়ে গেল, ঠিক আছে, কোনটা সদৃশ্য হবে কোনটা সদৃশ্য হবে না, ঠিক আছে। তো তাহলে এখানে কি আছে দেখো, ত্রিভুজ সদৃশ্য ত্রিভুজ বিষয়ে আমরা জেনে নিলাম, ঠিক আছে। আমাদের জাস্ট আমাদের কি হতে হবে, যে সদৃশ্য হতে গেলে কি হতে হবে, যে আমাদের আকারটা ভিন্ন হতে পারে কিন্তু বাহুর সংখ্যা সেম হতে হবে আর দেখতে একই রকম হতে হবে, তা ওই সময় আমরা এটাকে কি বলতে পারবো, যেটা সদৃশ্য। তাহলে এখন দেখো এটা কি আছে, অষ্টভুজ, ঠিক আছে, দেখতে একই রকম, ঠিক আছে, কিন্তু আকারটা কি আলাদা, তাহলে এটা সদৃশ্য হবে কি, ভেরি গুড, এটা সদৃশ্য হবে।
তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন দেখে নিই, কি আছে দেখো, দুটি রম্বা সদৃশ্য হয় যদি তাদের বাহুর অনুপাত সমান, না অপশন বি সমান কোণ, না অপশন সি সমান কর্ণ, না এর কোনটি নয়। কোনটি হবে সঠিক আনসার? তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, 80 সেকেন্ড সময় দিলাম, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। দুটি রম্বা সদৃশ্য হয় যদি তাদের কি হবে, অপশন এ বাহুর অনুপাত সমান, অপশন বি সমান কোণ, অপশন সি সমান কর্ণ, অপশন ডি এর একটিও নয়। কি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। মাত্র 20 সেকেন্ড সময় রয়েছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সফলতা কি হবে সঠিক আনসার। আমরা অনেকটা দেখেছি, তো দেখে আমরা কি কি লেগেছে যে আমাদের দেখে দেখে লেগেছিল যে সমান কি হতে হবে, সমান কোণ হতে হবে। যদি সবগুলো সমান কোণ হয় তাহলে কি হবে, এটা সবসময় কি হবে, সদৃশ্য হবে। ঠিক আছে, মানে আমরা দেখেছিলাম ছোট বড় কোনো ম্যাটার করে না, জাস্ট সমান কোণ হতে হবে। সবগুলো যদি সমান কোণ হয়ে যায় তাহলে তার মানে কি, সেটা সদৃশ্য হবে। তা বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে এখন আমরা একটা টপিক ধরছি, কি ছিল যে আমরা দেখেছিলাম যে সদৃশ্য বহুভুজ সম্পর্কে। ঠিক আছে, তো আমরা জানিও যে সদৃশ্য বহুভুজ কোনটি। ঠিক আছে, তো তাহলে মানে আমাদের কি হতে হবে দেখো, একই বাহু বিশিষ্ট দুটি বহুভুজ সদৃশ্য হবে। কোন সময় হবে? ভেরি গুড। এক নম্বর কন্ডিশন কি হতে হবে, যে তারা সমমান কোণী হতে হবে, মানে সবগুলো সমান কোণ হতে হবে। তারপরে কি আছে, তাদের অনুরূপ বাহুর অনুপাত একই থাকতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো নিয়ে আমরা চলো একটু পরীক্ষা করি, যে দেখি বহুভুজের সদৃশ্যতার জন্য দুটি শর্ত কি প্রয়োজনীয়, মানে এই দুটি শর্ত কি আমাদের সঠিকভাবে লাগবে কিনা। তাহলে দেখি, আমরা পরীক্ষা করে দেখি। তো দেখতে পেলাম এটা কি আছে, একটা আয়তক্ষেত্র দেওয়া আছে আর একটা দেখতে বর্গ লাগছে। ঠিক আছে, তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম কি সমান কোণ, সমান কোণ আছে। ঠিক আছে, তো সমান কোণ আছে, উভয় কি বহুভুজগুলি কি সদৃশ্য। দেখে নিই, প্রথম আমরা জানি যে বর্গের কি, বর্গের এটা কি সমান সদৃশ্য নয় কিন্তু সমকোণী। ঠিক আছে, সদৃশ্য নয় কেন, কি বাহুর অনুপাত কি সমান হবে কি না, বাহুর অনুপাত সমান হবে না। ঠিক আছে, যদি এটা 2 সেন্টিমিটার হয়, এটা 2 সেন্টিমিটার, এটা 4, এটা 4, সাপোজ ধরুন এটা 4, এটা 4, এটা 4, এটা 4। এখন যদি আমরা দেখি বাহুর অনুপাত কত হবে, যদি আমরা দেখি যে এই বাহু ডিভাইড বাই এই বাহু, মানে 2/4 ইকুয়ালস টু 4/4 ইকুয়ালস টু 2/4 ইকুয়ালস টু 4/4, এটা সমান কি না, এটা সমান না, নট ইকুয়ালস টু। ঠিক আছে, তো এটা নট ইকুয়ালস টু, বুঝতে পারলে। তার জন্য আমরা কি, এটা কিন্তু এটা সমমান কোণই, কিন্তু মানে সবগুলো কোণ সমান, কিন্তু এটা কি যে বাহুর অনুপাতগুলি কি হবে, সমান হচ্ছে না। তার জন্য এটা কি, ভেরি গুড, এটা হবে কি, যে এটা সদৃশ্য ছবি নয়। এখন কি আছে দেখো, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি এটা বাহু বর্গ দেওয়া আছে 2 সেন্টিমিটার, 2 সেন্টিমিটার, 2 সেন্টিমিটার। এখানে আরেকটা কি দেওয়া আছে, রম্বাস দেওয়া আছে। রম্বাসের কি দেওয়া আছে, হ্যাঁ, বাহুর অনুপাত দেওয়া আছে। তাহলে কি আছে দেখো, যে 4 সেন্টিমিটার, 4 সেন্টিমিটার, 4 সেন্টিমিটার। এখন যদি আমরা দেখি যে বাহুর অনুপাতটা কি সবগুলো সমান হবে, কিন্তু আমরা যদি দেখি যে 2/4 ইকুয়ালস টু 2/4 ইকুয়ালস টু 2/4 ইকুয়ালস টু 2/4 হবে, কিন্তু আমাদের কোণ কি সমান না, কোণ তো সমান না। তাহলে এটা কি হবে, কি সদৃশ্য ছবি। ভেরি গুড, এটা সদৃশ্য ছবি হবে না। তো বুঝতে পারলে কেন হবে না, কেন কি আমাদের কোণ তো সমান নয়, কিন্তু আমাদের কি বাহু সমান, বাহুর অনুপাত সমান, নট বাহু সমান, মানে বাহুর অনুপাত গুলো সমান, কিন্তু আমাদের কি কোণটা সমান কি না, কোণটা সমান নয়। তাহলে এটা কি আমাদের সদৃশ্য ছবি হবে না, এটা সদৃশ্য ছবি হবে না। তা বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে তারা সদৃশ্য নয়, কিন্তু তারা বাহুর অনুপাত সমানুপাতিক, মানে সমান। তাহলে এখানে ছবিগুলো অনেকটা আছে, ঠিক আছে, এগুলো কি আমাদের সদৃশ্য ছবি না, এগুলো সদৃশ্য ছবি হবে না, কেন কি আমরা জানি রিজন। তাহলে এখন আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পারবো,
মানে আমাদের একটা আমরা জিনিস এখান থেকে এটা বুঝতে পেলাম যে শুধু কোণ যদি সমান থাকে তাহলে এটা সন্তুষ্ট নয়, আমাদের বাহুর অনুপাতগুলিও মিলতে হবে, বা শুধু বাহুর অনুপাত যদি থাকে আমাদের কোণগুলিও মিলতে হবে। ঠিক আছে? তো মানে আমার দুটো কন্ডিশনে কি স্যাটিসফাই করতে হবে, ওই সময় আমরা বলতে পারবো যে দুটা কি ছবি সদৃশ্য হবে। তো বুঝতে পারলে কোন সময় দুটো ছবি সদৃশ্য হবে? ভেরি গুড। যে সময় আমরা দেখব যে দুটার বাহুর অনুপাত এবং কোণগুলো কি সমান সমানকোণী, ওই সময় এটা কি হবে, আমাদের এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে যে এটা সদৃশ্য। ঠিক আছে? তো আর সদৃশ্য চিহ্ন কিভাবে থাকে তোমরা জানো, এটা হলো সদৃশ্য চিহ্ন। ঠিক আছে? বা ইংলিশে যদি বলি যে এটা কি সিমিলার। বুঝতে পারলে? তাহলে এখন প্রশ্নে কি আছে দেখি। প্রশ্নে আছে যে দুটি ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত হয় কি ত্রিভুজের বাহু, না ত্রিভুজের কোণ, না ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, না এর কোনটিই নয়। তো কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কি আছে, দুটি ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত হয় কি ত্রিভুজের বাহু, না ত্রিভুজের কোণ, না ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, না এর কোনটিই নয়। কি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। খুবই অল্প সময় রয়েছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। সময় খুবই অল্প আছে। টেন, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান, জিরো। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে, দুটি ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর অনুপাতের সাথে সম্পর্কিত হয় কি, ভেরি গুড, অনুরূপ বাহুর সাথে সম্পর্কিত কিসের হয়, ভেরি গুড, ত্রিভুজের কোণের হয়। ঠিক আছে? তো অনুরূপ ত্রিভুজের বাহুর তো হবে না, কিন্তু এখানে বাহু তো বলে দিয়েছে। অনুরূপ বাহুর সাথে সম্পর্কিত কিসের হয়, আমরা ত্রিভুজের কোণের হয়। ঠিক আছে? ক্ষেত্রফলের তো হয় না। আর অপশন বি হবে সঠিক আনসার। তাহলে এগুলো তো আমরা জানি। তাহলে সদৃশ্য বহুভুজ তা কি আমরা সম্পর্কে জেনে নিয়েছি যে সদৃশ্য বহুভুজ কি। ঠিক আছে? তো বহুভুজের সদৃশ্যতার শর্ত আমরা জানি। ঠিক আছে? তো কি কি হতে হবে, আমাদের দুটি বহুভুজের বাহুর সংখ্যা একই হলে সদৃশ্য হবে যদি এবং কেবল যদি তারা কি হতে হবে, তারা এক নম্বর তারা সমমানকোণী হতে হবে, মানে তাদের সবগুলো কোণ কি হতে হবে, সমান হতে হবে। ঠিক আছে? তো আর অনুরূপ বাহুর অনুপাত একই থাকতে হবে, অনুরূপ বাহু যেগুলো থাকবে সেগুলোর অনুপাত কি থাকতে হবে, একই থাকতে হবে। ওই সময় এগুলো কি হবে, ভেরি গুড, সদৃশ্য হবে। এই সময় দুটো ত্রিভুজকে আমরা বলতে পারবো যে সদৃশ্য। এখন নিম্নলিখিত বহুভুজগুলি সদৃশ্য, এগুলো সম্পর্কে তো আমরা জানি, আমাদের এখানে আর কোনো প্রবলেম নেই। ঠিক আছে? তো তাহলে এগুলো আমরা জানি। তাহলে এখন আরেকটা প্রশ্ন দেখে নিচ্ছি, কি আছে দেখো, সর্বাঙ্গসম ত্রিভুজ সদৃশ্য হয়, ঠিক আছে, এই বিবৃতি হলো সর্বদা সত্য, না কখনো সত্য, না সর্বদা মিথ্যা, না কখনো মিথ্যা। কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে বাড়িয়ে, বলো কোনটি হবে সঠিক আনসার। তাহলে সময় খুবই অল্প আছে। কি আছে দেখো, কি আছে কোশ্চেনে, যে সর্বাঙ্গ সময় ত্রিভুজ সদৃশ্য হয় এবং এই বিবৃতিটি হলো সর্বদা সত্য হবে, না কখনো সত্য, না সর্বদা মিথ্যা, না কখনো মিথ্যা। এগুলো আমরা একটু আগে জাস্ট পড়েছি, রিভাইজ করছি, মানে তোমরা পারবে। কোনটি হবে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার?
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। তাহলে সময় সমাপ্ত। তা কি হবে? আমরা দেখেছিলাম আগে কি এই এটার আনসার হলো অপশন এ, মানে এটা কি সর্বদা সত্য হবে। ঠিক আছে, সর্বাঙ্গসম ত্রিভুজগুলি কি সদৃশ্য হয়, এই বিবৃতিটা কি সর্বদা সত্য। তো বুঝতে পারলে? কেন কি আমরা দেখেছিলাম যে দুটি ত্রিভুজ সর্বাঙ্গসম হলে মানে কি তাদের কোণ এবং তাদের বাহুগুলি সর্বদা কি হবে, সমান থাকবে। তখন তো বলতে হবে যে দুটি ত্রিভুজ কি সর্বাঙ্গসম। তো বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে এগুলো সম্পর্কে আমাদের আর কোনো কিছু রইলো না। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কি আছে দেখো, তারা সমকোণী, সমমান কোণী বা অনুরূপ বাহুগুলির অনুপাত একই থাকতে হবে। ঠিক আছে, তো তাহলে যে কোনো একটি শর্ত ত্রিভুজটার সদৃশ্য যথেষ্ট। ঠিক আছে, মানে যে কোনো একটা শর্ত হলেই আমাদের কি ত্রিভুজের সদৃশ্যতার জন্য এটা যথেষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ত্রিভুজের জন্য। কিন্তু আগে চতুর্ভুজের জন্য এটা কি ছিল, ছিল সমান ছিল না। তাহলে ত্রিভুজের সদৃশ্যতার শর্ত কি, যে প্রথমে কি হতে হবে, দুটি দুটি সদৃশ্য ত্রিভুজ তারা যদি সমমানকোণী হয়, মানে সমান কোণ থাকতে হবে। তাহলে এটা কি হবে, যে কোণ মানে অ্যাঙ্গেল 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 বাহুর ত্রিভুজের সদৃশ্যতার শর্ত। ঠিক আছে, তো আরেকটা কি হবে, আরেকটা হবে যদি দুটা ত্রিভুজ সদৃশ্য হবে তাদের অনুরূপ বাহুগুলো অনুপাত কি একই থাকতে হবে। ঠিক আছে, তো মানে অনুরূপ বাহুগুলো অনুপাত মানে যেটা দেখলাম। ঠিক আছে, তো দেখে নেই, বা এস 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 ত্রিভুজের ত্রিভুজের কি হতে হবে, সদৃশ্যতার শর্ত সমান থাকতে হবে। ওই সময় আমরা কি বলতে পারবো, যে দুটি ত্রিভুজ সদৃশ্য হবে। বুঝতে পারলে? তাহলে এই দুটো শর্ত আমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এটা তোমরা মাথায় রাখবে। তাহলে এখন আমরা পড়বো যে ত্রিভুজের সর্বাঙ্গসমূহের শর্ত। তাহলে ত্রিভুজের সর্বাঙ্গসমূহের শর্ত তো আমরা জানি যে তিনটি বাহু যদি সমান থাকে, ঠিক আছে, যদি অনুরূপ বাহু তিনটি সমান থাকে তাহলে কি হতে হবে, এই ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুগুলি সমান এই ত্রিভুজের অনুরূপ বাহুর সাথে। তাহলে এটা কি হবে, সর্বাঙ্গসমূহ হবে। আর এটা কি বলবো আমরা, এস 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 সর্বাঙ্গসমূহ শর্ত, বা বলতে পারি বাহু 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 সর্বাঙ্গসমূহ শর্ত। তাহলে এগুলো তো আমরা জানি। ঠিক আছে, তো এ এস এও জানি আমরা, আর এইচ এস ও জানি আমরা। ঠিক আছে, তো এগুলো অলরেডি আমরা পড়ে এসেছি। ঠিক আছে, এখানে আর এগুলো বিষয়ে আমাদের কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে এখন দেখবো যে ত্রিভুজের সদৃশ্যতার শর্ত কি ছিল, যে প্রত্যেক সদৃশ্য ত্রিভুজ সর্বাঙ্গসমূহ নাও হতে পারে। ঠিক আছে, তো কেন কি আমরা জানি যে সদৃশ্য ত্রিভুজের অন্য শর্তগুলি অধ্যয়ন করি। তো কি কি আছে, কি আছে দেখো, যে ত্রিভুজগুলি সদৃশ্য যদি তারা সমমান কোণী। ঠিক আছে, তো বা অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল, যেটা একটু আগে আমরা জাস্ট পড়েছি। বা হতে পারে যে বাহুগুলি কি হতে হবে, তিনটি বাহু কি অনুরূপ বাহুগুলি সমান হতে হবে, মানে অনুপাতগুলো সমান হতে হবে অনুরূপ বাহুগুলো। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নতে আছে কি, দুটি ত্রিভুজ সদৃশ্য হবে যদি তাদের অনুরূপ কোণ সমান হয়, কোনটি? এটি হলো অপশন এ, এ এ বা ট্রিপল এ শর্ত, না এস 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 শর্ত, না এস এ এস শর্ত, না এ এস এস এর শর্ত। ঠিক আছে, মানে অ্যাঙ্গেল সাইড বাহু বাহু বাহু, বা বাহু কোণ বাহু, না হলে কোণ বাহু কোণ শর্ত। কোনটি? না অপশন এ কোণ কোণ, বা তিনটি কি আছে কোণ। ঠিক আছে, তাহলে তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিয়েছি সময়, ভাবো আর উত্তরটি দাও। খুবই অল্প সময় আছে, কোনটি হবে? আমরা দেখেছিলাম, আমরা পড়েছিলাম যে কি হতে হবে, যদি তিনটি কোণ, সময় চলে যাচ্ছে, সময় খুবই অল্প আছে। 20 সেকেন্ড সময় রইল। 6 5 4 3 2
1, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তো কি হবে সঠিক আনসার? আমরা জানি যে অপশন এ হবে। এখন কেন হবে তুমি, আমরা তো জানি যে তিনটা কোণ সমান থাকলে এটা হবেই। এখন দুটা কোণ সমান থাকে তাহলে কিভাবে হবে? আমরা জানি যদি এটা দুটা ত্রিভুজ থাকে, বলেছে যে এই ত্রিভুজ, এই কোণ আর এই কোণ সমান, আর এই কোণ আর এই কোণ সমান, ঠিক আছে? তাহলে এই কোণ কি হবে? অবভিয়াসলি সমান হবে। তাই তো আমরা জানি যদি এটা 60 ডিগ্রি হয়, এটা 60 ডিগ্রি হয়, এটা 60 ডিগ্রি, এটাও 60 ডিগ্রি হয়, তাহলে অবভিয়াসলি এটা তো 60 ডিগ্রি হবেই, তাহলে সমান তো হবেই। তাহলে অপশন এ হলো সঠিক আনসার। তা বুঝতে পারলে কি বলেছি? ভেরি গুড। তাহলে এখন কয়েকটা প্রশ্ন দেখে নিই। কি আছে প্রশ্নে যে এবিসিডি একটি ট্রেপিজিয়াম, ঠিক আছে? তো এবি প্যারালাল টু ডিসি এবং এটির কর্ণদ্বয় পরস্পর ও বিন্দুতে ছেদ করছে। যদি এবি ইজ ইকুয়াল টু টুয়াইস সিডি হয়, তাহলে এওবি এবং সিওডি ত্রিভুজদ্বয়ের কালির অনুপাত নির্ণয় করো। মানে আমাদের কালির অনুপাত নির্ণয় করতে হবে। তার প্রথমে কি আছে? এবিসিডি একটি ট্রেপেজিয়াম। তা যেহেতু ট্রেপেজিয়াম আছে, ট্রেপেজিয়ামটি প্রথমে অঙ্কন করে নেই। আর বলছে যে এবি আর ডিসি কি একটি প্যারালাল, মানে প্যারালাল বা আমরা বলতে পারি যে কি সমান্তরাল বেঙ্গলিতে যদি বলি। তাহলে দেখতে পেলাম যে এবি আর সিডি কি প্যারালাল, ঠিক আছে? এখন আমাদের বলেছে যে সিওডি, তাহলে আমাদের দুটা কর্ণ ড্র করতে হবে। তো দুটা কর্ণ ড্র করে নেই, করলাম। যেটা পরস্পর কি ও বিন্দুতে ছেদ করছে, দেখতে পেলাম যে এখানে ও বিন্দুতে ছেদ করছে। তাহলে আমরা বলতে পারবো কি যে অ্যাঙ্গেল, দেখো এই দুটা অ্যাঙ্গেল, মানে আমরা যদি বলি যে ও এ বি, ঠিক আছে? তো ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারবো কি ও সি ডি। কেন? ভেরি গুড, আমরা বলতে পারবো দুটা কি সমান হবে, বা এই দুটাও সমান হতে হবে। কেন আমরা কেন এই দুটা ত্রিভুজ কেন নিলাম? ভেরি গুড, আমরা নিয়েছি এই দুটা ত্রিভুজ কেন কি আমাদের কোশ্চেনে বলেছে যে এ ও বি এবং সিওডি ত্রিভুজের কালি অনুপাত বার করতে হবে। তাহলে আমরা অবভিয়াসলি আমাদের কি এ ও বি নিতে হবে আর ত্রিভুজ সিওডি নিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে এই দুটা ত্রিভুজ থেকে আমরা কি পেলাম? যে ও এ বি ইকুয়ালস টু ও সিডি, দুটা ইকুয়াল। কেন ইকুয়াল বলো? ভেরি গুড, ইকুয়াল কেন হবে? কেন কি আমরা জানি যে কি এ বি আর সিডি যেহেতু সমান্তরাল, তাহলে ওদের কি যে দুটো একান্ত কোণ থাকবে। মানে আমরা বলতে পারবো যে ওবি যেহেতু সমান্তরাল, মানে সমান্তরাল বাহুর মধ্য একান্তর কোণ, ঠিক আছে? এখন আমরা বলতে পারবো যে এটাও সেম, ও এ বি ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল ও ডিসি। কেন? সেম ভাবে যেহেতু সমান্তরাল বাহুর মধ্যে একান্তর কোণ, এটাও একটা একান্তর কোণ, তাহলে দুটো তো কোণ মিলে গেল। তারপরে আরেকটা কোণ তো অবভিয়াসলি কি হবে? সমান হবে। মানে এ এ সদৃশ্যতার কারণে আমরা বলতে পারবো যে এ ও বি সদৃশ্য ত্রিভুজ সিওডি, তাহলে এই দুটা ত্রিভুজ সদৃশ্য হয়ে গেল। এখন যেহেতু সদৃশ্য হয়ে গেছে, তার মানে কি আমরা জানি যে কালির অনুপাত ইকুয়ালস টু আমাদের বাহুর অনুপাত হবে, সমান হবে। চলো দেখি, মানে কালির অনুপাত ইকুয়ালস ডিভাইড বাই বাহুর অনুপাত, মানে ত্রিভুজ কালি এওবি, ত্রিভুজ কালি কি আছে সিওডি, এর ইকুয়ালস টু কি হবে? এবি বাই সিডি। এখন আমাদের এবি তো দেওয়া আছে, কি কি দেওয়া আছে? এবি ইকুয়ালস টু টুয়াইস সিডি দেওয়া আছে। তো জাস্ট আমরা ভ্যালুটা বসাবো এখানে। তো বসালাম, বসানোর পর আমি দেখতে পেলাম কি হলো যে 4/1, মানে কালি অনুপাত তো বেরিয়ে গেল, মানে 4:1 বেরিয়েছে আনসার। তো তোমরা সবাই বুঝে নিলে কি বলেছি? তাহলে আমরা এটার আনসার তো বেরিয়ে গেল। তাহলে এখন আমরা একটা প্রশ্ন দেখতে পারবো। একটা প্রশ্ন দেখে নিই প্রথমে। প্রশ্নতে কি আছে? প্রশ্নতে আছে যে ত্রিভুজ এবিসি এবং ত্রিভুজ পিকিউআর এর কালি যথাক্রমে দেওয়া আছে 4 সেন্টিমিটার স্কয়ার এবং 9 সেন্টিমিটার স্কয়ার। আমাদের বার করতে কি হবে? এবি ইস টু পিকিউ এর মান বার করতে হবে। তাহলে অপশনে আছে অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি এবং অপশন ডি। এখন তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়, একদম কম সময়ের মধ্যে হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় খুবই অল্প আছে।
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 তাহলে সময় সমাপ্ত হয়ে গেল। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? আমরা জানি এটা কিভাবে করতে হয়। আমরা একটু আগে পড়েছি যে কি, যে কালির অনুপাত ইকুয়ালস টু কি হয়, বাহুর অনুপাত সমান হয়। ঠিক আছে, তো কালির অনুপাত কি আছে, আমরা দেখি ত্রিভুজ এ বি সি ডিভাইড বাই ত্রিভুজ পি কিউ আর, কালি, সেম কালি লিখতে পারবো এরকম আমরা। তারপরে আমরা জানি যে বাহুর অনুপাত সমান, মানে এখানে কি হবে, কোনটা কোনটা আমাদের অনুরূপ বাহুগুলো হবে, আমরা জানি যে এবি আর পি কিউ সেম, বিসি আর কিউ আর। এখানে কি আছে, এবি আর পি কিউ আছে, মানে এবি আর পি কিউ আছে, এগুলোর কি হবে, স্কয়ার করতে হবে। এটাই তো দেখেছিলাম। তাহলে তো হয়ে গেল। তো জাস্ট এখন বের করে নিই আমরা আনসার, কি হবে সঠিক আনসার। আমরা দেখি কি হবে, আমাদের এবি এবি আর ইয়ে মানে 4 আর বাই 9, তাহলে কি হবে আমাদের এটা স্কয়ার ছিল, তাহলে কি হবে জাস্ট মানে 2/3, মানে কোনটা হবে সঠিক আনসার, আনসার হবে অপশন সি হলো সঠিক আনসার। তাহলে এই বিষয়ে আমাদের আর কোনো কনফিউশন রইল না, আমরা একদম বুঝে নিলাম যে কিভাবে করতে হয় এগুলো জিনিস। বুঝতে পারলে ভেরি নাইস। তাহলে এখন আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখে নেই। কি আছে দেখো কোশ্চেনে, যে ত্রিভুজ এবিসি এবং ত্রিভুজ পিকিউআর এর কালি দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো কালি এবং কালি দেওয়া আছে, তবে কোনটি হবে, অপশন এ, অপশন বি, অপশন সি না অপশন ডি, কোনটি হবে সঠিক আনসার। তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি, তোমাদেরকে বাড়িয়ে দিচ্ছি সময়, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। সময় খুবই অল্প আছে। সময় খুবই অল্প আছে, কি হবে সঠিক আনসার বলো। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে, আমরা তো জানি কি হবে, আমরা জানি যে কালির অনুপাত কি হয়, কালির অনুপাত ডিভাইড বাই যে কোনো বাহুর অনুপাত। যেহেতু এখানে বিসি দিয়েছে, মানে বিসি একটা দিয়েছে, তাহলে এটা কি হবে কিউআর, তাহলে বিসি ডিভাইড বাই কিউআর লিখতে পারি, বিসি ডিভাইড বাই কিউআর লিখতে পারি আমরা, ইকুয়ালস টু কি হবে, বিসি ডিভাইড বাই কিউআর ইকুয়ালস টু কি হবে, আমরা জানি যে পিকিউ দিয়েছে কত 4 ডিভাইড বাই কত দিয়েছে 64, এটা দিয়েছে তো, মানে 4 দিয়ে এটাকে যাবে কত, কত যাবে 16 স্কয়ারের অনুপাত হবে, তাই তো। তাহলে কি হবে, কালির অনুপাত ইকুয়ালস টু স্কয়ার, মানে এখানে হবে তোমার কত 8 ডিভাইড বাই 16 বাই 1, মানে আমাদের হবে কালির অনুপাত ছিল এরকম, মানে কত হবে 16 সামথিং হোল স্কয়ার, মানে হবে আমাদের কত, যে 4 4 স্কয়ার, মানে আমাদের অপশন বি, মানে বিসি ইকুয়ালস টু 4 কিউআর, এটা হবে তো। কিভাবে হচ্ছে, আমরা জানি যে কালির অনুপাত মানে কি, এটা ডিভাইড বাই এটা লিখবে, বাদ বাকি তারপরে কি হবে আমাদের বাহুর স্কয়ার, মানে বিসি বাই কিউআর হোল স্কয়ার, এটা জানি আমরা। এটা লেখার পরে কি করব আমরা, যেদিকে থাকবে কত বিসি, এখানে ডিভাইড করার পরে কত থাকবে, যে 64 ডিভাইড বাই 4 কত হবে 16, ঠিক আছে, মানে 16 হলে কত হবে 16
ইকুয়ালস টু আমাদের হবে কি যে বিসি বাই কিউআর, এটা স্কয়ার। এখন স্কয়ারটা অপোজিটে গেলে কি হবে, মানে এখানে থাকবে হলো 4/1, 4/1 মানে কি হবে বিসি বাই 4/1 ইকুয়ালস টু বিসি ডিভাইড বাই কিউআর, তার মানে হবে বিসি ইকুয়ালস টু 4QR, মানে অপশন বি হলো সঠিক আনসার। তাহলে আজকের ক্লাসটা এত পর্যন্ত থাকবে, ঠিক আছে? আমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করব নতুন কিছু জিনিস নিয়ে, ঠিক আছে? আজকের জন্য একটু ধন্যবাদ। গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। আজকে আমরা একটি নতুন পাঠ পড়তে চলেছি। এইটি রিভিশন ক্লাস, সরি। আর এইটি রয়েছে তোমাদের পাঠ নম্বর 4-এ, আর এটি হচ্ছে ধাতু ও অধাতু। তো চলো আমরা দেখি যে এই স্লাইডে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে একটি মেয়ে এবং ওর মায়ের সাথে যাচ্ছে দোকানের পাশ দিয়ে এবং দেখছে যে ও জিজ্ঞাসা করছে ওর মাকে যে মা, এই গয়নাগুলো কেন এত উজ্জ্বল, মানে এতটা আমাদের থাকে না যে সোনা টোনা পরলে খুব শাইন দেয়, খুব কি করে ওটা খুব আলো দেয় বা খুব শাইন করে।
তো আমরা কেনা মানে সিটি গোল্ড আর সোনার মধ্যে পার্থক্য ওইভাবেই বুঝি, কারণ সোনা অনেকটা শাইনিং প্রপার্টিস ওদের থাকে। তো ও জিজ্ঞাসা করছে যে মা, দোকানের বাইরে থেকে কতটা চকমক করছে এই জুয়েলারিস গুলো, এই গয়নাগুলো, তো এটা কেন করছে, এটা এতটা উজ্জ্বল কেন? তো সেটি জিজ্ঞাসা করছে। তারপর দেখি চলো মা কি বলল। মা বলল যে তারা উজ্জ্বল প্রকৃতির, মানে ওদের যে প্রকৃতি থাকে, সবকিছুরই একটা প্রকৃতি থাকে, মানে রূপা দেখবে অনেকটা শাইন করে না, বাট সোনা দেখবে অনেকটা শাইন থাকে, কারণ ওদের প্রকৃতিটাই অনেকটা কি উজ্জ্বল। তারপর চলো আমরা দেখি আর কি ওরা বলছে কথা। তারপর দেখছি যে ওরা আরেকটা পাশে চলে আসলো, আর এইখানে দেখছে যে কি করছে এটা, এই যে একটি গোল্ডস্মিথ বা একটি ব্ল্যাকস্মিথ বললে এটাকে, ও কি করছে, একটি লোহাকে এরকম করে টিং টিং আওয়াজ বেরোচ্ছে আর ওটাকে মারছে, লোহাটাকে মারছে। মানে ও আবার জিজ্ঞাসা করলো যে মা, উনি ওইটাকে আঘাত করছেন তবুও এটা ভাঙছে না কেন? আরে বাবা, এটা এতটা মারছে বাট এটা ভাঙছে না, কিন্তু এটা একদমই ভাঙছে না, এটা ওই ঢিটি রয়েছে। মানে যে যদি লোহা একটা আমরা যদি একটা লোহার রডটাকে নিই আর আমরা যদি মারতে থাকি মানে ওই হ্যামার বা যা দিয়েই হোক, হাতুড়া যেটাকে বলে, ওটা কি ভেঙে যাবে লোহাটা? একদমই ভাঙবে না। ওয়ালে যখন আমরা কিল ঠুকি তখন কি হয়, লোহাটা কি ভেঙে যায় নাকি লোহাটা এতটাই শক্ত থাকে যে ও দেয়ালের মধ্যে ঢুকে যায়? মানে ও কি, ও শক্তিশালী থাকে আর ও অনেকটা শক্ত থাকে, প্রকৃতিটা ওর শক্ত, সেটাই বলছে। তারপর চলো দেখি আর কি কি ঘটেছে। আবার ও বলছে যে ওর মা বলছে কারণ লোহা খুব শক্ত, যেটা আমি বললাম যে লোহার প্রকৃতিটা যেটা সেটা খুবই শক্ত। তারপর চলো দেখি আর কি কি রয়েছে। আচ্ছা, এখানে রয়েছে যে ও কি করছে, এটা কিছু একটা আঁকছে। তারপর কি দিয়ে আঁকছে? পেন্সিল দিয়ে। আর পেন্সিলের যেটা শীষ থাকে সেটাও ভেঙে গেল। তো ও ওর মাকে জিজ্ঞাসা করছে যে মা, পেন্সিলের শীষটি ভেঙে গেল কেন? কারণ ও দিনের শুরু থেকেই দেখে আসছে যে একটি কি, সোনার একটা চেইন, তো সেটা তো সোনা থেকেই তো সোনাটা চেইন কানের বনেছে, মানে ওটা কি, ওটা গলাতে পেরেছে, তারপর আকারে আকারে ডিজাইন দিয়ে বানানো হয়েছে। কিন্তু লোহা যদি দেখি, তো ওটা কি হয়েছিল, ওটা ভাঙতে পারা যাচ্ছিল না কারণ ওটা শক্ত ছিল। আর মেটেলস যেটা, ধাতু যেটা, সোনা রূপা, ওগুলোকে কি করতে পারতে তুমি, গলাতে পারবে। আর নন মেটাল যেটা এটাকে গলানো পসিবল না কারণ ওরা খুব শক্ত থাকে। তো চলো দেখি। আচ্ছা, ও বলল যে মানে ওর মাথায় এটাই আসছে যে লোহাটাকে আমরা মারলাম ভাঙলো না, আর এই পেন্সিলের শীষটা এটাও তো একটা ইয়ে, তো এটা কেন হলো না, এটাও তো একটা মেটাল, ও ভাবছে এটাকে, তো এটা কেন হলো না? তো এটা নন মেটাল ভাবছে, তো চলো ও ধাতু যেটাকে বলছে। তো ওর মা বলছে যে কারণ পেন্সিলের শীষটি খুব কোমল এবং শক্ত নয়। ও বলছে যে পেন্সিলের যেটি শীষ রয়েছে সেটি খুব বেশি শক্ত নয়, মানে কি, মানে কোমল রয়েছে এবং শক্ত নয়, যেটা বললাম। তো তারপর ও অনেক কিছু ভাবছে যে সোনাটা যে দেখলাম সেটা উজ্জ্বল, তারপর মানে কি, মানে উজ্জ্বল, তারপর আকারে পরিণত হয়েছে নেকলেস, কানের গলার রূপে, মানে কি নরমও ছিল, তাই তো ও আকৃতিটা শেপটা নিতে পেরেছে, ডিজাইনটা ধরে তুলতে পেরেছে। তারপরে এদিকে কি দেখলো যে পেন্সিলের লিডটা ভেঙে গেল, মানে কি ছিল, এটা শীষটা অনেকটা নরম প্রাকৃতিক, তাই ওটা ভেঙে গেল। আর তারপর সেদিকে যদি ও দেখে যে লোহার যেটা রডটা রয়েছিল সেটি ভাঙার পর অনেকটা মারার পরও এটা ভেঙে যাচ্ছিল না, মানে কি, ওটা অনেকটা শক্ত প্রকৃতির, মানে হার্ড মেটেরিয়াল। তো তারপর দেখি ওর মাথায় আর কি কি ঘুরছে। ও অনেকটা কনফিউজড হয়ে গেছে, এবার ও ভাবছে যে এই পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন কেন, এইগুলো সবগুলোর বৈশিষ্ট্যটা এতটা ভিন্ন ভিন্ন কেন? এই দেখছি একটা গলে যাচ্ছে, একটি ভাঙছে না, তো বুঝতে পারছে না যে কি হচ্ছে। তো চলো আমরা দেখি আর ও কি ভাবলো। আচ্ছা, তার আগে একটা প্রশ্ন দেখে নিই, প্রশ্নের সময়। এবং চলো দেখি যে প্রশ্নটা কি, যে নিচের কোনগুলি কোমল ধাতু, নিচের যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মধ্যে কোমল ধাতু কোনটি? এ হচ্ছে সোডিয়াম, বি হচ্ছে পটাশিয়াম, সি হচ্ছে লোহা, আর ডি হচ্ছে এ এবং বি দুটোই, মানে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম দুটোই। তো কোনটা হবে তোমরা জলদি বলো, যে
নিচের কোনটি কি কোমল হবে, কোমল ধাতু? তো সময়টা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর উত্তরটা হলো কি, উত্তরটা ডি, মানে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম এগুলো কি কোমল ধাতু। এটা নিয়ে আগামীতে আরো ভালো করে পড়াশোনা করব। চলো তারপর আমরা দেখি আর কি কি রয়েছে। আর রয়েছে যে এখানে বলছে যে পদার্থ, ধাতু এবং অধাতু, এইটি হচ্ছে তোমাদের পাঠের নাম। তো ধাতু মানে ম্যাটেরিয়ালস, এবং কি অধাতু মানে ম্যাটেরিয়ালস এন্ড নন মেটালস। তো এগুলো দেখবো যে কোনটাকে আমরা ম্যাটেরিয়ালস মানে ধাতু বলছি আর কোনটাকে অধাতু বলছি। তোমরা তোমরা কিভাবে ডিস্টিংগুইশ মানে পার্থক্য ভেদ কি করে করতে পারবে যে কোনটা কি? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে এটা কি মেটালস না নন মেটালস, তোমরা যেন উত্তর দিতে পারো সঠিকভাবে, সেটার জন্য তোমাদের জানা খুবই প্রয়োজন। তো এইখানে আবার কি হচ্ছে দেখি চলো। এইখানে হচ্ছে যে একজন কি মার্শাল আর্ট ক্যাপ্টেন, এবং উনি কি করছেন দেখো, কি সুন্দর একটা কাঠটা ভেঙে দিলেন, একদম একটা মেরেই উনি ভেঙে দিলেন। আবার ইটটাও দেখো উনি ভেঙে দিলেন। এবারে মটকাটা দেখো উনি মারলেন, ভেঙে গেল, কারণ কি মাটির তৈরি, তো মাটির তৈরি যে কোনো কিছুই হাত থেকে পড়লেই ভেঙে যায়। আবার অন্যদিকে লোহার কিছু রাখা হয়েছে, তো সেটা আবার কি, সেটা ভাঙলো না, কারণ কি সেটা প্রকৃতিতে খুব কি শক্ত, তাই ও মারার পর উল্টো ওর লেগে গেল হাতে। তো শক্ত জিনিস ছিল খুবই, তাই ও ভাঙতে পারলো না। তারপর এই পাশে কি দেখছি, এই পাশে দেখছি একটা কৃষক, ও কি করছে, কাঠের মানে কাঠের একটা বড় জিনিসটা, কাঠের একটা ইয়েটাকে ও ভাঙলো এবং কাঠের পিসে পরিণত হয়ে গেল। এইদিকে সেম হ্যামার মানে ইয়েটাকে দিয়ে মারলো, কোথায় মারলো বলো তো? এই যে কি হচ্ছে, এটা ভাঙছে কি, এইটার শেপটা আকৃতিটা ভাঙছে না, এবং এটার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ওই কাঠটা যেরকম মারার পরই অনেকটা কি হয়েছিল, একদমই বড় বড় পিসে পরিণত হয়ে গেছিল মানে ধাতুগুলি। আর এইখানে কি আছে আর দেখি চলো। এইখানে রয়েছিল যে এইটা কাঠটা মারলো পিস হয়ে গেছিল, কিন্তু এই পাশে অধাতুগুলো কি ভঙ্গর ভঙ্গর কি হয়, মানে এইগুলো তোমরা ভালো করে মানে কাঠটা ভাঙতে পারবে, কিন্তু ওই পাশের ইয়েটা ভাঙাটা খুব একটা সম্ভব নয়। তো চলো একটি প্রশ্ন আবার জলদি দেখে নিই। প্রশ্নটা রয়েছে যে একটি লোহার টুকরোকে পাতলা পাতে পরিণত করা, মানে একটি কাঠে যে টুকরো আছে এটা পিস পিস করে নিলাম, তো কোন বৈশিষ্ট্যর উদাহরণ, এটি একটি কোন বৈশিষ্ট্যর উদাহরণ? তো এ হচ্ছে কি ঘাত দিয়েই দিয়েছি উত্তর, বলছি এখনই কি ওইটা সবাই দিয়েছে উত্তরটা। তো আমি আগামী স্লাইডে যাচ্ছি, চলো তাহলে দেখি আর কি কি রয়েছে। আর রয়েছে যে ধাতু ও ধাতু, এবার আমরা বুঝতে পারবো এগুলোর প্রপার্টিজ কি, বা এগুলো কি করে আমরা ডিস্টিংগুইশ করি, আলাদা আলাদা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে কিভাবে আমরা বুঝতে পারি। তো এখানে রয়েছে যে ধাতুতে রয়েছে যে বেশিরভাগ ধাতুগুলো স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কঠিন হয়, মানে ওরা সলিড থাকে। মানে সলিড মানে কি, লিকুইড মানে কি, আশা করছি এটা বুঝতে পারছো। তো সলিড লিকুইড তোমাদের ক্লিয়ার আছে, লিকুইড কি যেটা জলের মতো লিকুইড ভার্সনে রয়েছে, আর যেটা কঠিন মানে কি সলিড মানে শক্ত রয়েছে। তো কঠিন মানে শক্ত, সলিড এটাই বোঝাচ্ছে। তো এটার উদাহরণ চলো দেখি ধাতুর কি কি। ধাতু যেহেতু শক্ত থাকে, তো এটার উদাহরণ রয়েছে কি গেলিয়াম যে একটা ধাতু থাকে সেটি, মার্কিউরি, এবং এটা কি সিসিয়াম ছাড়া, মানে সিসিয়াম ছাড়া, এই তিনটি ছাড়া বাকিগুলো কঠিন হয়, সলিড হয়। এবার দেখি আর ওইগুলো একটু নরম থাকে। তো অধাতুগুলো যেগুলো সেটা দেখি, সেটি কি বলছে যে অধাতুগুলি কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। বলছে যে অধাতুগুলো কঠিন থাকে, ওরাও সলিড থাকে, আর কি থাকে, তরল হয় হয় এবং গ্যাসীয় অবস্থায়ও পাওয়া যায়, মানে তিনটে স্টেজে এরা ভিন্ন ভিন্ন করে পাওয়া যাচ্ছে। এবার দেখি কিছু এক্সেপশন, মানে ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম কি কি আছে তাহলে, চলো দেখি কি কি ব্যতিক্রম রয়েছে। কি সোডিয়ামের মানে টুকরো যেগুলো কাটা রয়েছে এটি বলছে। তারপরে কি লিথিয়াম, পটাশিয়াম, এগুলো কি বলছে, এগুলো হলো কোমল ধাতু, মানে তোমরা এগুলো যদি চাও তাইলে তোমরা এগুলো ভাঙতে পারবে, কারণ এগুলো খুবই কোমল রয়েছে। কোমল কি, প্রকৃতিতে খুব কোমল, তো সেটি বলছে।
এটির গলনাঙ্গ এবং ঘনত্ব কম, মানে এটি যে ঘন ব্যাপারটা থাকে না, ঘন হলে ভাঙতে কষ্ট হয়, তো এটি অনেকটা নরম থাকে প্রকৃতিতে, আর তাই এদেরকে ভাঙা যায় তো খুব ইজিলি, খুব ভালোভাবে। আবার দেখি চলো ও কি বলছে। ও এখানে কি হচ্ছে, আবার পেন্সিলের লিডটা ভাঙলো। তারপর এখানে কি দেখলাম, এখানে কি রয়েছে, এখানে একটা কি এটা, ও কি করছে, এটাকে আমরা কি করি, পেন্সিল যখন যখন কি হয়ে যায় বা দা যখন মানে ওই থাকে না বুটি দা যেটাকে বলে, ওইটা যখন অনেকটা কি হয়ে যায়, ধার জিনিসটা কমে যায়, ধারাত্ব কমে যায়, তখন অনেকে আসে না যে ধার করাবে নাকি জিজ্ঞাসা করে, ওরা এরকম এরকম ঘষলে দা যেটা থাকে ধার হয়ে যায়। তো ওইটা কি, ওটা ফ্রিকশনের জন্য ওটা ধার হয়ে যায়। তো সেম, আর এটার প্রপার্টিও রয়েছে, মানে এটার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আবার দেখো ও সেম জিনিসটা এটা করছে, যে যখন পেন্সিলটাকে এরকম এরকম করে ঘষলো, ও দেখলো যে পেন্সিলের লিডটা একদম চকমকে চকমকে করছে। তো সোনাটাও কিন্তু চকমকে করেছিল, কারণ কি বলো, কারণ এরা কি মেটেলস, তাই ধাতু, তাই এরা খুব উজ্জ্বল, প্রকৃতিতেই খুব উজ্জ্বল হয়। তো চলো ও কি বলছে, বাহ এটা কত উজ্জ্বল, মানে এটার কতটা শাইন করছে। আবার ও কি করছে দেখি এদিকে, ও আবার এটা কি করছে বলো তো, চলো দেখি ও কি বললো। এটা কি কিন্তু এটা উজ্জ্বল, ও বলছে এইটা তো উজ্জ্বল ছিল, কিন্তু এই যে এই পাশে ছিল না যে ও কি দেখেছিল, সোনা দেখেছিল, আর এই পাশে কি দেখেছিল, যে সকল ধাতু উজ্জ্বল প্রকৃতির হয়। তো ও সেটাই বলছে যে সকল যেগুলো ধাতু রয়েছে, মেটালস যেগুলো রয়েছে, এগুলো কি রয়েছে বলতো, এগুলো প্রকৃতিতেই ওরা উজ্জ্বল রয়েছে, মানে লাস্টার, ওদের মধ্যে একটা লাস্টারাস প্রপার্টি থাকে, মানে শাইনিং প্রপার্টিজ থাকে। যে বলছে যে যে কোনো পদার্থের উজ্জ্বল হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে দুটি, মানে দ্যুত মানে কি লাস্টার বলে। তো চলো আর দেখি, চলো আর একটা প্রশ্ন দেখে ফেলি এবারে। প্রশ্নের সময়, আচ্ছা এটা সাইকোমেট্রিক, তো এটা রিভিশন ক্লাসে এটা আমরা স্কিপ করলাম। এবার চলো দেখি এখানে আবার কি রয়েছে। ওরা আবার দেখছে যে এটা কি হচ্ছে, এটা যদি উজ্জ্বল প্রপার্টি দিচ্ছে কি না, তো এটাই দেখছে। দেখো একটা জিনিস, ও কি করেছিল, পেন্সিলটাকে ভালো করে যখন ঘষেছিল, তখন একটা একটা কি শাইনিং প্রপার্টিজ, মানে একটা উজ্জ্বল হয়ে গেছিল। এই পাশে এই ছেলেটা যখন অধাতু, নন মেটালস, যে কোনো কিছু হোক, কয়লা টয়লা হোক, ও ধরো ওর হাতে একটা কয়লা বা চারকোল রয়েছে, এবং এইটা কি করছে, ও ঘষছে। ঘষে ও দেখলো যে ই বাবা, এটা তো উজ্জ্বলই হলো না। তো ও সেটাই বলছে যে ধাতুগুলো, মানে এটা ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য এই এক্সাম্পলটা দেওয়া হলো, যে অধাতুগুলো উজ্জ্বল প্রকৃতির হয় না, নন মেটালস ডু নট শাইন, দে ডোন্ট হ্যাভ এনি লাস্টারাস প্রপার্টিজ, এটাই বলছে, ওরা উজ্জ্বল হয় না আর ওদের কি লাস্টারাস প্রপার্টিজ থাকে না। তো চলো, এটা কি কত সুন্দর, এটা ডায়মন্ড, এটা কি চারকোল, এটা কি পেন্সিলের লিড। তো দেখি চলো গ্রাফাইট যেটাকে বলছে, তো চলো দেখি ও কি বলছে, যে মনে করে নাও যে গ্রাফাইট, হীরা এবং চারকোল হলো কার্বনের বিভিন্ন রূপ। এটা কি কার্বনেরই, এগুলো বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ রয়েছে, এগুলো সব কার্বনেরই বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ। তো মানে ভাবো যে একটি কার্বনেরও কতটা রূপ থাকতে পারে। কার্যকলাপ, একটা অ্যাক্টিভিটি দেখে নিই। একটি কি এটি কি শিরীষ কাগজ দিয়ে নিম্নলিখিত উপকরণগুলির পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করো এবং ফলাফলের একটি নোট তৈরি করো, তারা কি চকমকে করে করে কিনা, মানে একটি নিম্নলিখিতর মধ্যে তোমরা একটা শিরীষ কাগজ নিয়ে কি করবে বলো তো, ঘর্ষণ করবে, এবং ফলে এটাতে কি হচ্ছে সেটি নোট করে রাখবে, এটি বললো। বস্তুটা হচ্ছে কপার। কপারটাকে চলো আমরা শিরীষ কাগজ নিলাম আর ঘষতে থাকলাম, তারপর আমরা দেখবো যে এটাতে কি চকমকে করে না করে না, সেটি আমরা নোট ডাউন করে রাখবো। চলো দেখি এখানে কি কি হয়েছে। এইটা তোমাদের হোমওয়ার্ক রইলো। এবার চলো আরেকটা প্রশ্ন দেখে ফেলি। প্রশ্নের সময়টা স্টার্ট করে ফেললাম। আর প্রশ্নটা হলো কি, প্রশ্নটা হলো যে নিচের কোনটি ধাতুর ধর্ম নয়, নিচের কোনটি ধাতুর ধর্ম নয়। প্রথমে হচ্ছে মানে ওদের, মানে এগুলোর মধ্যে কোনটি প্রপার্টিস নয়, এটাই বলছে যে ধাতুর প্রপার্টিস নয়। তো প্রথমে হচ্ছে শক্ত, দুই হচ্ছে কি ভঙ্গুর, সি হচ্ছে নমনীয়তা, আর ডি হচ্ছে ঘাতসহনীয়তা। তো কি হবে এটা বলো তো, একটু আগেই আমি পড়িয়েছিলাম, তোমরা সবাই উত্তর করতে পারবে আমি জানি।
কি সময়টা কি হলো বলো তো, শেষ হয়ে গেল। আর উত্তরটা কি, অঙ্গুর। চলো তাহলে আমরা আগামী স্লাইড দেখতে থাকি আর কি কি রয়েছিল। আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো। এখানে আবার কি রয়েছে দেখো তো, এখানে একটা কত সুন্দর কি, একটা বাচ্চা রয়েছে আর ওর মা ওর জন্য কাজুর বরফি নিয়ে এসেছে। এটা কে কে খেতে ভালোবাসো বলো তো, আমার তো খুব এটা প্রিয়। আর তো দেখো, আমরা যদি দেখি ভালো করে লক্ষ্য করে, মিষ্টির দোকানে গেলে দেখতে পারবে, বা মিষ্টি যদি আমরা একটু নিয়ে আসি দেখবে সিলভার ফয়েল একটু লাগানো থাকে। সিলভার ফয়েল অনেকটা থাকে। এটা কিসের জন্য বলো তো, সিলভার ফয়েলটা লাগানো লাগানো থাকে যাতে এটা বেশি দিন এটা টিকতে পারে মিষ্টিটা। আর এটা কি হয়েছে বলতো, যাতে কোনো ফাঙ্গাস বা ওই ইনফেকশনটা না ধরে, তো একটু মানে শেলফ লাইফটা বাড়ানোর জন্য এটাকে ইউজ করা হয়। আচ্ছা চলো দেখি যে ও কি বললো, যে কাকিমণি আপনার চুড়িগুলো খুব সুন্দর। ও বলছে যে কাকিমা আপনার যে চুড়িগুলো পরেছেন এগুলো খুবই সুন্দর। এবার মানে কতটা উজ্জ্বল, শাইন করছে। আবার এই পাশেও মিষ্টিটা তো খেয়ে ফেললো, কিন্তু ওর হাতে সেই সিলভার ফয়েলটা টুকরো লেগে গেল। হয় না আমাদের মাঝে মধ্যে মিষ্টি যদি খাই, ওই যে যেটা সিলভার কালারের রূপালি কালার যেটা থাকে না, চকমকের একটা ব্যাপার, সিলভার ফয়েল যেটা, সেটা হাতে লেগে যায় অনেক সময় খাওয়ার টাইমে। তো ও সেটাই ভাবছে যে আমার হাতে এটি কি চিপকে যাচ্ছে, এটা কি চিপকে যাচ্ছে এটা বলো তো। তো ও বুঝতে পারছে না। ও ওর স্যারকে জিজ্ঞাসা করলো যে আম, মানে জিজ্ঞাসা করার আগে ওর স্যার বলছে যে তোমার কাকিমণি যে চুড়ি পরে আছেন ওইটা এবং তোমার হাতে যে চিপকা রূপালী ফয়েলের টুকরো এক ধরনের পদার্থ দিয়ে গঠিত। মানে ভাবো, ওর কাকিমণি যে চুড়িটা পরেছিল সেই চুড়িটা এবং এই যে মিষ্টির উপরে যেটা ফয়েল লাগানো আছে, এই দুটো সেম জিনিস থেকে এসছে, সেম ধাতু থেকে এসছে। এবার ও বলছে যে রূপালী চুড়ি, রূপালী ফয়েল, এটা কেমন করে সম্ভব। ও বলছে মানে রূপার যেটা ইয়ে চুড়ি ছিল কাকিমণির হাতে, আর ওর মিষ্টিতে যেটা ছিল ফয়েল, সেটি একই জিনিস থেকে এসেছে, এটা কিভাবে সম্ভব। ও সেটি আশ্চর্য হয়ে গেল। এবার ওর স্যার কি বলছে দেখি। ও স্যার বলছে যে এই পদার্থগুলো যদিও কঠিন, মানে যদিও এগুলো সলিড থাকে, এইগুলোকে কাগজের মতো পাতলা করা যেতে পারে। আমি বলছি, যখন কি হয়, যখন আমরা কোনো খাবার হোটেলে গিয়ে দোকানে গিয়ে বলি প্যাকিং করে দাও দাদা, খাওয়ার টাইম নেই, আমরা ঘরে গিয়ে খাবো, তো ভালো করে প্যাক করে দেবে যাতে এটা গরম থাকে, আমরা বলি না? তো এটা কি দিয়ে প্যাক করে, ওটা একটা ফয়েল পেপার দিয়ে র্যাপ করে, যাতে করে কি, যাতে করে এটা যে গরম হিট যেটা, ওই ওই প্রপার্টিটা মেনটেন থাকে, ওটা থাকে, বজায় থাকে, সেটার জন্যই গরমটা যাতে বেশিক্ষণ থাকে আর ঘরে এসে যেতে ওটা ঠান্ডা না হয়ে যায়। তো ওই ফয়েল পেপারের ওইটা প্রপার্টি। তো এটাই বলছে যে এখানে কি বলছে যে তো ওই যে ফয়েল পেপার যে ওটা কি করে আসছে, একটা পেপারের রূপে কি করে আসছে ব্যাপারটা। তো এটা কি হয় বলতো, যেগুলো পদার্থগুলো যেগুলো কঠিন থাকে, মানে সলিড যে পদার্থ, এটাকে কি করা যায়, এটাকে শীটের মতনও আমরা পরিণত করতে পারবো। কারণ কি, এটা এটা শীটের মতো পরিণত করে অনেকগুলো কাজে ব্যবহার করা হয়, অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে, আর অনেক তো এই ফুডেরটাতে দেখলে মিষ্টির দোকানেও। তো এগুলোকে শীট মানে পাতলা পেপারেও পরিণত করা সম্ভব হয়। চলো দেখি একটা কার্যকলাপ। এটা কি রয়েছে, আয়রন ও ও কি ওয়াফার ওয়াশার, ঠিক, আয়রন ওয়াশার, সরি। তো আয়রন ওয়াশারটাকে কি করছে, মারছে। আর দেখি চলো কি হচ্ছে, তামার তার, একটি কপার ওয়্যার, কপার ওয়্যার একটা রয়েছে, ওয়্যার যেটা থাকে না, তামার ওয়্যার, এটাকে মারলো। এবারও কি হয়েছিল দেখি, তামার ওয়্যারটাকে মারতেই কি হয়ে গেল, এটা অনেকটা ইয়ে হয়ে গেল, মানে থাকে না, চ্যাপ্টা হয়ে গেল যেটাকে বলছি। আর আরেকটু মারলে এটা পুরো কাগজের মতো একটা শীটেই পরিণত হয়ে যাবে, তুমি মারতে থাকবে দেখবে এটা একদম পাতলা শীটের মতো হয়ে গেছে। তারপর এই পাশে কি আছে দেখি তো, এটি একটি শেফ। ও কি ইউজ করছে বলেছিলাম না, খাবার দোকানে প্যাকিং এর সময় ফয়েল পেপার ইউজ করা হয়, ফয়েলের বাটি ইউজ করা হয়, সো দ্যাট কেন, গরম থাকার জন্য। তো ফয়েল পেপার মানে ওটা শীটেও পরিণত হয়ে গেছিল, মানে কতটা পাতলা ভাবো। তারপর দেখো এখানে কি রয়েছে, মিষ্টির যেটা কাজুর বরফিতে লাগানো ছিল ফয়েলের শীটের পেপার, সেটি এখানে দেখাচ্ছে যে মিষ্টি সাজানোর জন্য রূপালী ফয়েল ব্যবহৃত হয়, সেটি বললো। তো চলো একটি চটজলদি প্রশ্ন দেখে ফেলি। প্রশ্নের সময় আর
প্রশ্নটা হলো যে কি বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য বৈদ্যুতিক তারে কপার ব্যবহৃত হয় কারণ এটার কারণ কি? এ হচ্ছে এটি দেখতে সুন্দর, বি হচ্ছে এটি বিদ্যুতের সুপরিবাহী মানে গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি, আর আর সি হচ্ছে এটি কি সুরক্ষামূলক মানে এটি সেফটির জন্য, আর ডি হচ্ছে এটি সস্তা, এটা খুবই সস্তা, পকেট ফ্রেন্ডলি সেটার জন্য। কি বল? কপার ওয়্যার যেটা থাকে এটি কি থাকে জানো? আচ্ছা উত্তরটা আমি বলে দিচ্ছি, উত্তরটা হবে কি গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। এবার আমি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এটা কেন আর কিভাবে হয়। মানে দেখবে অনেক সময় ইলেকট্রিক তারের ভিতরে কপার ওয়্যারিং থাকে, আর এটা কেন দেয় জানো? এটি দেয় কারণ খুব ভালো ইলেকট্রিসিটি পাস করে ওই কপার ওয়্যারের থ্রুতে, সেটার জন্যই এই কপার ওয়্যারটা দিয়ে অনেক বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি হোক আর ঘর বাড়ি তৈরি করার পরে যে কানেকশন দেওয়ার সময় হোক এইগুলো ইউজ করে, কারণ কপার ওয়্যারটা ভালো ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে আর একটি গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি, সেটার জন্য কপার ওয়্যারটাকে ইউজ করা হয়। আশা করি এটা বুঝতে পেরেছো। চলো তারপর দেখি আর কি কি রয়েছে। এবার দেখো এখানে কি আছে জানো? একটি মন্দির, মন্দিরের কত সুন্দর চমচম করছে, চকচক করছে একটি দরজা, এটি গোল্ডেন গোল্ডেন কি সোনার বানানো। তো সোনা ভাবো, সোনাটাকে আমরা অপূর্ব বলছে, এতটা সুন্দর মানে সোনাটা এতটা নরম থাকে, আমরা যে আকারের হোক সেই আকারেই পরিণত করতে পারবো। তো ও দেখো একটা মন্দিরের দরজাই বানানো হয়ে গেল সোনা দিয়ে, বা তারপর গলার চেন বানাবো, কত ডিজাইন দেবো, মানে কতটা নরম থাকে যে আমরা এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজগুলো কারিগর করতে পারবে, সেটার জন্যই সোনাটা খুব নরম থাকে দেখেই করতে পারে। এবার চলো দেখি যে আমরা দেখলাম ফয়েল পেপার, তামা, তারপর কি ডিশওয়াশার, তারপর কি কাজুর বরফি মানে যেটা ফয়েল ছিল, আর এটা কি মন্দির সোনা দিয়ে যেটা বানানো দরজা, এগুলো কি রয়েছে যে ধাতুগুলিকে কি ঠুকে ঠুকে পাতলা কাগজের মতো করা যেতে পারে। বললাম না কিল দিয়ে দিয়ে ঠুকে ঠুকে কি হলো পাতলা কাগজের মতো পরিণত করা সম্ভব। কাকে বলতো? ধাতুগুলোকে মানে মেটালস গুলোকে, কনফিউজ হবে না। আর বলছে যে যে ধর্মের জন্য ধাতুকে ঠুকে ঠুকে পাতলা করা যেতে পারে তাকে কি বলে বলতো? ঘাত সহনীয়তা বলে। এটাকে ঘাত সহনীয়তা বলে, সেটিকে আহ মনে রাখবে। তারপর চলো দেখি যে আর এই যে এই প্রসেসটাকে এই যে করা হয়ে যেতে পারে সেই প্রসেসটাকে কি বলছে যে ধাতুগুলি ঘাত সহনীয় বলে, এই প্রসেসটাকেই বলছে ধাতু সহনীয়। তো চলো আমরা দেখি যে আর কি রয়েছে। বলছে যে ঘাত সহনীয় ধাতুর উদাহরণ, এইটার একটি এক্সাম্পল আমরা চলো চটজলদি দেখে নিই। এটাতে কি রয়েছে? অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল। অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলটাকে একটি এক্সাম্পল আমরা ধরে নিতে পারবো ঘাত সহনীয়তার মধ্যে। আর কি? ক্রোমিয়াম শীট। ক্রোমিয়াম শীট মানে যেই সমস্ত, তারপর কপার শীট, যেগুলো শীট রয়েছে যেগুলোকে, যেই মেটালস গুলোকে আমরা পাতলা করতে পারবো, আমি আগে থেকেই বলে আসছি যেগুলোকে পাতলা করতে পারবো শীটে কাগজে পরিণত করতে পারবো সেইগুলোকে ঘাত সহনীয়তা বলে, ঘাত সহনীয়তা ধাতু বলে। তো এখানে এক্সাম্পলের মধ্যে কি ছিল? সিলভার শীট, তারপর কপার শীট, ক্রোমিয়াম শীট, সোনার শীট। সোনার শীট দিয়েও ওই মন্দিরটা নির্মাণ করেছে হয়তো, বা সোনা দিয়েও করেছে, দুটো একই মানে করে যে এটা পাতলা দেখে গলতে পেরেছিল, শীটে পরিণত করতে পেরেছিল, সেটার জন্য এটা ব্যবহৃত হয়েছে। জিঙ্ক শীট, জিঙ্কটাকেও আমরা শীটে পরিণত করতে পারবো। তারপর কি রয়েছে? আয়রন শীট রয়েছে, আয়রন শীটটাকেও আমরা খুব সুন্দর করে করতে পারবো। এই পাশে দেখো আবার কি রয়েছে? চারকোল, সেটিকে মারছে, ও ভাবছে যে এবার এটাকে আমি শীট করতেই হবে, ও সেই এক্সপেরিমেন্টটা করছে, কিন্তু নন মেটাল সেটি তো হয় না, সেটি পাউডার ফর্মে হয়ে যাবে কিন্তু সেটি শীট হবে না, তো কাগজের মধ্যে রূপান্তরিত হবে না। তো সেটি বলছে যে অধাতুগুলো ঠুকে ঠুকে পাতলা কাগজের মতো করা যায় না, সেটি বলছে যে এটাকে শীটের মতো করা যাবে না, ও ধাতুগুলি ঘাত সহনীয় হয় না, এগুলো হয় না ঘাত সহনীয়তা। এবার চলো একটি চটজলদি প্রশ্ন দেখে ফেলি। প্রশ্নের সময়টা শুরু করে ফেললাম। আর প্রশ্নটা হচ্ছে পদার্থের চকমক যে শাইনিং প্রপার্টিজ যেটা হয়ে যায় সেটা ধর্মটিকে
কি বলে, এই প্রপার্টি যেটা শাইনিং হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা, সেটিকে আমি পড়েছিলাম, একদম শুরুতে এটা পড়িয়েছিলাম। তো এটাকে কি বলে তোমরা ভালো করে ভেবে বলো, এটাকে কি বলে? দ্যুতি বলে নাকি ঘাত সহনীয়তা বলে, না নমনীয় বলে, নাকি ভঙ্গুর বলে? বলো বলো। সবাই করতে পেরে নিয়েছে। তো এটি সময়টি শেষ হয়ে গেল, আর এটির অপশনটা হবে এ। তো চলো আমরা দেখি আর কি কি রয়েছে। আর রয়েছে এইখানে একটি কার্যকলাপ রয়েছে। কার্যকলাপে দেখি তো কি আছে, যে একটি হাতুড়ে নিয়ে নিচের পদার্থগুলিকে জোরে জোরে আঘাত করো এবং দেখো কি হয়। জোরে জোরে আঘাত করবে কিন্তু, আর দেখবে কি হয়। চকের টুকরো, চকের টুকরোটাকে নেবে, চক দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে না, ওই চকের টুকরোটাকে নেবে আর হাতুড়া দিয়ে টুকটুক করে মারবে, আর দেখবে এই জিনিসটা কি হয়। তারপর কি বলতো, এটা কি সফেট ড্রোজেন, এটাকে কি বলে? সফেট ড্রিজেন, পাতলের টুকরো টিন। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটি একটা টিন নেবে আর এটা দেখবে যে এটা কি হচ্ছে। তো এই দুটো এক্সপেরিমেন্ট রইলো। মানে এটি কি সফট ড্রিঙ্কস, সফট না বলছি, সরি, এটা সফট ড্রিঙ্কস এর বটল, মানে পেপসি, থামস আপ, এগুলো যে বটল থাকে, ওই ওই বটলের ক্যাপ একটাকে নেবে আর মেরে মেরে দেখবে যে এটি কি হচ্ছে। তারপর দেখি চলো এটি কি আছে, যে সাবধানতা, কিন্তু এটি প্রিকশনটা নিতে হবে যে তোমরা যাতে নিজেকে আঘাত না করে ফেলো। তো ভালো করে দেখবে, করে দেখবে কি হয়। এবার চলে আসো এখানে, এইটি খুবই ইন্টারেস্টিং একটি জিনিস। এইখানে দেখবে যে এটা কি করছে, একটি তার বাঁধলো, আর ওর ওর বাবা তারটা বাঁধলো, আর ও জিজ্ঞাসা করছে ওর ছেলে যে, আচ্ছা ছেলে না, এটা কাকু আর ইয়ে, তো কাকু তুমি কি করছো? বলছে যে, কাকু তুমি কি করছো? ওর কাকু বলছে, আমি কাপড় শুকাতে দেওয়ার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের তার টাঙাচ্ছি। অ্যালুমিনিয়াম তার, এবার ভাবো অ্যালুমিনিয়াম তারটা কতটা কি হয়, ফ্লেক্সিবল হয়, যে তুমি এটাকে তারের মতো তুমি এটাকে কি ইউজ করতে পারবে, ব্যবহৃত করতে পারবে। আর ও ভাবছে যে, এই বাবা, অ্যালুমিনিয়াম বাসনপত্র এগুলো দিয়ে তো মা দুধ গরম করে বা আমরা রান্না করি, সেটি আবার তারে কিভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তো সেটিও ভাবছে। এবার ও বলছে যে, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম তো রান্না করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এবার ও কাকু কি বলছে শুনি। ও কাকু বলছে যে, অ্যালুমিনিয়াম তার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়, মানে অ্যালুমিনিয়ামের যেটা তার, সেটির কাজেও অ্যালুমিনিয়ামটা ব্যবহৃত করা হয়। তো এবার দেখি যে, যে ধর্মের জন্য ধাতুগুলি থেকে তার তৈরি করা হয় তাকে নমনীয়তা বলে। তো এই যে প্রসেসটা, যে একটা অ্যালুমিনিয়ামটাকে আমি একটা তারে পরিণত করে ফেললাম, সেই প্রসেসটাকে কি বলে? নমনীয়তা বলে। তারপর দেখি যে ধাতুগুলি হলো নমনীয়, আর এই ধাতুগুলি হয়ে যায় নমনীয়। প্রসেসটাকে কি বলে আর তারপরে কি বলে, নামগুলো মনে রাখবে। তো তারপর দেখি এটা কি আছে, অধাতুগুলো হলো অনমনীয়, মানে এইগুলো যদি আমরা চাই, তাও একটা ওয়্যার, আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করি, একটি কয়লার টুকরোগুলোকে একসাথে করে আমি একটা তার বানাবো, সেটা কি সম্ভব হবে? একদমই হবে না, কারণ ওদের মধ্যে সেই প্রপার্টিস গুলো নেই যে ওরা একটি কি একটি ভালো বন্ড ফরমেশন করবে, একটি ভালো স্ট্রেচেবল একটি প্রপার্টি নিয়ে তৈরি হবে। তো সেগুলো পসিবলই না, তাই ও ধাতুগুলো একদমই নমনীয় নয়, ওরা অনমনীয়, মানে রিজিডিটি যেটা নেই। তারপর চলো দেখি এটা কি হচ্ছে। কত সুন্দর ও ঘন্টিটা দেখবে মন্দিরে যদি আমরা মানে বাজাই, তো কত সুন্দর একটা সাউন্ড একটা হয়, তাই না? মন্দিরে ঘন্টি বাজালে কত সুন্দর একটা টং করে একটা আওয়াজ করে না? স্কুলে দেখবে কি হয়, ছুটি হয় যখন, তখন কি করে, টং টং করে যে বাজায় না লাস্ট বেলটা, ওইটাও কত সুন্দর একটা আওয়াজ করে। তারপর কি দেখবে, যে এরকম করে থালার মধ্যে এরকম এরকম করে মারলেও দেখবে চামচ দিয়ে কত সুন্দর আওয়াজ হয়। এবং ওই থালা টালা দিয়ে অনেকে গান টানও বাজিয়ে ফেলে, এখনের দিনে তো আমি অনেকই দেখেছি। যাই হোক, তারপর দেখো নুপুরটা কত সুন্দর ছুনছুন করে আওয়াজ করে। তো এইগুলো সবগুলো কি বলতো, আওয়াজগুলো কি বলছে দেখি। চলে গেল, আচ্ছা চলো আবার দেখি। এটি কি রয়েছিল প্রথমে,
রয়েছিল যে স্কুলটা বেল ছুটি হলো, আওয়াজ হলো, ভালো সুন্দর আওয়াজ হলো। তারপর এইটাই আরেকটা আওয়াজ হয়ে ছিল, আর তারপর নুপুরটা পড়ানো হলো, আর সেটাতেও খুব সুন্দর একটি আওয়াজের সৃষ্টি হয়েছিল। তো এটি বলছিল যে কি এগুলো সব বলতো, মেটেলস, মানে এগুলো সব খুব সুন্দর, যে সমস্ত পদার্থগুলি কে আঘাত করলে কি হয় বলতো, মধুর শব্দ নির্গত হয়, তাদের সোনারাস যেটাকে বলে ইংরেজিতে, বাংলাতেও সোনারাসই বলে, সোনারাস বলা হয়, মানে খুব সুন্দর সাউন্ড ওয়েভস ওরা ক্রিয়েট করে। তো এদেরকে বলা হয় সোনারাস বলা হয়। আর ধাতুগুলি সোনারাস, মানে যেগুলো মেটালস, মানে বললাম না প্রথমে যে সোনাটাকে গলিয়ে হার বানানো হলো, রূপাটাকে গলিয়ে পায়েল বানানো হলো, আর পায়েল কত সুন্দর আওয়াজ করে, ঘন্টা কি সুন্দর আওয়াজ করে। তো এগুলো কি বলতো, তারপর দেখবে পুজোতে শাখা ওই যে যেটা এরকম করে টং টং করে করে না, যে ঘন্টির সাথে ঘন্টিও দেখবে মেটালস কত সুন্দর টিং টিং করছে পুজোর টাইমে। তো এইগুলো এই যে সুন্দর সুমধুর আওয়াজ বের করছে, সেটা কিসের জন্য? কারণ এইটা ওদের প্রপার্টিজই রয়েছে। তো সমস্ত ধাতুগুলোকে আঘাত করলেই ওরা খুব সুন্দর সুমধুর আওয়াজ নির্গত করে, এবং তাদেরকে কি বলে জানো? সনারিয়াস বলে, সনারিয়াস বলে, সোনারাস যেটা বাংলাতে বলছে। তো চলো এখানে দেখি আবার অধাতুগুলো সোনারাস নয়। এবার অধাতুগুলো কয়লা ফয়লা ওইগুলো যদি আমি নিয়ে এরকম করে মারি, তো কি খুব সুন্দর সুমধুর আওয়াজ বেরোবে? একদমই নয়, এগুলো একদমই সুন্দর সাউন্ড ক্রিয়েট করে না। তারপর চলো দেখি এখানে কি হচ্ছে। ও ওর বাবা আর ওর বাচ্চা, ওরা দুজন বেরোয়েছে, এবং বাচ্চাটা বাবাকে বলছে, বাবা কারেন্টের তারগুলো কি দিয়ে তৈরি? ও ও ভাবছে যে এতগুলো তার, এগুলো কি দিয়ে তৈরি বলো তো? তো ওর বাবা বলছে যে তারগুলো তামা দিয়ে তৈরি। আমি বলেছিলাম না, তামা কি, কপার ইজ দ্য গুড সোর্স অফ গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। তো তামা হচ্ছে খুব ভালো সোর্স কিসের? ইলেকট্রিসিটির। তো সেটার জন্যই কারেন্টের তারগুলো তামা, মানে বাইরের দিকে তো একটা লেয়ার আছেই যেটা, বাট ভিতরে ওয়্যারিং যেটা মেইন, যেটা ওয়্যারিং, তো ভিতরে এটা তামা দিয়ে তৈরি। এবার ও ভাবছে তামা, এটা কিভাবে সম্ভব? তামার তো আমি, আমার কাছে একটা বোল আছে, তামা দিয়ে তো আমি খাই, তো ওই জিনিসটা আবার ইলেকট্রিসিটিতে কি করে ব্যবহৃত হলো? ও সেটাই বুঝতে পারছে না। এবার দেখি সায়েন্টিফিক্যালি এটা কি করে সম্ভব হয়। দেখো একটা এক্সপেরিমেন্ট রয়েছে, এখানে ব্যাটারি রয়েছে, বাল্ব রয়েছে, আর তামার তার রয়েছে। তো যখন তামার তারটা ইউজ করা হলো, তখন কি হলো জানো? তামার তারটাকে যখন কানেক্ট করা করা হলো ইলেকট্রিসিটির ওয়্যারিং এর সাথে, কত সুন্দর একটা বাল্ব উজ্জ্বল আলোতে জ্বলে গেল। তো মানে কি, মেটালস শাইন করে, এটা কি, এটা ওদের প্রপার্টিসই ছিল, সেটার জন্যই তামার তারটা খুব সুন্দরভাবে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে গেল। এবার দেখি যে তামার তার তড়িতের সুপরিবাহী, মানে ইলেকট্রিসিটির গুড কন্ডাক্টর সেটি বলছে। এবার দেখি আমি যদি একটি, আচ্ছা এটা কি বলছে, যে ধাতুগুলো তড়িতের সুপরিবাহী, যেটা আমি বললাম, মানে মেটালস গুলো গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। এবার যদি একটি চারকোল, এবার একটি যদি অধাতু মানে নন মেটাল যদি একটা নিয়ে সেম জিনিসই এক্সপেরিমেন্ট করি, যে একটি ব্যাটারি নিলাম, একটি বাল্ব নিলাম, একটি তামার তার নিলাম। এবার দেখি যে যেহেতু একটি চারকোলের সাথে আমরা জড়িত করেছি, এটা কি জ্বলবে? একদমই জ্বলবে না। কারণ কি জানো? কয়লার ভিতর দিয়ে কোনো ইলেকট্রিসিটি পাসই করে না, ভাবো। আর মেটালটা থাকে ওটার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস করে, আর খুব ভালো সোর্স অফ ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারে, সেটার জন্য ওরা গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। তো ভাল্ব জ্বলছে না, কি করে জ্বলবে? কারণ ওরা ইলেকট্রিসিটি তো পাস করার মতো সক্ষমই ওদের মধ্যে নেই। চলো দেখি যে ও কি বললো, যে চারকোল তড়িতের কুপরিবাহী, মানে ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। তো চলো এখানে দেখছি যে একটি উপাদান এক্স রয়েছে, আর পরিবাহিতাটা দেখছি তামার তার। এটা কি হবে বলো তো? পরিবাহিতা হবে? একদমই হবে। আর চারকোল, সেটি এখন কি দেখলাম? একদমই হয় না। কারণ কি? ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। এবার চলো আমরা দেখে নিই যে অধাতুগুলো তড়িতের পরিবাহী, মানে ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। নন মেটালস আর নন ব্যাড কন্ডাক্টরস অফ ইলেকট্রিসিটি, এটা মাথায় রাখবে। এবার অ্যালুমিনিয়ামের একটা একটা কি ওটা পাতিলের মধ্যে দুধ মহিলাটা গরম করলেন, এবং উনি ওনার বরের জন্য নিয়ে আসলেন। তো ভাবো যে অ্যালুমিনিয়াম যেটা, এটা কতটা ভালো সোর্স অফ কি, হিট,
সেটার জন্য তো আমরা যদি দুধটাকে অ্যালুমিনিয়ামের উপরে, মানে সেটার জন্য অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করা হয় রান্না করার জন্য। এটা যদি বাজে হতো তাহলে রান্নার ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হতো না। তাহলে গুড কন্ডাক্টর অফ হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি, মেটালসটা কি হিট অ্যান্ড ইলেকট্রিসিটি ভালো কন্ডাক্টর, সেটার জন্য ইউজ করা হয়েছে। মানে ওই অ্যালুমিনিয়ামটা আমরা খাবারে ইউজ করি কারণ খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, আর ভালোভাবে সুন্দর করে হিটটা থ্রু আউট দ্য ভেসেল, থ্রু আউট দ্য ইউটেন্সিল, মানে যেটা পাত্র, সেটার সাথে ভালোভাবে পাস করতে পারে হিটটা। তো সেটার জন্য এটা গুড কন্ডাক্টর অফ হিট অলসো এজ ওয়েল অ্যাজ ইলেকট্রিসিটি, মানে দুটোই ওরা খুব ভালো। তো কি বলছে দেখি, ধাতুগুলি তরতের সুপরিবাসী মানে কি, ইলেকট্রিসিটি আর তাপ, ইলেকট্রিসিটি তো ছিলই, আর কি, আর অধাতুগুলি তরতের কুপরিবাসী, আর অধাতুগুলো নন মেটালস যেগুলো সেটি কি তড়িতের কুপরিবাসী, মানে নন মেটাল যেটি সেটি হবে কি কুপরিবাসী বাহি, সরি। তো চলো এবার ভেবে দেখি যে ও কি ভাবছে। ও ভাবছে যে কেন প্রেসার কুকার বা কি ফ্রাইং প্যানের কাঠের বা কি প্লাস্টিকের হ্যান্ডেল লাগানো থাকে, মানে ওই যে হ্যান্ডেল যেটা থাকবে প্রেসার কুকার বলো বা ফ্রাইং প্যান বলো, সেগুলোর যেটা হ্যান্ডেল সেটি দেখবে উডেন বা প্লাস্টিকের থাকে। কেন জানো? কারণ নয়তো কি হবে, গরম হয়ে যাবে, নয়তো আমরা মানে কিছু যদি ডিম অমলেট বলো যাই, কি হবে, ধরার জন্য হাত পুড়ে যাবে। সেটি সেটি যাতে আমরা সেফ থাকে আমাদের হাত, সেটার জন্য এই যে প্লাস্টিক কোটিং বলো আর কি হয়, প্লাস্টিক কোটিং হোক আর কাঠের কোটিং হোক দেওয়া হয় যাতে আমাদের হাতটা গরম না হয়ে যায়, পুড়ে না যায়, সেটার জন্য। তো সেটার জন্যই এখানে ও ভাবছে যে এটি কিসের জন্য হলো। তার আগে আমরা একটি চটজলদি প্রশ্ন দেখে ফেলি। আচ্ছা, এটি একটি রিভিউ প্রশ্ন এসেছে, এটা আমি একটু পরে দিচ্ছি। আমি এটি আগে বুঝিয়ে ফেলি যে এটিতে কি রয়েছিল। আচ্ছা, আশা করেছি এই এক্সপেরিমেন্টটা তোমরা বুঝতে পেরেছো। আবারও না বুঝতে পারলে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে একটি ব্যাটারিকে নিয়ে নেওয়া হয়েছিল আর একটি তামার তারটাকে নেওয়া হয়েছিল। আর তখন কিন্তু কোনো ধরনের কোনো চারকোল বলো কিছু নন মেটালস ইউজ করা হয়নি, শুধু মেটালস মানে তামা ইউজ করা হয়েছিল। এবং বাল্বটাকে কানেক্ট করে দেওয়ার পরই চট করে কি হয়েছিল, জ্বলে গেছিল, কারণ ওদের মধ্যে উজ্জ্বল প্রপার্টিটাই রয়েছিল। আর যদি আমি দেখি যে এটাই বলছে যে তামার তার তড়িতের সুপরিবাসী, মানে কি ছিল, গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ছিল। আর কি ছিল দেখি, যে ধাতুগুলি তড়িতের সুপরিবাসী মানে গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি, এটাই বললো। আর দেখি এবার নন মেটালস এর ক্ষেত্রে, নন মেটালস এর ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম একটু আগেই বলো, এটি রিভিশন আবার পড়াচ্ছি, বলো, সবাই বলতে পারবে এটি কি হয়েছিল, ভালো কুপরিবাহী ছিল, মানে একদম ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি ছিল। মানে যখন একটি ব্যাটারিকে কি হয়েছিল, একটি বাল্বের সাথে জোড়ানো হয়েছিল এবং তামার তারটাকে যখন কানেক্ট করা হয়েছিল কিসের সাথে, নন মেটাল মানে অধাতু মানে চারকোলের সাথে, তখন কি হয়েছিল, বাল্বটা জ্বলেই যায়নি, কারণ ওদের মধ্যে প্রপার্টিটা একদম ব্যাড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি মানে কুপরিবাহী। তো সেটি কি, তার ফলে কি হয়েছিল, ইলেকট্রিসিটি পাস করতে পারেনি আর বাল্বটা জ্বলতে পারেনি। তো সেটার জন্যই বলছে যে বাল্বটা জ্বলছে না, মানে বাল্বটা মধ্যে উজ্জ্বল কোনো রকমেরই মানে উজ্জ্বল কোনো রকমেরই কোনো প্রকৃতি দেখা গেল না, কারণ নন মেটালস ডু নট শাইন। তারপর বলছে যে হ্যাঁ, এটাই বললো যে চারকোলের যেটা কুপরিবাহী। আর তারপর আমি কি পড়িয়েছিলাম যে কি তামার তার আর চারকোলের মধ্যে পরিবাহিতা যেটা, এইটি কন্ডাক্টেন্সটা যেটা, সেটি তোমরা এই এক্সপেরিমেন্টের পর যাতে বলতে পারো, সেটার জন্য এটা দেওয়া যে তামার তারটা খুব সুন্দর পরিবাহী হয়েছিল, মানে কি সুপরিবাহী। আর চারকোল যেটি ছিল নন মেটাল, সেটি কি ছিল, একদমই কুপরিবাহী। আশা করেছি বুঝতে পেরেছো। আর তারপর এটাতে কি ছিল দেখি তো, তারপর অধাতুগুলি যেটা আমি বললাম যে কুপরিবাহী নন মেটালস। আর এটাতে কি ছিল, এটা তামার একটি কি, তামার একটি পাত্রের মধ্যে দুধ গরম করা হলো, আর তামার অ্যালুমিনিয়াম, সরি অ্যালুমিনিয়ামের মধ্যে। আর অ্যালুমিনিয়াম খুব ভালো কি করতে পেরেছে, হিট দিতে পেরেছিল, কোথায় হিট, ওই পাত্রতে দিতে পেরেছিল। তো সেটার জন্য গরম হয়েছে এই দুধটা। আর তারপর দেখি কি হয়েছে, যে
কি হয়েছে বলতো, যে ধাতুগুলি তরতের সুপরিবাসী, মানে যে মেটালস, যে এটি কি মেটালস, মানে এই যে অ্যালুমিনিয়াম যেটি, এটি একটি মেটাল, তো সেটি কি গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি বা হিট। আর মানে সোনা যে গলানো হয় না হিট দিয়ে দিয়ে, তো তো গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি। আচ্ছা চলো, আশা করছি যে আজকের ক্লাসটা তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছিলে। আর যদি বুঝে থাকো তাহলে আমাকে চটজলদি জানিয়ে ফেলবে যে আজকের ক্লাসটি তোমাদের কেমন লাগলো। ধন্যবাদ।
Good morning, students. Welcome to tele education classes. So, how are you doing? Okay, so let's get started with our class today. Let's see what do we have for us. All right, so what do you see here? Okay, a farmer. Yeah, a farmer in his field, right? Okay, sowing seeds, reaping the crop, right? Okay, so কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফিল্ডের মধ্যে কি চাষি কাজ করছে, ঠিক আছে, ধান তুলছে, ঠিক আছে, বীজ বুনছে। আচ্ছা, now let's see what's happening next. So the boy says, my grandfather is a farmer. Okay, ছেলেটা বলছে my grandfather is a farmer, right? Okay, next, he works hard in the field. He works hard in the field. আমার grandfather একজন farmer, সে ফিল্ডে খুব পরিশ্রম করে। আচ্ছা, I help him, আমি তাকে সাহায্য করি, I help him, right? Okay, I remove weeds. I remove weeds. Weeds মানে তোমরা জানো, what do you know the meaning of weeds? Insects. Okay, পোকা, চাষে যে পোকা হয়ে যায় সেটা। Okay, so he works hard in the field. I help him. I remove weeds. Right? Okay. Next. Now what is the boy doing? Look at it. He is husking coconuts. Right? I husk the coconuts. Husking মানে বুঝেছো? হাস্কিং মানে হচ্ছে নারকেল থেকে যে খোসাগুলো আমরা ছুটাই যে সেই প্রসেসটাকে হাস্কিং বলে। ওকে, সো আই হাস্ক দি coconuts. All right, now what is the boy doing? He is watering the plants, right? I water the plants. Okay, I water the plants, the boy says. Now let's look at the sentences again. My grandfather is a farmer. Okay, he works hard in the field, right? I help him. Okay, next, I remove weeds. Okay, then I husk the coconuts. I water the plants. So these are 6 sentences, okay, that we read earlier. Now focus on the words that are highlighted. যে সব শব্দগুলোকে হাইলাইট করা হচ্ছে সেগুলোকে একবার মন দিয়ে দেখো। is, works, help, remove, husk, water. Okay, all these sentences are in present tense, right? So in today's class we are going to learn and read and practice about tense. আজকের ক্লাসে আমরা টেন্স সম্বন্ধে প্র্যাকটিস করব, জানবো এবং শিখবো, রাইট? ওকে, সো টেন্স, we know there are 3 types of tenses. 3 রকমের টেন্স: present, past, future, right? Or past, present, future. 3 types of tenses. So all these sentences, all these statements that you are seeing in front of you, these are all in present tense. Present tense means right now, it is happening now, এখন হচ্ছে। Present tense মানে যেটা প্রেজেন্টে হচ্ছে, the thing which is happening in present. Okay, my father is a farmer. Okay, he works in the field. Okay, what না, okay, যে past এ না, or will work ও না, future এ না, okay, present এ he works. Okay, ঠিক আছে, I husk the coconuts, I water the plants. So these are all in present, many things that are happening right now. Now it is happening now, it's going on. Okay, chalo, now let's look at this particular frame again. What is it? Right, it's a government hospital. No, so let's see what's happening inside the hospital. Okay, my god, there's an injured person, right? Okay, so what is the sentence telling? The sentence is telling, this is my aunt. Okay, this is my aunt, she works in a government hospital. Now she takes care of patients. Okay, this is my aunt, she works in a government hospital, she takes care of patients. Again, you see, all these sentences are in what? Right, these are in present tense. These sentences are happening now, it is going on. Okay, not in the past, not in the future, going on, present tense. Okay, chalo, now what is the doctor doing? The doctor is checking the patient, right? My grandmother is a doctor, she checks patients every morning. So my grandmother is, okay, she checks patients. Checks, again, verb in present tense. Okay, is, checks. Okay, is, are, these are all present tense. Now what is the boy doing? Right, he is cooking, right? So I help her during my stay with her. I help her during my stay with her. So I help her, I help her, not I helped or I will help, I help her, present tense, right? Okay, so let's take up this particular question. Identify the sentence with the present tense form of the verb.
So there are 4 sentences in front of you. তোমাদের সামনে 4টা সেন্টেন্স দেওয়া আছে. So out of the 4 sentences, you have to figure out the sentence which is in present tense. 4টা সেন্টেন্সের মধ্যে কোন সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে that you have to find out. ওটা তোমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে, ঠিক আছে? যে যেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে সেটাই হচ্ছে তোমাদের কারেক্ট অপশন. So clear? The question is clear to you? Okay. So your time starts now. Give me your responses quickly. So identify the sentence with the present tense form of the verb, right? Okay, chalo, go ahead. All right, very good. Think and give me your answer. Think about it. Read all the options carefully. Chatta option ke carefully podho. Think, read all the captions carefully, and then give me your answers. All right, very good class. Okay. Go ahead. All right. Okay, very good. So most of you have given the correct answer, and the correct answer is, of course, option B, right? I do my homework every day. Sorry, every day. So every day, this is present tense. I do my homework every day. Present tense, every day. The process is going on and on. Prottek din hocche. I do my homework every day. Okay, so option B is the correct option. Those who have selected option A or C or D, you are wrong, because A, C and D wrong. Why? Because look at option A. I will do my homework tomorrow. Tomorrow, future tense, right? So wrong. Option C. I did my homework last Sunday. I did my homework last Sunday. Did, past tense. So wrong. And option D again. I did my homework yesterday. Again, past tense. So wrong. Option B is the correct option. Okay. I do my homework every day. Option B is the correct option, right? Okay, chalo. Now let's go ahead and figure out our exercises now. Fill in the blanks. Okay, so these are the options given to you. Egulo hocche tomader option, are the sentences will follow now. Now see, what is the picture telling you? All of them are going to school, right? Just like you come to school every day. Okay, Jeevan and Deepa are my close friends. We dash to school together. Okay, so look at the options given to you. These are the options. These are your options. So look at the options given to you, and now from the options select the correct answer. Okay, so Jeevan and Deepa are my close friends. We, right, very good. We go to school together. Clear? Okay, very good. Now what they are doing? They are roaming around, right? Okay, now what is the sentence? On Sunday, we dash to a farm near my house. On Sunday, we dash to a farm near my house. Again, which option? Right, very good. On Sunday, we go to a farm near my house, right? Okay, very good. Now what is that they doing? They are seeing sunset, and there is also a horse, right? Their Jeevan dash the horse Tufan. So what is going to be the option? Right, very good. Their Jeevan rides the horse Tufan. Clear? Okay. Now let's look at the sentence. But Deepa and I dash our time with rabbits and calves. We dash birds and animals. So here are two blanks, two blank ache. So look at the options. Look at the options which will be the fitting option for this particular for these particular blanks, right? Okay. So but Deepa and I dash our time with rabbits and calves. But Deepa and I, right, very good. Deepa and I spend our time with rabbits and calves. Full stop. We dash birds and animals. Yes, very good. We love birds and animals. Clear? Okay, very good. Now let's look at the sentence again. I dash ducks because they dash in the water. Okay, I dash ducks because they dash in the water. So what is going to be the sentence? Fill in the blank here. What is going to be the blank? I dash ducks because they dash in the water. Right, very good. I love ducks because they, what do ducks do in water? Right, very good. Because they, again, because they wade in the water, right? Okay, the ducks wade in the water. This is called wading. So ducks wade in the water, right? Okay, we dash our time together. We, all right, very good.
We enjoy our time together. So you understood all these sentences that you have filled up the blanks are in right present tense. এতটা সময় যতটা সেন্টেন্সে fill in the blanks করেছো প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্সে মানে জিনিসগুলো হচ্ছে হয়েই যাচ্ছে ওকে every day the same thing is being repeated. It is neither past neither future. It is present. Every day the things are being repeated, right? Okay, so let's take up this particular question. Fill in the blanks with the past tense form of the verb. Okay, so they dash play football very well. So the verb is play, so to fill in the blank with the past tense of the verb play. Okay, do you understand the question? Okay, so the question is there is a sentence, একটা sentence দেওয়া আছে they dash play football very well. ঠিক আছে, তো they dash play football very well, তো playটা is the verb here. তো বলছে কি fill in the blank কি দিয়ে করতে হবে, playটার play verb-এর past form দিয়ে. So from the 4 options given to you, চারটা অপশন যে দেওয়া আছে সেই চারটা অপশন থেকে you have to find out which is the past form of the verb play. That is it. Clear? Okay, so your time starts now. Give me your responses quickly. They dash play football very well. Okay, right, go ahead. They dash play football very well. Okay, so what is the correct answer to this? Go ahead. All right, okay, very good. So the correct answer is of course option C, they play football very well, right? Okay, now go ahead and let's see what is here. What is the girl doing? Napping, right? Sleeping. Okay, now how or in what situations do we use present tense? Okay, so now এখন আমরা দেখব যে কিরকম situations আমরা present tense use করি. তো first, to express regular activity, something which you do on a daily basis, প্রত্যেক দিন যেটা করো, okay, regular activity. So look at this girl, we will come to know her her one particular day routine, right? Okay, everyday routine we will come to know. Now let's see. She gets up at 6 in the morning. Okay, so সকালে 6টায় ঘুম থেকে ওঠে. Now what is she doing? Right, she is brushing. Okay, so she brushes her teeth every day. Okay, প্রত্যেকদিন সকালে উঠে সে দাঁত ব্রাশ করে. Now what is she doing? She is going to school perhaps, right? She goes to school on her bicycle. Okay, so she goes to school on her bicycle. Now what is happening here? Yes, the bell is ringing, right? The school bell rings at 9 o'clock. So all these are, you see, habitual actions. These things are happening every day on a daily basis. Okay, she wakes up at 9, she brushes her teeth, she goes to school on bicycle, the bell rings at 9 o'clock. Okay, now what is she doing? She is having her lunch, right? She eats lunch with her friends at 1 o'clock. She eats lunch with her friends at 1 o'clock, right? Okay, now what is she doing? She is playing, right? Playing possibly. Now she plays with her friends in the evening. So these are all habitual action. এগুলো সব হচ্ছে habitual action. প্রত্যেক দিন যেটা ঘটছে, এটাতে কোনো ব্যাঘাত ঘটে না, প্রত্যেক দিন এই একই জিনিসটা রিপিট হয়ে আসছে, ঠিক আছে? সো প্রত্যেক দিন এই জিনিসটা ঘটছে, এটাকে বলি আমরা habitual action, right? Okay, in present tense. Now what is she doing? She is cooking, right? Okay, she helps her mother after school. So in the evening she also cooks food, right? She helps her mother after school. Now what she is doing? She is possibly completing her homework, right? Okay, let's see. She does her homework. Okay, she does her homework. Now what is she doing? She is watching TV. Do you like watching TV? Yeah, okay. So she watches TV after dinner, right? She watches TV after dinner. Now what's happening? She is going to sleep, right? She is going to sleep. She goes to bed at 10 o'clock. She goes to bed at 10 o'clock, right? So you understood what is habitual action? So it is her daily routine. Okay, every day the same thing is happening, so it is present tense always. এর প্রত্যেকদিন present tense, প্রত্যেকদিন এই কাজটা করছে, habitual action, সকালে ওঠার থেকে রাতে ঘুমানো অবধি. So habitual action, every day she is repeating the same thing. Okay, so see, look at this, these are habitual actions. So which are the parts that we are going to focus on now? Look at it carefully.
We are going to focus on she gets up at 6 in the morning, she brushes her teeth, all present tense, you see. She goes to school, okay, the school bell rings at 9 o'clock. Then she eats, the verb is in present tense, rings, eats, goes, brushes, gets up, okay. Then plays, she plays with her friends, she helps her mother. Verb you already know, right? Verb means action. So all the actions you see are in present tense. She does her homework, okay, she watches TV, she goes to bed. So all actions in present tense. Clear? Habitual action. Okay. So present tense is used to describe habitual action, regular activity, okay, scheduled activity. মানে this activity you are going to do, it is scheduled, that এটা তুমি এই সময়তে করবেই, সেটা হচ্ছে present tense, right? Clear? Okay. So now before moving forward, let's take up this particular question. Fill in the blank with the appropriate word, okay. So student always dash to school, okay. Appropriate word, the sentence is students always dash to school. Four options in front of you are A go, B went, C play, or D cry. ঠিক আছে, বুঝেছো কি বলছে? বলছে সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে the students always dash to school, চারটা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা যেটা এটার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেই অপশনটা বেছে নিতে হবে। ক্লিয়ার? Okay, the students always dash to school. So choose the correct option and your time starts now. Chalo, go ahead and give me your responses. The students always dash to school. Okay, very good. Go ahead. The students always dash to school. All right, very good. Go ahead with your responses. Okay. যারা যারা এখন আনসার দাওনি চট করে দিয়ে দাও, সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। All right. Okay. Very good. Very good, class. So the correct option is, of course, option A. All of you have given the correct answer. The students always go to school, right? Okay, very good. Other two options C and D তো হচ্ছেই না, এই কনটেক্সটে বসছেই না, আর অপশন D হবে না, went is past tense, so হচ্ছে না, right? Okay, chalo. Now, let's move forward. Now, so to express regular activity, we have seen that we use present tense. Now, to express an activity that is permanent, universal fact, okay, permanent, ওটাতে আমরা কি করি? আমরা present tense use করি. Like the sun rises in the east. So every day over billions and trillions and millions year, sun has been rising in the east only. Okay, the sun rises in the east. So it is always present. Okay, permanent fact, universal truth. Okay, now what is this man doing? Okay, wow, he is hosting the flag, right? So the sentence here in front of us is, we celebrate Independence Day on 15th August. We celebrate Independence Day on 15th August. So always since 1947 we have been celebrating Independence Day on 15th August. So permanent truth, universal fact, right? Okay, so we celebrate Independence Day on 15th August. Okay, chalo, let's take up this particular question. Fill in the blanks with the present tense form of the verb, okay? So fill in the blanks with the present tense form of the verb. What is the sentence? My father dash up at 5:30 a.m. every day. The verb is wake. So you have to fill in the blank with the correct present tense form of the verb wake. বুঝেছো? You understood the question? The question is, questionটা হচ্ছে, সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে, my father dash up at 5:30 a.m. every day. ঠিক আছে? ব্র্যাকেটে ভার্বটা হচ্ছে গিয়ে wake. So what you have to do is wake টার present tense form দিয়ে fill in the blank টা করতে হবে. Clear? The four options in front of you are A woke, B wake, C get up, or D wakes. Clear? So your time starts now. Give me your responses quickly. My father dash up at 5:30 a.m. every day. So what is going to be the answer? My father dash up at 5:30 a.m. every day. Think and give me your response. Think about it. Present tense of wake. Okay, think and give me your responses. All right, go ahead. Okay, very good. All right, so the correct option is option D, wakes. My father wakes up at 5:30 a.m. every day. Present tense of wake. Okay, option
এ যারা যারা সিলেক্ট করেছো অপশন এ হবে না, বিকজ woke তো ইজ past tense, ওকে। অপশন সি যারা যারা সিলেক্ট করেছো সিও হবে না, বিকজ get up আর wake এর তো কোনো সম্পর্কই নেই, doesn't match, right? So option D is the correct option, right? Okay. Now what is this? This is a flight, right? This is an airport. Okay. So to express a future event that is part of a fixed program. Ekhon we have seen that present tense is used to express habitual action, okay, regular activity, then to express universal truths. Now present tense is also used to express a future event, but that is a part of a fixed program, okay, something which is known to us, not unknown. Had it been unknown, it would have been future tense, but since it's known to us, so it's present tense. You understood this? কি বলছে? প্রেজেন্ট টেন্স আমরা দেখলাম প্রথমে ইউনিভার্সাল ট্রুথ বোঝাই আমরা প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে, তারপরে হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন বা রেগুলার অ্যাক্টিভিটি বোঝাই। তারপরে বলছে কি প্রেজেন্ট টেন্স দিয়ে আমরা কি বোঝাই? আমরা বোঝাই একটা ফিউচার ইভেন্ট, কিন্তু এই ফিউচার ইভেন্টের টাইমটা ফিক্স। যদি টাইমটা আননোন হতো তাহলে ওটা ফিউচার টেন্স হতো, যে কখনো ফিউচারে হবে। বাট যেহেতু এটা ফিউচারে হলেও এটা টাইমটা ফিক্সড, এটা স্কেডিউলড আছে, রুটিনে আছে, স্কেডিউলড আছে, তার জন্য সেটা প্রেজেন্ট টেন্স। ফর এক্সাম্পল, the next flight is at 5 a.m. tomorrow morning. Okay, the next flight is at 5 a.m. tomorrow morning. Although it is tomorrow, যদিও এটা কালকে, but it is present tense because it is fixed. ওই টাইমেই হবে, 5টার সময় ফ্লাইটটা ছাড়বে। Clear? You understood this? Okay. Now, so the next flight is at 5 a.m. tomorrow morning. Now, what is happening? Okay, so we can see the calendar is moving. Now, Savita's summer vacation starts in April. Although it is January now and the summer vacation will start in April, future, but it is still present tense because it is sure that it will start in April. So, present tense. বুঝেছো? Had it been that we don't know that when will be the summer vacation, then it would have been future tense, that sometime in future Savita might have a summer vacation. But no, you know when it is going to happen. Savita's summer vacation will be in April, starts in April. So that's why it's present tense, right? Okay. Now, what is this? What is happening here? They are watching a match, right? Okay, now, the match starts at 9 o'clock. Okay, so again scheduled, routine fix kora ache, so scheduled. The match starts at 9 o'clock. Now, to express a general truth or fact, okay, permanent fact, universal truth, the sun is a hot ball of fire. The sun is a hot ball of fire. সব সময় এটা সত্যি। সান কোনোদিনও ঠান্ডা জল হয়ে যাবে না। ঠান্ডা জল হয়ে গেলে সূর্য উঠবে না, তুমি পৃথিবীতে বাঁচবে না। তো এটা জেনারেল ট্রুথ এটা। The sun is a hot ball of fire, right? Okay. Then what? What is this? This is sugar, right? Okay. Sugar is sweet. Again, general truth. Sugar can never be bitter or sour. Okay? So sugar is always sweet. চিনি কোনোদিনও নুনতা বা তেতো হবে না। সুগার, চিনি সবসময় মিষ্টিই থাকবে। তো sugar is sweet. Again, present tense, always present tense. You cannot say sugar was sweet or sugar will be sweet. You cannot say that. Sugar is sweet, right? Okay. Now let's look at this frame once again. What is this? This is our solar system, right? The sun and the planets revolving around. Now, what is the sentence here for us? The earth revolves around the sun. Again, the earth revolves around the sun. Present tense, always true, okay? It can never go wrong, always true. Okay, so now let's take up this particular question. Fill in the blanks with the present tense form of the verb. We dash celebrate Republic Day on 26th January every year. Okay, we dash celebrate Republic Day on 26th January every year. So, do you understood the question? What you have to do is, there is a fill in the blank given. So, you have to fill in the blank with the present tense form of the verb celebrate. Clear? So, the options given to you are A, celebrate, B, celebrates, C, will celebrate, or D, celebrated. Okay, so you understood this? কি করতে হবে? করতে হবে এটাই যে there is a sentence, একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, we dash Republic Day on 26 January every year, ভার্বটা হচ্ছে celebrate, so সেই celebrate ভার্বটাকে দিয়ে present tense যেটা celebrated সেটাকে তোমার চুজ করতে হবে from the options. Okay, so you have to pick up the present tense form of the verb celebrate from the options and fill in the blank. Right? Clear to you? Okay, so your time starts now. Give me your responses. We
dash Republic Day on 26th January every year. The verb is celebrate. So what is going to be the correct option for this? Okay, think and go ahead. Think about it and give me your response. Okay? All right. Okay, chalo. Now, there is something that you need to understand here. Those who have opted for option A is the correct option. Okay, we celebrate Republic Day on 26th January every year. Option A is the correct option. Option B, why is it not correct? Why is it incorrect? Because we, plural, celebrates, again S, plural. Two plurals cannot sit together. ঠিক আছে, we celebrates Republic Day on 26th January every year. Wrong sentence. Okay, we celebrate. ঠিক আছে, যারা যারা অপশন বি সিলেক্ট করেছো সেটা কেন ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে কারণ উই বলছি, তো উই মানে অলরেডি প্লুরাল, একজন থেকে বেশি, সঙ্গে সেলিব্রেটস আবার এস আছে, হবে না, ম্যাচ করছে না, দুটো প্লুরাল একসঙ্গে ম্যাচ করছে না। তো কি লিখতে হবে? উই সেলিব্রেট রিপাবলিক ডে অন 26 জানুয়ারি এভরি ইয়ার। তাই অপশন এ কারেক্ট। Option C will not happen definitely because we will celebrate. No, it is future tense. Wrong. We celebrate Republic Day 26 every year. That is the truth. And and option D also, it is said that you have to pick up the present tense. So option D is past tense. So that's why option D is wrong option. So option A, as I told you and explained to you, option A is the correct option, right? Okay. Now, what are this? Let's see. U means universal truth. Okay. Then H means habitual action, right? Then P means permanent, and then F means, okay, future event. Okay, so these are the four options given to you, and there will be some sentences. You have to find out which sentence falls within which category, right? Okay, কি হলো, চারটা অপশন তোমাদের সামনে দেওয়া আছে, এখন কিছু সেন্টেন্সেস আসবে, তো তোমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে ওই সেন্টেন্সটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে, ঠিক আছে? ওকে, চলো। Now let's look at the sentence. We celebrate Republic Day on 26th January. Which category? Universal action, habitual, permanent, the future. We celebrate Republic Day on 26th January. Right, very good. This is permanent. Okay, so every year we are going to do the permanent. 26th January, Indian Republic Day, permanent. So permanent, right? Okay. Next, my father goes to office by train. What is it? Every day this is happening. প্রত্যেক দিনই my father goes to office by train. আমার বাবা ট্রেনে চড়ে অফিস যায়. So it's happening every day. So what are you going to say? Right, very good. This is habitual action, right? This is habitual action, habit. Every day the same thing. Okay. Now, dolphins live in water. Dolphins live in water. ঠিক আছে? ডলফিনরা জলে থাকে। এটা কি হবে? ইউনিভার্সাল, হ্যাবিচুয়াল, পার্মানেন্ট না ফিউচার? রাইট, ভেরি গুড। দিস ইজ ইউনিভার্সাল। ওকে, ডলফিনস লিভ ইন ওয়াটার। ডলফিনস ক্যানট লিভ ইন স্যান্ড। মাটিতে থাকতে, বালুতে থাকতে পারবে না, সবসময় জলেই থাকতে হবে তাকে যদি বেঁচে থাকতে হয়। সো দিস ইজ ইউনিভার্সাল ফ্যাক্ট। Dolphins live in water. They cannot live in sand. Okay, so they always live in water. They can survive only if they live in water. So it is universal truth. Okay, next. Summer vacation starts in April. What is it? Right, very good. This is future action. Okay, summer vacation starts in April. Now it is January or February, but we are sure that summer vacation will start in April. Okay, starts in April. Okay, next, we sing national anthem in our school. What is this? We sing national anthem in our school. How are you going to define this? This is right, very good. This is permanent, right? We sing national anthem in our school. Permanently we do this. All schools sing national anthem. Okay, the sky is blue. The sky is blue. What is it? Right, this is easy. This is universal fact. Okay, the sky is always blue in the daytime. The sky is blue. Acha. Rainbow has 7 colors. Again, rainbow has 7 colors. What is this? Which category? Right, very good. This is again universal truth. Rainbow has 7 colors. Fifth gear, you know? Okay. Next, now let's look at the next sentence. I pray to God every day. I pray to God every day. So how are you going to also falls under which category? I pray to God every day.
Right, very good. This is habitual action. This is your habit. তোমার অভ্যেস সেটা যে তুমি প্রত্যেকদিন ঠাকুরের কাছে তুমি প্রে করো। So habitual action, okay? Next, the kabaddi match starts at 8 o'clock. Kabaddi match starts at 8 o'clock. Right, very good. This is future action, right? This is future action. Okay, next. Next, what is it? Fill in the blanks with the correct form of the verbs, okay? Present tense. So these are the sentences given to you. What you have to do is you have to fill in the sentences with the correct present tense forms of the verb. Sentences গুলো কি করবে তাদের এই verb গুলোর present tense দিয়ে fill up করতে হবে, right? Okay, so James dash hard, the verb is work. The present tense of work is right, very good. James works hard, okay? James works hard. James or নাম, okay? Works hard, right? Okay. They dash basketball every Sunday. Okay, the verb is play. The present tense of play, right, very good. They play basketball every Sunday. Habitual action, every Sunday, okay? Regular activity. Now, Priya dash German. The verb is speak. Priya dash German. The verb is speak. What is the present tense? What is going to be the present tense for this? Priya dash German. Right, very good. Priya speaks German. Right, okay. A lion dash meat. A lion dash meat. The verb is eat. So present tense of eat. Right, very good. A lion eats meat. Clear? Okay. Now next. Maya dash an elephant with a pencil. Maya dash an elephant with a pencil. Bracket হচ্ছে গিয়ে কি draw. তো কি লিখবে? Maya dash an elephant with a pencil. Maya, right, very good, draws an elephant with a pencil. Clear? Okay. Next, elephant dash heavy logs of wood. Elephant dash heavy logs of wood. The verb is carry. So present tense of carry. Elephant dash heavy logs of wood. Elephant, yes, very good. Elephant carries heavy logs of wood. Clear? All right, very good. Now, Tom and Jerry dash with each other fight. Tom and Jerry dash with each other fight. কি হবে? Fight is the verb here. So, yes, very good. Tom and Jerry fight with each other. So, all these sentences are in present tense, right? Okay. I dash my teeth twice a day. I dash my teeth twice a day. The verb is brush. So, present tense of brush? Correct. Very good. I brush my teeth twice a day. So all these sentences that you can see here are in present tense. Okay, all these are in sentences in present tense, right? Okay. Next, chalo, let's take up this particular question. Fill in the blank with the appropriate word. Okay, our annual examination dash from next week. So there are 4 options: A and B starts, C came, D went. Okay, so what is the, did you understand the question? The question is, sentence একটা দেওয়া আছে, our annual examination dash from next week, এই সেন্টেন্সটা দেওয়া আছে আর 4টা অপশন দেওয়া আছে, A and B start, C came, D went. এই 4টা অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা এই সেন্টেন্সের জন্য বেস্ট ফিটেড হবে সেটা তোমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে. So you have to choose the option which fits to the sentence best. ঠিক আছে? You understood the question? বোঝা গেছে? Okay, so your time starts now. Give me your responses. Our annual examination dash from next week. So which word is going to be the appropriate word for this particular sentence? Think and give your responses. চিন্তা করে দাও, চিন্তা করো, চিন্তা করে দাও. Our annual examination dash from next week. Dash from next week. Next week থেকে হবে, যা হবে next week থেকে সেটা হবে. তো কি হবে? Our annual examination dash from next week. Okay, so all those who have selected the option B is the correct option. Our annual examination starts from next week. Starts from next week. Okay, starts from next week থেকে শুরু হবে. Those who have opted for option A, how come? And our annual examination end from next week কি করে হবে? END, end মানে তো শেষ হওয়া. তো end from next week থেকে শেষ হবে,
এরকম তো আমরা বলি না, আমরা কি বলি আমার অ্যানুয়াল পরীক্ষা নেক্সট উইক থেকে শেষ হবে, না বলবো অ্যানুয়াল পরীক্ষা নেক্সট উইক শেষ হবে, এরকম বলবো তো? তাহলে তো ফ্রম থাকার কোনো দরকারই ছিল না। ফ্রম যেহেতু আছে, ফ্রম নেক্সট উইক যেহেতু আছে, মানে কি শুরু হচ্ছে, নেক্সট উইক থেকে শুরু হবে, নেক্সট উইক থেকে শেষ হচ্ছে এরকম হয় না, শেষ তো একদিনই হয়, বুঝেছো? So option A is the wrong option. Option B, those who have selected, is the correct option. So our annual examination starts from next week. Clear? Okay. Is that clear to you? All right. Now, before moving forward, let's look at the sentences once again. Let's revise the sentences once again that we were doing for present tense, right? Okay. Let's revise the sentence once again. All right. So look at the sentences. All these sentences are in present tense. Can present tense? Because the verbs are in present tense. একটা সেন্টেন্সের টেন্স কিরকম বোঝা যায়? যখন সেটার ভার্বটা দেখে। A tense of a sentence can be identified by what? By the verb. The verb is in which tense? The sentence is in that tense only. So all these sentences are in present tense because the verbs are in present tense. You see, the age of verbs গুলো, the verbs are highlighted. এই ভার্ব গুলো হাইলাইট করা যা আছে সেগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সে, ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে, তাই সেন্টেন্সটাও পুরোটাই প্রেজেন্ট টেন্সে, ঠিক আছে? সো মাই গ্র্যান্ডফাদার ইজ এ ফার্মার, হি ওয়ার্কস হার্ড ইন দ্য ফিল্ড, আই হেল্প হিম, আই রিমুভ উইডস, আই হাউস দ্য কোকোনাট, হোয়াট আর দ্য প্ল্যান্টস, প্রত্যেকটা সেন্টেন্স ইজ ইন প্রেজেন্ট টেন্স, রাইট? ওকে, সো আজকে আমরা কি কি পড়লাম? আমরা আজকে পড়লাম যে 3 টাইপস অফ টেন্সেস আছে, পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার, রাইট? সো আমরা আজকে প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে পড়লাম, প্রেজেন্ট টেন্স আমরা প্র্যাকটিস করলাম, ওকে? হিয়ার অলসো we looked into some examples of, like say this is my aunt, okay? Again পুরোটাই প্রেজেন্ট টেন্সে because ভার্বটা প্রেজেন্ট টেন্সে, this is my aunt, she works in a government hospital. So you see প্রত্যেকটা the verbs are in present tense, ঠিক আছে? Okay, now look at this. What is the we learned about the grandma here. So all these statements that you can see are in present tense because the verb is in present tense. I help her, okay? I help her. My grandmother checks patients. So all these statements show that the verb is in present tense, right? Okay, so this exercise all we have done. So with this we have come to the last segment of our class, that is the feedback portion, right? Okay, so through this particular statement you can let me know how did you feel the class today, what was your feeling about the class today, whatever you liked, you disliked, anything and everything about your class today, you can let me know through this feedback question. Mind you, we have read about tense today, particularly about present tense, okay? We have learned what is present tense, in which situations do we use present tense, okay? We have done examples, solved exercises. We will be meeting again with past and future tenses as well, okay? So now kindly give me your response through this feedback question. Your time has started. Okay, please go ahead and kindly give me your responses. Your responses help us to understand better, okay, what your needs. তোমাদের responses গুলো আমাদেরকে সাহায্য করে তোমাদেরকে বুঝতে, তোমাদের কি ভালো লাগছে কি না এইসব, right? Okay, chalo. So we have come to the end of our class today, to the last segment, right? Okay, so I say thank you, and with this we conclude the class. We will meet again very soon in our next class. Till then, keep reading, keep learning. Thank you.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু টেলি এডুকেশন ক্লাস। তো আজকে আমরা কি বিষয়ের ব্যাপারে পড়তে চলেছি? আজকে আমাদের বিষয় হলো ভগ্নাংশ। ভগ্নাংশর প্রথম ভাগ আর দ্বিতীয় ভাগ তোমরা পড়েছো আগের ক্লাসে। তো আজকে আমরা তৃতীয় ভাগে পড়বো, তাই না? আগের ভাগেগুলোর মধ্যে তোমরা ভগ্নাংশ কি করে আমরা প্রস্তুত করি, তারপরে কি কি ধরনের ভগ্নাংশ রয়েছে, তাই না? এইগুলো পড়লে, তাই তো? আহ দেখো আজকে আমরা কি পড়তে চলেছি। তো দেখো আজকে আমাদের বিষয়টির মধ্যে কি আছে। প্রথমে দেখো সংখ্যা রেখাতে ভগ্নাংশর উপস্থাপন করা। তো চলো আমরা দেখি যে আমরা সংখ্যা রেখায় ভগ্নাংশের উপস্থাপন কিভাবে করতে পারি। ঠিক আছে, দেখো পূর্ণ সংখ্যা এইভাবে উপস্থাপন করা হয়। তো দেখি কিভাবে উপস্থাপন করা হয়। দেখো আমাদের সামনে একটি সংখ্যা রেখা চলে এসেছে। তো সংখ্যা রেখাকে এখানে দেখো আমরা ভাগ করেছি, 10 ভাগে ভাগ করেছি। তো এটি হলো আমাদের সংখ্যা রেখা। তো চলো দেখো এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে হাফ মানে আধা, আধাকে আমরা 1/2 কে আমরা সংখ্যা রেখাতে কিভাবে উপস্থাপন করব। তো দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটি সংখ্যা রেখা চলে এসেছে। এখন দেখো কি বলা হয়েছে, যে হাফ হলো শূন্যের চেয়ে বড় এবং একের চেয়ে কম, তাই না? আমরা জানি এখানে ভগ্নাংশটি দেখেই বুঝতে পারছি যে তো হাফ দেওয়া আছে, মানে শূন্যের চেয়ে এটি বেশি আর একের চেয়ে কম, তাই তো? তো আমরা এখানে বুঝতেই পারলাম যে সংখ্যা রেখাতে এটির অবস্থান কোথায় হবে। এটির অবস্থান হবে শূন্যে আর একের মধ্যে, তাই তো? তো দেখো এভাবে আমরা যে আমাদের সংখ্যা রেখাটা আছে করে ভাগ করে নিলাম। দেখতেই পাচ্ছো 1/2 দেওয়া আছে, তাই না? এখানে কত 1/2 দেওয়া আছে। তো 1/2 দেওয়া থাকলে আমরা বুঝতেই পারছি যে সংখ্যা রেখাকে কত ভাগে ভাগ করব, 2 ভাগে ভাগ করব, তাই না? 2 ভাগে ভাগ করব আর 2 ভাগের এক যে 1 নম্বর ভাগটি আছে সেটি হলো আমাদের হাফ, তাই না? 1/2 যেটা আছে। তো দেখো পুরোকে দুটি সমান ভাগে বিভক্ত করা হলো। এখানে দেখতে পাচ্ছ এটি আমাদের যে পূর্ণ রয়েছে আর এখানে আমাদের 1/2 অবস্থান, তাই তো? তো চলো আরো করি। দেখো এখন কি বলা হয়েছে, সংখ্যা রেখাতে 2/3 কে কিভাবে অবস্থিত করব। তো চলো দেখে নিই। এখন তোমরা দেখো সংখ্যা রেখা চলে এসছে। বলো তো এখন এই সংখ্যা রেখাকে আমরা কয়টি ভাগে ভাগ করব? ইয়েস, ভেরি গুড, 3টি ভাগে ভাগ করব, তাই না? তো দেখো এখানে আমরা কি দেখলাম, যে 2 হলো শূন্যের চেয়ে বড় এবং একের চেয়ে কম, এটাও দেখলাম। তো প্রথম তো আমরা আমাদের সংখ্যা রেখাকে কত 3 ভাগে এই করে বিভক্ত করে নেব। করার পরে এখন 2/3 অবস্থানটি কোথায় হবে বলো তো সবাই? তো দেখো পূর্ণকে 3টি সমান ভাগে বিভক্ত করলাম, যেটা আমি বল দিচ্ছি, তাই না? এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে ভগ্নাংশটি রয়েছে সেটির লব হলো 2 আর হর হলো 3, তাই তো? তো এই হরকে দেখে আমরা কয়টি ভাগে ভাগ করলাম, সংখ্যা রেখাকে 3টি ভাগে ভাগ করলাম। আর এই করে দেখো এটি হলো 0/3, 1/3, 2/3 আর 1, তাই তো? তো এই করে দেখো 3 আর 3 কে কেটে দিলে তো এমনি 1 হয়, আর 0 আর 3 এর মানে কি, 0 আর 3 এর মানে 0 হয়, তাই তো? চলো আরো দেখি। তো আরো দেখো এখানে হলো আমাদের 2/3 সংখ্যা রেখাতে অবস্থান। দেখো আরো কি বলা হয়েছে, যে 0/4 এবং 3/4 এর অবস্থান কোথায়, মানে সংখ্যা রেখাতে আমরা কি করে এটাকে অবস্থান করতে পারি। তো এখানে দেখো যদি ভালো করে দেখো যে আমাদের যে ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে, ভগ্নাংশটির আমাদের লব আর হর যদি আমরা দেখি, প্রথমটির লব হলো 0 আর হর হলো কত 4, তাই না? আর এই 2 নম্বর ভগ্নাংশটির লব হলো 3 আর হর হলো কত 4। তো দেখতেই পাচ্ছ হরগুলোকে দেখে যে সংখ্যা রেখাটিকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করতে হবে। ইয়েস, 4টি ভাগে, তাই না? তো চলো আমরা 4টি ভাগে আমাদের সংখ্যা রেখাকে বিভক্ত করে নিই। বিভক্ত করে এখন আমরা আমাদের যে ভগ্নাংশটি রয়েছে সেটির অবস্থান করব। তো দেখো এখানে আগেই বললো 0/4 যদি দেওয়া হলো সেটি হলো 0 বরাবর, এটাকে আমরা 0 লিখতে পারি। আর 4/4 যেটা দেওয়া আছে এখানে এটি হলো 1 বরাবর। তো আমরা এই দুটি অবস্থান করলাম।
দেখো, এখন দেখো সংখ্যা রেখাতে 4/4 এবং 5/4 এর অবস্থিত করো। তোমরা ভগ্নাংশটি দেখে বলো তো, তোমরা আগের ক্লাসে পড়েছো এই যে 5/4 এটি কি ধরনের ভগ্নাংশ? আগের ক্লাসে তোমরা তিনটি ভগ্নাংশের ব্যাপারে পড়েছিলে, সবাই মনে আছে? কি কি ছিল সেগুলি? প্রাকৃতিক, প্রকৃত, অপ্রকৃত আর মিশ্র ভগ্নাংশ, তাই না? তো দেখো, এই যে 5/4টি রয়েছে, এটি কি ভগ্নাংশ? এটি হলো আমাদের অপ্রকৃত ভগ্নাংশ, তাই না? তো এই অপ্রকৃত ভগ্নাংশে যদি আমরা মিশ্র ভগ্নাংশ রূপে যদি লিখি, তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি, তাই না? তো চলো এখন আমরা জানবো যে এই ধরনের ভগ্নাংশগুলোকে আমরা সংখ্যা রেখাতে কি করে অবস্থিত করি। তো দেখো, একটি সংখ্যা রেখা চলে এসেছে। এখন সংখ্যা রেখাতে তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো, তো আমরা এটা কি কি 0 আর 1 আর একদিকে 2। আমি যদি এই এই যে আমাদের ভগ্নাংশটি আছে 5/4, বা আমাদের অপ্রকৃত অপ্রাকৃতিক ভগ্নাংশকে আমরা মিশ্র রূপে দেখলাম। তো এই মিশ্র রূপে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এক তো আছে, মানে এক আছে, একের সাথে আরো কি জড়িত আছে? একের সাথে আরো 1/4 জড়িত আছে, তাই না? তো এইটা দেখে আমরা কি বুঝতে পারছি? যে এক তো থাকবে, তার সাথে আরো কিছুটি অংশ থাকবে, তাই তো। তো আমরা যে ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে সেটি কি 0 আর 2 এর মধ্যেই আমরা এক জায়গায় পাবো। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা চলো আমরা দেখি, দেখলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। তো আমরা 0 থেকে 1-এ 4টি ভাগে ভাগ করলাম, আর 1 থেকে 2 এর মধ্যে আমরা 4টি ভাগে ভাগ করলাম। ঠিক আছে, তে আমাদের যে 4/4 রয়েছে, যেটি প্রথম ভগ্নাংশটি রয়েছে, সেটিকে যদি আমরা দেখি, তো দেখো এই 4 4 কেটে দিলে তো আমি 1ই পাবো। তো 1 এখানে কোথায় আছে? এখানে ছিল, তাই না? তো এটির জায়গা তো আমরা পেয়ে নিলাম অবস্থানটি। এখন হলো 5/4। 5/4 আমরা কোথায় পাবো? দেখো এখানে আমরা, তোমরা যে আগের ক্লাসে পড়লে প্রকৃতিক ভগ্নাংশ, এই যে একের চেয়ে কম, মানে 0 আর 1-এর মধ্যে যে ভগ্নাংশগুলি, সেগুলি কি আমাদের প্রকৃতিক ভগ্নাংশ। আর 1-এর থেকে 2-এর ভিতরে যে ভগ্নাংশগুলি রয়েছে সেটি হলো কি অপ্রাকৃতিক ভগ্নাংশ, তাই তো, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। তো দেখো, আমরা প্রকৃত আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ আর মিশ্র ভগ্নাংশ যে পড়েছিলাম, প্রকৃত ভগ্নাংশ কি ছিল? যার লব হলো হরের চেয়ে কম, তাই না? সেগুলি ছিল প্রকৃত ভগ্নাংশ। এখানে দেখতেই পাচ্ছ প্রত্যেকটি লব হলো আমাদের হর থেকে কম, সেই ধরনের ভগ্নাংশ কিন্তু আমার ছিল প্রকৃত ভগ্নাংশ। আর অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যেগুলোর লব সবসময় হরের থেকে বেশি হবে, তাই না? সেগুলি হবে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। তো এইভাবে আমরা সংখ্যা রেখাতে আমাদের যে অপ্রকৃত, প্রকৃত, মিশ্র ভগ্নাংশ রয়েছে সেকে অবস্থান করতে পারবো। তো দেখো, এখন আরেকটি ভগ্নাংশ চলে এসেছে। এই ভগ্নাংশটি কি বলতো? কি ধরনের ভগ্নাংশ তোমরা পড়লে আগের ক্লাসে? ইয়েস, ভেরি গুড, এটি হলো মিশ্র ভগ্নাংশ, তাই না? তো এই মিশ্র ভগ্নাংশকে যদি আমরা ভালো করে দেখি, তে বলতো এটির অবস্থান যদি আমরা সংখ্যা রেখায় করতে চলি, তো কি করে হবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 2 তো রয়েছে, 2 এর সাথে কি আরো আধা রয়েছে, তাই না? তো এই 2 আমাদের সংখ্যা রেখাতে তো থাকবেই, তার সাথে কি আরো আধা থাকবে। তো এইভাবেই আমরা এই যে মিশ্র ভগ্নাংশটি পেতে পারবো। তো দেখো 2 1/2 যেটি আমাদের মিশ্র ভগ্নাংশ, এটি হলো 2 এবং 3 এর মধ্যে। ঠিক আছে, তো এইভাবে 2 আর 3 দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমাদের যে ভগ্নাংশটি রয়েছে সেটির অবস্থান আমাদের সংখ্যা রেখাতে হলো। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারলে? চলো আরেকটি মিশ্র ভগ্নাংশ নিয়ে নেই। এখন তোমরা দেখে বলো তো যে এই যে 3/4 রয়েছে, এটি কার কার মধ্যে হবে? 3 তো রয়েছে, তো আমরা জানি 3 তো থাকবেই। 3 থেকে আরো কত রয়েছে? 3/4, মানে আরো বেশি, তাই না? 3 থেকে বেশি যদি আছে, 3 থেকে বেশি তো আছে, তো আর কি এখানে তার তো বেশি নেই। তো আমরা এটার থেকে কি দেখতে পাচ্ছি? যে এটি 3 আর 4 এর মধ্যে হবে, তাই তো। আর আমরা সংখ্যা রেখাকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করব? তোমরা যদি হরকে লক্ষ্য করো, হর কত? হর হলো
4, তাই না? তো যদি হর 4 হয় তো আমরা সেখান থেকেই বুঝতে পারলাম যে প্রথম আমরা এটা বুঝলাম যে এই মিশ্র ভগ্নাংশটি কি 3 আর 4 এর মধ্যে পাবো। আর কি বুঝতে পারলাম যে আমরা ভগ্নাংশকে কত ভাগে বিভক্ত করব? 4 ভাগে বিভক্ত করব। তো এইভাবে 4 ভাগে বিভক্ত করে দিলাম। করে দিয়ে এখন এটি দেখো, এটি হলো প্রথম অবস্থান। আমাদের যে ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে সেটির অবস্থান হলো এই জায়গায়। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো এখন আমরা অনুশীলনী কয়টি করি। যত আমরা শিখবো ততই আমরা জন্য ভালো হবে, তাই না? তো দেখো কি প্রশ্ন এসেছে। সংখ্যা রেখাতে 0/8, 2/8, 5/8, 7/8 ভগ্নাংশগুলোর অবস্থান নির্ণয় করো। তে আচ্ছা, এখন আমাদের কাছে সংখ্যা রেখে চলে আসলো। বলো তো সংখ্যা রেখাটাকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করব? ইয়েস, আমাদের হর কত? হর হলো 8, তাই না? তো আমাদের সংখ্যা রেখাকে আমরা কয়টি ভাগে বিভক্ত করব? 8টি ভাগে বিভক্ত করব, তাই তো? তো চলো সংখ্যা রেখাকে আমরা 8টি ভাগে বিভক্ত করে নিই। আমাদের যে পূর্ণটি রয়েছে সেটিকে 8টি ভাগে বিভক্ত করব। দেখো 0 থেকে 1 ভগ্নাংশগুলোকে দেখেই আমরা বুঝতে পারছি এটি কি ধরনের। এই যে এই দুটি ভগ্নাংশ আছে, এটি কি? এটি তো 0 হয়ে যাবে, তাই না? আর এই যে ভগ্নাংশটি, এটি কি ভগ্নাংশ বলো তো সবাই? প্রকৃত ভগ্নাংশ, তাই না? তো চলো আমরা, এটি হলো প্রকৃত ভগ্নাংশ। এইটি কি ভগ্নাংশ? এটিও একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ। এইটি কি ভগ্নাংশ? এইটিও একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ। কেন কি? লব হলো হরের চেয়ে কম। তো এইভাবে যেগুলি আমরা প্রকৃত ভগ্নাংশ পাবো সেগুলি কিন্তু আমাদের এই করে 0 থেকে 1-এর মধ্যেই থাকবে। আর সবসময় এটা মনে রাখবে যে ওইগুলি 0 থেকে 1-এর মধ্যেই থাকবে। আর হরকে দেখে আমরা জানতে পারবো যে আমরা সংখ্যা রেখাটিকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করব। ঠিক আছে, মনে রাখবে সবাই? চলো তো এখন আমরা 8টি ভাগে বিভক্ত করে দিলাম। আর আমাদের কাছে যে যে ভগ্নাংশগুলি দেওয়া আছে সেটির অবস্থান আমরা এখানে দেখে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছ 0, 8, এটা তো 0ই হলো। 2/8, 5/8 আর আমাদের 7/8। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে সবাই? চলো, ভেরি গুড। তো দেখো এখন আমাদের কাছে ভগ্নাংশগুলি কি আসলো? 1/6, 3/6, 5/6 আর 6/6। প্রত্যেকটি ভগ্নাংশগুলি দেখে বলো তো এইগুলি কি ভগ্নাংশ? ইয়েস, ভেরি গুড। এই ভগ্নাংশ হলো প্রকৃত ভগ্নাংশ, তাই না? প্রকৃত ভগ্নাংশের অবস্থানের জন্য আমরা কি করি সংখ্যা রেখাতে? আমরা জানি যে এটি 0 আর 1-এর মধ্যেই হবে। আর সংখ্যা রেখাকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করব? ইয়েস, আমরা সংখ্যা রেখাকে 6টি ভাগে বিভক্ত করব। কেন কি? প্রত্যেকটি হর হয়েছে 6, তাই না? তো চলো আমরা সেই একই আমাদের সংখ্যা রেখাকে 6টি ভাগে বিভক্ত করে নিলাম 0 আর 1-এর মধ্যে। আর আমাদের যে ভগ্নাংশগুলি দেওয়া আছে সেটি জায়গা আমরা অবস্থিত করলাম। ঠিক আছে, সবাই মনে রাখবে? ভেরি গুড। এখন দেখো তোমাদের সামনে কি এসেছে? সমতুল্য সমমান ভগ্নাংশ। আমরা যে একটি নতুন ধরনের ভগ্নাংশ শিখবো যেটিকে আমরা কি বলি? সমতুল্য বা সমমান ভগ্নাংশ। তো চলো দেখে নিই যে এই সমতুল্য বা সমমান ভগ্নাংশ কি। তো এক ধরনের দেখো আমরা এখানে 3টি কাগজ নিয়েছি। কাগজে 3 কাগজ যে রয়েছে সেটির কিন্তু পরিমাণ সমান, যে পরিমাপটি রয়েছে সেটি সমান। তো দেখো এটি এক ধরনের কার্যকলাপই বলতে পারো। তো প্রথম যে আমরা নিয়েছি সেটাকে 2টি ভাগে বিভক্ত করলাম, ঠিক আছে? আর 2টি ভাগের মধ্যে একটি ভাগ আমরা রং করে দিলাম। এখন যদি আমি এটাকে ভগ্নাংশ রূপে লিখি তো কি করে লিখতে পারবো? এইভাবে, তাই না? 1/2 মধ্যে আমরা দেখলাম যেটাকে আমরা 2টো ভাগে ভাগ করলাম আর 2টোর মধ্যে কয়টি ভাগকে আমরা রং করলাম? কয়টি অংশ? একটি অংশ, তাই তো? তো চলো আমাদের যে সমান কাগজটি রয়েছে 3টি সমান নিয়েছি, একটিকে আমরা এইভাবে করলাম। আর একটি কাগজ নিলাম, সেটাকে দেখো আমরা কি করছি, সেটাকে আমরা এই সুন্দর 4টি ভাগে বিভক্ত করলাম। আর কয়টি ভাগকে আমরা রং করলাম বলো তো?
ইয়েস, দুটি ভাগকে রং করলাম, তাই না? চারটি ভাগের মধ্যে দুটি ভাগকে রং করলাম। তো এইভাবে আমরা ভগ্নাংশ রূপে এটাকে লিখতে পারবো, তাই না? সবাই কিন্তু মনে রাখবে যে আমরা যে তিনটি কাগজ নিয়েছি সেটির পরিমাপ কিন্তু সমান। এখন দেখো 3 নম্বর যে কাগজটি রয়েছে সেটিকে আমরা কয় ভাগে বিভক্ত করছি, দেখো এই দেখো 8টি ভাগে বিভক্ত করে দিলাম। 8টি ভাগে বিভক্ত করে সেটির মধ্যে 4টি ভাগ কিন্তু আমরা কি করলাম, রং করে দিলাম। ঠিক আছে, এখানে যদি তোমরা দেখো যে প্রথম যে আমরা বিভক্ত করলাম সেটি কিন্তু দুটি সমান ভাগ, সমান ভাগে বিভক্ত করেছি। এই দুটি সমান, এই দুটি সমান, তো আমি এটাকে ভগ্নাংশ রূপে তো লিখতেই পারবো, তাই না? আগের ক্লাসে তোমরা দেখেছিলে যে আমরা যদি সমান ভাগে বিভক্ত করি তাহলেই কিন্তু আমরা ভগ্নাংশ রূপে লিখতে পারবো, আর সমান ভাগে যদি না করি তো পারবো না, তাই না? তারপর এটাও দেখলে আমরা 4টি সমান ভাগে বিভক্ত করলাম, এখানে 8টি সমান ভাগে বিভক্ত করলাম, তার জন্যই আমরা এটাকে ভগ্নাংশ রূপে লিখতে পারলাম। তো দেখো 8টির মধ্যে 4টি ভাগ আমাদের রং করা হয়েছে। তো তোমরা যদি দেখো কাগজ সবটি সমান, তাই না? তো এই যে ভগ্নাংশ আমরা পেলাম সেটি আলাদা আলাদা তো পেয়েছি, কিন্তু আমরা এখান থেকে কি দেখছি যে এই যে রয়েছে, তারপরে এই ভাগটি যে রয়েছে, তারপরে এই ভাগটি রয়েছে, এই তিনটি ভাগ সমান। কাগজের কথা আমি বলছি, এই তিনটি কাগজের যে আমাদের পরিমাপটি রয়েছে, তিনটি কাগজের পরিমাপ তো সমান, ঠিক আছে না? খালি কি ভগ্নাংশগুলি আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পাচ্ছি। তো দেখো এই যে তিনটি আমরা মিলিয়ে দিচ্ছি, তিনটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনটির পরিমাপ সমান, খালি আমাদের যে ভাগ করা যে রয়েছে সেইটি ভিন্ন ধরনের আমরা ভাগ করেছি। কিন্তু ভালো করে যদি আমরা লক্ষ্য করি তো এই তিনটি কিন্তু সমান, তো সেখান থেকে আমরা কি বলতে পারি, এই যে 1/2 হাফ রয়েছে বা 2/4 এবং এই যে 4/8 যে রয়েছে বা 4/8 রয়েছে, সেটি হলো কি, সেটি হলো সমতুল্য ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারলে? দেখো সমতুল্য বা সমমান ভগ্নাংশ সেইগুলি হয় যে ভগ্নাংশ একই ধরনের হয়। তো চলো আরো আমরা শিখি যে সমতুল্য বা সমমান ভগ্নাংশ কি। দেখো এখানে বলা হয়েছে যে আমরা কিভাবে সমতুল্য ভগ্নাংশ পেতে পারি। তো দেখো যে ভগ্নাংশগুলি একই মান নির্দেশ করে সেইগুলিকে সমতুল্য ভগ্নাংশ বলা হয়। ঠিক আছে, চলো আরো আমরা শিখবো যে সমতুল্য ভগ্নাংশ কি করে পাই আর সেটাকে কি করে আমরা জানতে পারি। তো দেখো এই যে আধা রয়েছে সেটাকে আমরা এখন দেখলাম যে এই দুটো হলো একটি সমতুল্য ভগ্নাংশ, তাই না? তো সমতুল্য ভগ্নাংশ আমরা কি করে পেতে পারি যদি আমাদের কাছে দেওয়া থাকে? দেখো একের সাথে যদি আমি 2 গুণ করি তাহলে 2 পাবো, আর 2 এর সাথেও কি সেই একই 2 কে আমরা 4 পাওয়ার জন্য কি করব, 2 এর সাথে 2 কে গুণ করব। সব সময় মনে রাখবে যে আমাদের যে লব আর হর রয়েছে সেটি আমরা যদি সমতুল্য ভগ্নাংশ পেতে চাই তাহলে আমরা কিন্তু লব আর হর দুটি একই জিনিস দিয়ে কিন্তু গুণ করতে হবে, ভিন্ন ভিন্ন দিলে হবে না। আমরা ভাগও করতে পারি, গুণও করতে পারি, সেটা আমরা দেখবো ক্লাসে, কিন্তু সব সময় মনে রাখবে যে যেটি দিয়ে তুমি লবকে গুণ করছো সেটি দিয়ে কিন্তু তুমি হরকে গুণ করতে পারবে। আর যদি এইভাবে না করো তাহলে যে ভগ্নাংশ পাবে সেইগুলি কিন্তু সমতুল্য হবে না। তো দেখো সমতুল্য ভগ্নাংশের জন্য আমরা এটাকে 2 দিয়ে গুণ করে নিলাম, 2 দিয়ে গুণ করলে পেয়ে নেব। আবার যদি আমি দেখলাম যে এটিও সমতুল্য, এটি সমতুল্য, তাই না? এটির সাথে সমতুল্য ছিল, তো প্রথম সমতুল্য ভগ্নাংশের জন্য আমরা লব আর হরকে 2 দিয়ে গুণ করলাম, আর 2 নম্বর ভগ্নাংশ পাওয়ার জন্য আমরা কি করলাম, লব আর হরকে 4 দিয়ে গুণ করে নিলাম। তো দেখো সমতুল্য ভগ্নাংশ পাওয়ার জন্য ভগ্নাংশের লব এবং হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করতে হবে, যেটা আমি বললাম, মানে শূন্য ছাড়া। শূন্যকে আমরা নিতে পারবো না, শূন্য দিয়ে গুণ করলে তো শূন্যই হয়ে যাবে, তাই না? তো শূন্য তো আমরা নিতে পারবো না, তো একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করব। তো চলো এত কিছু পড়ার পরে একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। দেখো কি আছে প্রশ্নে, একটি সংখ্যা রেখায় 1/5 কে অবস্থান করার জন্য একটি পূর্ণকে ভাগ করা হয়েছে এমন সমান অংশের সংখ্যা কত? আমরা এখনই দেখলাম যে সংখ্যা রেখাতে যে 1/5 বা এই ধরনের ভগ্নাংশ পাওয়ার জন্য সংখ্যা রেখাকে আমরা কয়টি ভাগে বিভক্ত করব?
খুবই সহজ প্রশ্ন, আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। দেখতেই পাচ্ছ অপশনে কি কি রয়েছে, এ 2, বি 3, সি 4 বা ডি 5। প্রশ্ন খুবই সহজ, জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে 1/5 কে যদি আমরা সংখ্যা রেখাতে অবস্থান করতে চাই তাহলে আমাদের যে সংখ্যা রেখাকে কয়টি ভাগে আমরা ভাগ করব। তাই তো, সময় আর বেশি নেই, সময় শেষ হয়ে আসছে। তো সময় এখানে শেষ হলো, আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো ডি 5। তাই না, আমরা এখানে হরকে দেখেই বুঝতে পারছি যে আমরা সংখ্যা রেখাটিকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করব, 5টি ভাগে বিভক্ত করব, তাই না। তো চলো, আমরা কোথায় ছিলাম, সমতুল্য ভগ্নাংশই ছিলাম। তো এখন আমরা আরো শিখবো। তো দেখো এই যে 4/8 রয়েছে, এর দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ তোমাকে বলা হয়েছে লেখার জন্য। দেখি আমরা কি করে লিখতে পারি। দেখো, এই যে আমাদের ভগ্নাংশটি দেওয়া আছে সেটাকে যদি আমরা 2 দিয়ে এভাবে ভাগ করে নিই বা 4 দিয়ে এভাবে ভাগ করে নিই তাহলে আমরা দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ পেয়ে নেব। ঠিক আছে, আমরা দেখতে পারলাম যে আগে আমরা হাফকে কি করেছিলাম, এটাকে গুণ করেছিলাম, গুণ করে তারপরে সমতুল্য ভগ্নাংশ পেলাম। এখন আমরা দেখতে পেরেছি যে আমরা যদি ভাগ করতে পারি, প্রথম তো আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কি ভগ্নাংশটিকে ভাগ করতে পারবো না। না, তো আমরা যদি এভাবে ভাগ করতে পারি তাহলেও আমরা সমতুল্য ভগ্নাংশ পেয়ে নেব। তো আমরা দেখলাম যে 4/8 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ দুটি কি, হাফ আর 2/4। তো দেখো, প্রদত্ত ভগ্নাংশের লব এবং হরকে একই সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে আমরা সমতুল্য ভগ্নাংশ পাই। তাই তো দেখলাম। তো দেখো, এটি তো আমরা আগে দেখলাম, এখন আরেকটি ভগ্নাংশ আমরা নিয়ে নিই। দেখো 2/3 এর দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ লেখো বলা হয়েছে। তো চলো দেখি আমরা এই 2/3 দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ কি করে লিখি। চলো, 2/3 নিলাম, তারপরে কি করব, এই 2/3 কে আমরা 3 দিয়ে গুণ করে নেব। তোমরা যে কোনো সংখ্যা দিয়ে কিন্তু গুণ করতে পারো। তোমরা যদি এই 2/3 কে 2 দিয়েও যদি গুণ করো তাহলেও তুমি এটি সমতুল্য ভগ্নাংশ পেতে পারো। ঠিক আছে, আমরা 3 দিয়ে গুণ করলাম, 3 দিয়ে যদি গুণ করি মানে লব আর হর সেটিকে আমরা একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে, সে এতটুকুই কথা। তো আমরা 3 দিয়ে গুণ করলাম, এখানে 6 পেয়ে গেলাম, আর লবে আমরা পেলাম 6 আর হরে পেলাম 9। তাই তো, এখন দেখো আর একটি দুটি বলেছে, দুটি লাগে, তো একটি আমরা 3 নিলাম আর একটি 5 নিলাম। তোমরা 2-3 নিতে পারো, 2-5 নিতে পারো, 3-5 নিতে পারো। তোমরা যে কোনো একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে, মানে যেগুলি তোমাদের সংখ্যা দিয়ে মৌলিক সংখ্যাগুলি রয়েছে সেগুলি তোমরা চেষ্টা করতে পারো গুণ করে। তো তোমরা দেখে নেবে যে আমরা সমতুল্য ভগ্নাংশ পেয়ে নেব। তো এটা আমরা 2/3 দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ পেলাম। কি কি পেলাম, 6/9 আর 10/15। তো চলো একইভাবে আমরা 3/7 এর দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ লিখি। 3/7 এর যদি আমরা দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ লিখতে চাই, এইভাবে 3 দিয়ে গুণ করব, তারপরে আমরা আবার 6 দিয়ে গুণ করব, মানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সংখ্যা নিয়েও যদি তুমি গুণ করো তো এই ধরনের সমতুল্য ভগ্নাংশ তোমরা পেয়ে নেবে। তো এই করে আমরা 3/7 এর দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ পেলাম। এখন দেখো জিজ্ঞেস করা হয়েছে, এই যে দেখানো হয়েছে যে ছায়াযুক্ত অংশগুলির সমান বা সমান কিনা তা লেখো। আমরা যদি ভালো করে দেখি, ছবিটি যদি আমরা দেখি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এই অংশ আর এই অংশ, এই দুটি সমান অংশ দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আমি যদি প্রথমটির ভগ্নাংশ লিখতে চাই, আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে কয়টি ভাগে ভাগ করলাম, 2 ভাগে ভাগ করলাম, আর খালি একটি ভাগই হলো ছায়াযুক্ত বা রং করা। তো আমি সেটাকে কি করে লিখবো, 1/2 করে লিখবো, তাই না, ভগ্নাংশ। আর 2 নম্বর যদি ছবিটিতে আসি তখন দেখছি কয়টি ভাগে ভাগ করলাম, 6টি ভাগে, 6টি ভাগের মধ্যে 3টি ভাগ রং করা। তো এখান থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি, বলতেই পারছি যে হাফ এবং 3/6 হলো সমতুল্য ভগ্নাংশ, তাই না। এই দুটি হলো সমতুল্য ভগ্নাংশ। তো এইটি তো আমরা দেখে বুঝলাম, না দেখে কি করে বুঝবো যে এই দুটি সমতুল্য কিনা, এটি তো প্রশ্ন আসে না মনে মধ্যে। দেখে বুঝলাম যে এই দুটি সমতুল্য ভগ্নাংশ, না যদি দেখি তো কি করে জানবো যে এই দুটি ভগ্নাংশগুলি সমতুল্য কিনা। দেখো ভগ্নাংশগুলি তো খুব ছোট সংখ্যার দেওয়া আছে, যদি বড় বড় সংখ্যার দেওয়া থাকে
তখন কি করে জানবে? দেখো, আমরা এই যে ভগ্নাংশগুলি দেওয়া আছে সেইটিকে কি করব? এইভাবে ক্রস গুণ করব। দেখতে পারলে আমরা এই একের দুইটি ভগ্নাংশ প্রথম আমরা নিয়ে নেব, নিয়ে একের সাথে 6 আর এখানে 2 এর সাথে 3 কে গুণ করলাম। গুণ করে প্রথম গুণ করলাম আমরা 1 এর সাথে 6, তারপরে 2 এর সাথে 3। তো দেখো 1 এর সাথে যদি 6 কে গুণ করলাম কত পেলাম? 6। 2 এর সাথে 3 কে গুণ করলাম তো কত পেলাম? 6। তে আমরা দেখব যদি আমাদের ভগ্নাংশ এইভাবে ক্রস গুণ করে যদি ডান দিক আর বাঁ দিক একই সংখ্যার হয়, তখন আমরা বলতে পারবো যে সংখ্যাগুলি হলো সমতুল্য ভগ্নাংশ। ঠিক আছে? যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম যে ছবি না দেখে কি করে জানবে? এইভাবে যদি দুটো ভগ্নাংশ দেওয়া থাকে সেটাকে ক্রস গুণ করে নেবে। ক্রস গুণ করে যদি তোমরা দেখতেই পাচ্ছো যে 1 দিয়ে 6 কে যদি গুণ করেছি কত পেলাম? 6। তারপরে আমরা যখন 2 কে 3 দিয়ে গুণ করলাম কত পেলাম? 6। তো যখন ডান দিক আর বাম দিক দুটো দিক যখন সমান থাকবে তখন আমরা বলতে পারবো যে দুটি ভগ্নাংশগুলি হলো কিন্তু সমতুল্য ভগ্নাংশ। ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? চলো আগে আরো করি। তো এখন কি দেখো, এখন আবার আমাদেরকে ছবি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটাকে যদি আমরা ভগ্নাংশ রূপে লিখি কি করে লিখবো? দেখো এই ছবিটিতে 8টি ভাগ আছে, 8টি ভাগের মধ্যে 3টি ভাগ রং করা আছে। তো ভগ্নাংশ হলো কত? 3/8, তাই না? 2 নম্বর ছবিটি যদি দেখি তো এটা কি 2 ভাগে ভাগ করা, 2 ভাগের মধ্যে 1 ভাগ রং করা আর 1 ভাগ নয়। আমরা যদি ছবিটি দেখি তো দেখার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম যে এটি কিন্তু 1 নয়, তাই না? আমার যদি এই অংশটিও রং করা হতো তাহলে কিন্তু দুটো 1 হতো, তাই না? ছবিটিকে যদি দেখে আমরা বুঝতে পারছি। এখন ভগ্নাংশগুলি 1 কি 1 না সেটা তো আমরা জানলাম ছবিটি দেখে, না দেখে কি করে জানবো? যে না দেখে আমরা এইভাবে জানবো যে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করব। তো দেখো 3 এর সাথে যদি 2 কে ক্রস মাল্টিপ্লাই করি কত পাই আমরা? 6, তাই না? কিন্তু 1 এর সাথে যদি 8 কে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি বা গুণ করি কত পাবো? আমরা পাই 8, তাই তো? মানে একদিকে আমরা পেলাম 6 আর একদিকে আমরা পেলাম 8 গুণ করে, তাই না? ক্রস গুণ করে। তো দেখতেই পাচ্ছি 6 আর 8 তো 1 নয়, তাহলে আমাদের ভগ্নাংশ কি? ভগ্নাংশটি সমতুল্য ভগ্নাংশ নয়। ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো? দেখো এইভাবে ক্রস গুণ করলাম, ক্রস গুণ করে আমরা দেখতে পেলাম যে দুটি 1 নয়, তো এটির মানে হলো এটি সমতুল্য ভগ্নাংশ নয়। তো দেখো সমতুল্য ভগ্নাংশে আমরা কি বুঝতে পারলাম? দেখো আমরা এইটি জানলাম প্রথম যে যদি দুটি ভগ্নাংশ ক্রস গুণিত হয় এবং গুণফল সমান হয় তাহলে ভগ্নাংশগুলি সমতুল্য ভগ্নাংশ, তাই তো? আর কি জানলাম? যদি দুটি ভগ্নাংশ ক্রস গুণ করা হয় এবং গুণফল সমান হয় না তখন ভগ্নাংশগুলি কি? ভগ্নাংশগুলি সমতুল্য হয় না। ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পারলে? চলো, ভেরি গুড। এখন একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল, দেখি প্রশ্নটি কি। 13/25 13/25 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ হলো, তোমাদেরকে বলা হয়েছে এই যে 13/25 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করার জন্য। অপশনে দেখো কি কি রয়েছে? A 65/50, B 26/75, C 156/300 আর D 103/205 103/205। তো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করার জন্য যে অপশনের মধ্যে দেওয়া আছে সেখান থেকে কিন্তু তোমাদেরকে অ্যান্সার করতে হবে। তো দেখো এখানে 13/25 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ কোনটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। খুবই একটি সহজ প্রশ্ন, করতে তোমাদেরকে সময় লাগতে পারে কিন্তু প্রশ্নটি কিন্তু খুবই সহজ, তাই না? সময় আর বেশি নেই, সময় শেষ হয়ে আসছে। সময় এখানে শেষ হলো। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিই, শুদ্ধ উত্তরটি হলো সি 156/300। এইটা তোমরা কিন্তু ঘরে গিয়ে করে দেখবে যে 156/300 আসে কি আসে না। ভাগ করে দিলেই হবে। এই যে 156/300 আমি দেখালাম, সেটাকে তোমরা যদি ভাগ করে দাও তাহলে তুমি জেনে নেবে, তাই না, এটি সমতুল্য ভগ্নাংশ কি নয়।
দেখো কি এসেছে সামনে, নিম্নলিখিত ভগ্নাংশগুলির সমতুল্য কিনা পরীক্ষা করো। তো চলো তো আমরা পরীক্ষা করে দেখি যে এগুলি সমতুল্য কিনা। কি কি দেওয়া আছে, প্রথমে 3/4 এবং 9/12। দেখি তো, এভাবে ক্রস গুণ করলাম, তিন তিন দিয়ে তিনকে যদি 12 দিয়ে গুণ করলাম কত পাবো বলো তো সবাই? 3কে 12 দিয়ে গুণ করলে 36, তাই না? আর 4কে যদি 9 দিয়ে গুণ করি 36। তো কি জানলাম, যে দেওয়া আছে সমতুল্যটা সেটি ভগ্নাংশটি সেটি কি, সেটি হলো সমতুল্য ভগ্নাংশ, তাই তো। তারপর আরেকটা দেখে নিই, দেখো 2/7 এবং 7/21 এটি সমতুল্য কিনা দেখে নিই। এভাবে 2কে যদি আমরা 21 দিয়ে গুণ করি কত পাবো, আর তার 2কে 21 দিয়ে গুণ করব, আর 7কে 7 দিয়ে গুণ করলাম, তো 2কে 21 দিয়ে গুণ করে আমরা পেলাম 42, আর 7কে 7 গুণ করলে কত পাবো 49, তাই না? তো আমরা দেখলাম 42 তো 49 এক নয়, তো এই দুটি ভগ্নাংশ কি সমতুল্য নয়, তাই তো। এটা আমরা দেখলাম। তো চলো আরেকটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। দেখো লব 18 সহ 15/35 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ হলো। এখানে বলা হয়েছে যে এই 15/35 যে ভগ্নাংশটি দেওয়া হয়েছে সেটির সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করতে বলেছে, যার লব কিন্তু 18 হবে। তো তোমাদেরকে কি এখানে হর যদি বের করে নিতে পারো সেটি হয়ে যাবে। আমি 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। দেখো অপশনে কি কি দেওয়া আছে, এ 18/42, বি 18/21, সি 18/20, ডি 18/28। বলা হয়েছে যে তোমরা যে সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করবে 15/35 এর, সেটির লব কিন্তু 18 হবে। এখনই তো আমরা দেখলাম না কি করে বের করতে হয় ক্রস গুণ করে। আশা করি সবাই উত্তর শুদ্ধ দিতে পারবে। সময় শেষ হয়ে গেল, শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি। শুদ্ধ উত্তর হলো 18/42। তো দেখো বের করবে কি করে, তোমরা যে 15/35 দেওয়া আছে, সবচেয়ে সহজ আমরা যেটা এখন শিখলাম, 15/35 এ আমি জানি যে লব আমার 18 হতে হবে, আর হর যে কোনো ভাবো আমি x যদি ধরে নিই, তো আমি যদি 35কে 18 দিয়ে গুণ করি আর x কে 15 দিয়ে গুণ করি, তখন দেখো আমরা কি করব, 8 কে 35 দিয়ে গুণ করব, যেটি হবে 15 গুণ x, দুটি বরাবর হতে হবে, তাই হলেই সমতুল্য হবে। তো আমি যদি 15টাকে এখানে নিয়ে আসি, নিয়ে এসে ভাগ করে দিই, তাহলে আমি x টি পেয়ে নেব, তাই না? বুঝতে পারলে সবাই? ঠিক আছে, চলো সবাই এটি করবে, ঘরে গিয়ে তোমরা চেষ্টা করবে। তো দেখো প্রদত্ত লব হর দিয়ে সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করো। বলা হয়েছে তোমাদের কাছে লব দেওয়া থাকবে আর হরগুলি দেওয়া থাকবে, তোমাদেরকে ভগ্নাংশ বের করতে হবে। দেখো এখানে আমাদের কাছে লব কত দেওয়া আছে 36, এখন এখানে আমাদেরকে হরটি লাগে। তো আমরা যদি ভালো করে দেখি 9 এর সাথে কত গুণ করলে আমরা 36 পাই, 9 এর সাথে আমরা 4 গুণ করলে 36 পাই, তাই না? 9 গুণ 4 আমরা দেখি 9 গুণ 4 হলো আমাদের 36, তাই তো। তো আমরা কি শিখেছিলাম প্রথম ক্লাসে, যে যেই সংখ্যা দিয়ে আমরা লবকে আমরা গুণ করব সেই একই সংখ্যা দিয়ে আমরা হরকেও গুণ করব, তাই না? তো আমরা জানি যে হরকেও আমাদেরকে 4 দিয়ে গুণ করতে হবে, 4 দিয়ে গুণ করে এইভাবে আমরা সমতুল্য ভগ্নাংশ পেয়ে নিলাম। তো চলো আরো কয়েকটি করি। দেখো এখানে দেওয়া হয়েছে এটি সম্পূর্ণ করো। দেখো এইগুলি হলো, এই যে 1টি 2টো 3টো দেখতে পাচ্ছ, 1টা 2টা 3টা 4টা, এই সবগুলি হলো সমতুল্য ভগ্নাংশ। তো তোমাদেরকে কি যে শূন্য স্থানগুলো আছে সেগুলোকে পূর্ণ করতে বলেছে। তো দেখো আমরা যদি এখানে ভালো করে দেখি, এই স্থানের মধ্যে আমরা এই ভগ্নাংশটি নিয়ে নেই, ঠিক আছে? এই ভগ্নাংশটি যদি আমরা নিয়ে নিই, 3 নিলাম, 3 এর সাথে কত গুণ করলে আমরা 9 পেতে পারি 3, তাই না? ভেরি গুড, 3 এর সাথে 3 গুণ করলে আমরা 9 পেয়ে নেব। তো আমরা জানি যে সংখ্যা দিয়ে আমরা হরকে গুণ করব সেই একই সংখ্যা দিয়ে আমরা লবকে গুণ করব। তো উপরে যদি 3 দিয়ে করি কত, 2 গুণ 3 6, ঠিক আছে? এটি হলো। তারপরে আমরা যদি এই ভগ্নাংশতে আসি, লব দেওয়া আছে 8, তো বলো তো 2 এর সাথে কত গুণ করলে আমরা 8 পাই?
ইয়েস, ভেরি গুড। 2 এর সাথে 4 গুণ করলে আমরা 8 পাই। তো 4 যদি আমরা লবে গুণ করছি, হরেও আমরা একই দিয়ে গুণ করব। সে 3 গুণ করি যদি 4 তে কত পাবো? 12। ঠিক আছে, খুবই সহজ, বুঝতে পারলে সবাই, তাই না? ভেরি গুড। দেখো এখানে আবার দেওয়া আছে, তো আমরা সেই একই ভাবেই করব। 7 আর 14, 7 এর সাথে কত গুণ করলে আমরা 14 পাই? দেখো এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 7 এর সাথে কত গুণ করলে 14 পাই, এইভাবে করে আমরা বের করছি। যদি তোমরা না পারো বের করতে, তো তোমরা কি করবে? এই 5 কে 14 দিয়ে গুণ করে নেবে, আর সেটিকে 7 দিয়ে যদি ভাগ করে নেবে, তাহলে তুমি এটি পেয়ে নেবে। ঠিক আছে, এটিও কিন্তু একটি উপায়। তো এটি দেখো আমাদের কাছে সহজ আছে, যেটা সেটাই করছি। তো 7 কে 2 দিয়ে গুণ করলে 14 পাবো। তো লবকে আমরা একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করব, 10 পেয়ে নিলাম। সে একইভাবে যদি আমরা এই ভগ্নাংশটিতে যাই, এই ভগ্নাংশটিতে গেলে দেখো 5 দেওয়া আছে প্রথম ভগ্নাংশটি। 5 কে কত দিয়ে গুণ করলে 15 পাবো? 3 দিয়ে গুণ করলে। তো লবকে যেটি দিয়ে গুণ করলাম, হরকে একই দিয়ে গুণ করলাম, তাহলে আমরা পেয়ে নিলাম। সে একইভাবে দেখো আমরা আমাদের যে শেষ ভগ্নাংশটি রয়েছে সেটিকে 6 দিয়ে গুণ করলে আমরা আমাদের পেয়ে নেব, তাই তো? তো দেখো 4/7 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ এখানে বের করার জন্য বলেছে। তো বের করার জন্য বলেছে, তোমাদের কাছে কি দেওয়া আছে? লব হলো 16, মানে এই যে ভগ্নাংশটি রয়েছে সেটির সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করতে হবে, যেটা আমরা এখন প্রশ্নতেও করলাম। সেটিতে কি লব আমাদের কিন্তু 16 হতে হবে। তো চলো করা যাক। আমরা এভাবে নিয়ে নিলাম। তো প্রথম তো সহজ পদ্ধতিটি এইটা যে 4 এর সাথে কত গুণ করলে আমরা 16 পাই, এই ধরনের কি সংখ্যা আছে আমাদের কাছে? তো আছে, আমরা জানি যে 4 কে 4 এর সাথে গুণ করলে তো আমরা 16 পাই, তাই না? তো যে দিয়ে লবকে গুণ করব, সে একই সংখ্যা দিয়ে হরকে গুণ করব, গুণ করলে আমরা পেয়ে নিলাম যে লব 16 যুক্ত আমাদের যে সমতুল্য ভগ্নাংশটি রয়েছে 4/7 ভগ্নাংশে, সেটি হলো কত? 16/28। তো এইভাবে লব দেখলাম। লবের পরে আবার দেখো লব এখানে বলা হয়েছে 24। তো এই করে আমরা 4 এর সাথে যদি 6 গুণ করি তো 24 পাই। তো সেই লব হর একইভাবে গুণ করে আমরা ভগ্নাংশটি পাবো। এখন আমরা হর নিলাম। হর কত? হর 21। তোমরা যদি দেখো 7 এর সাথে কত গুণ করলে 21 পাবো? ইয়েস, 3 গুণ করলে, তাই না? তো এইভাবে 3 গুণ করলাম ল আর হর দুটোতেই, আর আমরা আমাদের ভগ্নাংশটি পেয়ে নিলাম। ঠিক আছে, চলো আগে বাড়া যাক। তো চলো একটি প্রশ্নের সময় এসে গেল। প্রশ্নটি কি দেখো, হর 30 সহ 13/39, 13/39 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ হলো। এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে এখানে তোমাদেরকে হর নিতে হবে 30 আর 13/39 এর সমতুল্য ভগ্নাংশ বের করতে বলেছে। অপশনে দেখো কি কি আছে, 7/30, 8/30, 9/30 আর 10/30। চলো আমি 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে প্রথম তোমরা দেখবে যে আমাদের কি হর বা লবের সাথে আমরা কি ভাগ বা গুণ করতে পারবো, এমন করে আমরা বের করতে পারবো। আর যদি না হয় তাহলে আমরা কি করব? ক্রস গুণ করব, সেটা তো বলেছিলাম, তাই তো? তো খুবই একটি সহজ প্রশ্ন, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতেই পারবে। সময় কিন্তু শেষ হয়ে আসছে। সময় এখানে শেষ হলো। আমি শুদ্ধ উত্তরটি বলে দিই। শুদ্ধ উত্তরটি হলো 10/30। কি করে দেখো, আমাদের যে 13 আর 39 রয়েছে, আমাদেরকে কি লাগে? আমাদেরকে হরে লাগে 30, তাই তো? আমি যদি এখানে যদি একটি ভগ্নাংশ আমাদেরকে লাগবে যেখানে 30 তো থাকবে, আর উপরেরটি কি বের করতে হবে? তো 13 এর সাথে যদি 30 কে গুণ করো কত পাবে? 390। তো এখন বলো তো এই 39 এর সাথে কত গুণ করলে আমরা 390 পাবো? 10 কে গুণ করলে, তাই না? তো দেখো এখানে কি আসবে তখন? 10, মানে এইটি যদি গুণ করি তো আমরা 390 পেয়ে নেব, তাই তো? খুবই সহজ ছিল। চলো আগে বাড়া যাক। দেখি এখন আমাদের কাছে কি আছে। দেখো এখানে সেই আমরা একই জিনিস যেটা দেওয়া আছে ভগ্নাংশ আমাদের যে প্রথমে পেয়েছিলাম 4/8, 2/4 আর হাফ। তো দেখো একটি ভগ্নাংশের সমতুল্য ভগ্নাংশ কি করে বের করতে হয় সেটা তো আমরা জানলাম,
কিন্তু যদি কোনো বড় ভগ্নাংশ আমাদের কাছে দেওয়া থাকে, এটি আমরা কি করে ভাগ করব? দেখো, এটিকে আমরা যখন এইভাবে ভাগ করে নিচ্ছি তো আধা পাচ্ছি, তাই না? হাফ আমরা পাচ্ছি। তো এই যে হাফ আমরা পেলাম, দেখো এই যে আমরা এটা পেলাম, এটি কি? দেখো, এক হলো হাফ ভগ্নাংশের লব এবং হরের একমাত্র গুণিকা। তো তোমরা যদি দেখো, আমাদের কাছে যখন বড় ভগ্নাংশ দেওয়া আছে, সেটাকে যদি আমরা ছোট ছোট ভগ্নাংশে আনতে চাই, তো সেটি আমরা কি করব? আমরা একটি সরল রূপে কি করে সেটিকে আনবো, চলো দেখা যাক। নিম্নলিখিত ভগ্নাংশের সরলতম রূপটি লিখো। সরলতম রূপে আমরা কি করে আনি দেখিনি। দেখো, এইভাবে একটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে, সেটিকে আমরা যদি ভালো করে ভাগ করি, ভাগ করলে কিন্তু এইভাবে দেখো, আমরা এটাকে দেওয়া আছে ভগ্নাংশ, সেটিকে 2, 3, 3, আমরা যে লব আর হরকে এভাবে ভাগ করে নিই, তাহলে আমরা এটা সরল রূপে পেয়ে নেব। আর একটি সহজ পদ্ধতি কি আছে, দেখো, এই 8 আর 13কে প্রথম আমরা 2 দিয়ে ভাগ করলাম, তারপরে 3 দিয়ে ভাগ করলাম, করে আমরা এই 3 আর 5 পেলাম। তো এই যে 2 আর 3 রয়েছে, সেটির আমরা কি করব? গসাগু বের করব। সেই 2 আর 3 এর গসাগু কত হবে? 2 আর 3 এর গসাগু হবে 6, তাই না? তো এই 6 এর সাথে আমরা লবে কি গুণ করব? লবে আমরা গুণ করব 3, যেটা এখানে পেলাম। সেই যে প্রথম তোমরা কি করবে? এই দুটির গসাগু বের করবে, আর তারপরে তোমরা সেটাকে 3 দিয়ে গুণ করবে, যেটা এখানে আমরা পাবো। সেই হরের মধ্যে আমরা কি করব? আমরা 5 দিয়ে গুণ করব। তো এইভাবে যে আমরা 3 আর 5 যেটা বাঁচবে, সেটি হবে আমাদের সরলতম রূপ ভগ্নাংশের। ঠিক আছে? তা আমরা আরো পড়বো নেক্সট ক্লাসে। আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। তোমাদের ক্লাসটি কেমন লাগলো? তোমাদের উত্তমের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো। আমি কিছুটি সময় দিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। তো আজকের ক্লাসটি এখানেই শেষ করলাম। দেখা হবে সবার সাথে আগামী ক্লাসে।